A very good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome back. It's been a little bit of a while, but we've been waiting in earnest as it's time to get ready to race for day one of round 3 of the 2025 Iame Series Benelux season for this and for the next round in 3 weeks' time in the middle of August. We're here at the home of champions, Karting Genk, in the Limburg region of Belgium. This circuit now into its 5th decade of operation, had a bit of a major facelift in the mid-2000s to the 1,360-metre 13-turn circuit you now see in front of you. Alex Goldschmidt in the commentary box providing the English commentary, and I'm pleased to say I've got a very good friend back alongside me for the next 2 rounds of the championship. Welcome back from Austricourt last May. Guillaume Alvarez makes his return to the box. Guillaume, glad to have you back, buddy. It's going to be exciting day 1 out of 3 because we've got over 210 competitors, over 60 teams here this weekend, over 15 different nationalities represented. There you see the circuit itself, established back in 1984, if I remember correctly. 15.9 degrees Celsius, wind 1.2 meters per second, humidity 97.2%. It is going to be a very humid day for the drivers. But of course, we had a very interesting and exciting time qualifying this morning, didn't we? En effet, mon cher Alex, bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus, où que vous soyez dans le monde, à nous rejoindre en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, ainsi que sur iame-motorsport.com, le site officiel de notre partenaire pour cette compétition, l'édition 2025 de la crème à l'échelon du Benelux, avec 210 compétiteurs, une soixantaine de teams et des dizaines de nationalités représentées ici pour ce cap de la mi-saison. 2 premières épreuves qui nous ont menés jusqu'à Mariembourg dans le karting des Fagnes, à Austricourt de l'Hauts-de-France et à Genk, la Home of Champions, pour les 2 prochains rendez-vous ici en cette fin du mois de juillet et puis à la mi-août, avant que cette saison longue de 6 épreuves nous emmène du côté de Spa-Francorchamps pour la première fois depuis quelques saisons, avant la grande finale attendue à nouveau du côté de Mariembourg. Voici ce qui vous attend sur le programme de cette première des 3 journées de compétition ici à Genk, avec la première des 9 manches au programme, la catégorie X30 Senior qui va nous égayer en premier, avec un total de 7 courses qualificatives, 2 manches qualificatives pour la catégorie junior sur le coup de 13h30. Et comme vous le voyez, les concurrents de cette première grille sont 26 au total, sont déjà rangés sur l'après-grille. Quelques instants de répit, les derniers avant de gagner le tracé de Genk, 1360 mètres, 13 virages, un tracé qui a évolué avec le temps, dont la dernière longueur est la même depuis maintenant plus d'une décennie. Ce circuit qui est né donc au début des années 80 et qui a fait les beaux jours de l'histoire de la compétition karting de haut niveau. The Home of Champions n'a jamais si bien porté son nom, mon cher Alex, au vu du nombre des champions du karting et des champions de demain qui sont passés sur ce tarmac. Évidemment, la liste est très très longue de celles et ceux qui ont inscrit leur nom au palmarès de la compétition karting sur ce tarmac, parmi les plus prisés et les plus compétitifs de la scène internationale. Et c'est toujours un plaisir que l'on a de revenir ici avec la crème de la Iame Series Benelux. So a total of 11 heats set to take place today. Each of them will be over a duration of 10 minutes plus an additional lap. And a big warm welcome to everyone watching on the Iame Series Benelux YouTube channel, and of course on iame-motorsport.com. We've got a very, very busy 2.5 days in the offing. The pre-grid is being cleared with about 2 minutes to spare before we set our first racers on to the circuit here at Karting Genk. In terms of the championship reference, X30 Senior, it's Luca Leistra, the man from Belgium with MCR, that is leading the way on 296.7 ahead of the man that took the win at Austricourt in the wet, sideways, none other than Croc Promotions' Kevin Lantinga. Victor Louis rounds out the top 3, a further 9 points behind, but there's also quite a few people behind that you cannot factor out of this championship. Sem van der Hayden from the Sim on Haupt Racing team, of course, in some ways assisted by ex-DTM legend Manuel Reuter.
They're doing a lot of work behind the scenes. They've got drivers here, and I think maybe even drivers at the DKM, the Deutsche Kartmeisterschaft, which this weekend is actually taking place in Ampfing as we speak. Matthias van der Kerkhoff has always been there in the thick of things, the man from Victory Lane. Quintin van Leeuwen, Clement Outron, Otto Paikkonen, Roxanne Lantinga, Lucas Horsika, Patrice Kowalski, and a whole host of others when you factor in the likes of Henki Kalteren. But we are 45 seconds away from the first of 9 senior X30 heats today. And Guillaume, you're looking out the window quite pensively there, I see, my friend. Oui, en effet, la première des 11 courses au programme, donc 9 pour les seniors et 2 pour les juniors, petite correction. Eh bien, je regardais justement pendant que nous attendons le coup d'envoi, le feu vert de cette première épreuve, je regarde toujours vers le ciel d'un air inquiet, certainement pas pour jinxer éventuellement le déroulement de l'épreuve, des 11 épreuves que nous allons vivre ensemble cet après-midi, mais évidemment, nous sommes en Belgique, dans la région de Genk, et comme toujours, eh bien, la météo peut s'avérer capricieuse. Pour l'instant, rien ne laisse présager que la pluie va venir s'inviter et rendre des conditions compliquées. Mais nous verrons ce qui lancera alors que les pilotes eh bien, gagnent le tracé de Genk, la Home of Champions, qui va à nouveau rugir au rythme des moteurs Iame X30, avec la catégorie senior, la catégorie reine, qui prend possession du tracé. La grille départ, commençons d'ailleurs par la première ligne de cette grille avec en pole position, eh bien, il s'agit de Wouter Berganu avec Sam van der Heyden à ses côtés. Oscar Guccio et Clément Massot occuperont la deuxième ligne de la grille départ. Lucas Horsika, Alexandre Mercier sur la troisième ligne. Quatrième ligne, nous aurons Simon Lacroix et Milan Marzak, Maxime Blanchemin et JC Bennett sur la cinquième ligne. Sixième ligne, Thomas Van Vliet et Keanu Wellens qui seront suivis de Jens Bezard, Roberto Bass, Thijs Van Dijk, Thibaut Weyers, Joey Brown et Casper Norman sur la 9e ligne. Et puis en fin de grille, nous avons Monty Brathwaite, Tom Scholz, Tyrone Kinnar, Cass Orteus, Yanis Martin, Maxime Prudent, Noah Meyer et Roman Krupiankou. Un total de 26 pilotes sur cette grille de départ, alors que les pilotes sont engagés dans leur tour de mise en grille et de monte en température de leur gomme. Évidemment, un instant crucial pour la bonne préparation du départ, mon cher Alex. Yes, indeed. Race weekend overlooked by our man in charge of proceedings, race director for the series, Dave Ritson, is making his way towards the start-finish line. So there you see the grid as we have these wonderful drone shots around this 1,360-metre circuit. So it is a case of getting all your ducks in a row, get them ready and let them go. The red lights have now ignited on the starting gantry for the first time here today. Of course, today and tomorrow, the focus is X30 Senior and X30 Junior. On Sunday, it will be Mini Rookie, X30 Senior Cup, Masters and Gentlemen. So the field will now start to make its way out of turn number 10 and head into Cafe Corner. There you see the wonderful drone shot as the driver's getting into the formation. And they're going to have to do it very quickly before the red line of no return, which is towards the entrance of the pit lane. And it is going to be a case of if they are not in position, our race director, Dave Ritson, will not let them go. We're about under starters orders here for Heat 1, E versus F. 9 X30 senior races here at the Home of Champions here on day 1 out of 2. The red lights are on the starting gantry. A few stragglers at the rear, but it is, for the first time here this weekend, revs up, lights on, lights are out, we're underway, and it's the charge down to turn number 1. And it's going to be neck and neck between Bergano and Van der Heyden as everyone makes their way through. A few bits of contact here or there. There's a big old gaggle and a couple of carts being swatted up, and one's just been broadsided and has got one. That is a broken steering on the front right for the 259. Simon Lacroix again gets no luck at all. And that has curtailed his first race of the weekend. He's out before they've even got through the first half of the opening tour. Oui, malheureusement pour Simon Lacroix qui, cette première épreuve, a déjà fait une petite victime. Simon Lacroix qui n'ira pas au-delà du premier virage, effectivement. Il a mis pied à terre, malheureusement, le jeune pilote belge, qui va donc devoir rendre les armes de manière très très prématurée. Voilà certainement qui ne va pas aider sa cause, alors que nous bouclons déjà le premier tour. On rappelle que chacune de ces manches qualificatives dure 10 minutes plus un tour au chrono, comme vous le voyez sur la gauche. Et déjà un premier train de 4 pilotes et le changement pour le leadership avec Wouter Berganu. Vous allez voir à l'instant qui a plongé à la corde de Sam van der Heyden. Voilà le changement
en tête de cette épreuve. Sam van der Heyden, Wouter Berganu. Oh, et contact à nouveau à l'approche de l'épingle du virage numéro 5. Et regardez qui prend la tête. C'est justement derrière Clément Massot au volant du châssis TB-Car. Clément Massot, le numéro 268, en tête de la hiérarchie. Superbe passe d'armes là-bas, alors que ça se bat également pour la 3e et la 4e position. Eh bien, vous voyez que les pilotes de la catégorie senior n'attendent certainement pas le cap de la mi-course pour éventuellement s'échanger les positions. Ça continue de s'attaquer pour la tête, évidemment, avec Clément Massot qui a pris le meilleur, qui tente de la conserver au terme de ce tour. Et ces 4-là ont déjà creusé un fameux écart sur le reste du peloton à l'avantage de Clément Massot qui boucle ce tour en tête. Yeah, about to complete lap number 2. So Clément Massot for TB Car leads the way ahead of Oscar Guccio. It's then Sam van der Heyden, Wouter Bergano, Alexandre Mercier, and up the inside goes Oscar Guccio to take the race lead on lap 3, turn number 1. But Clément Massot right in the wheel tracks, right up the rear bumper of the 242, who has made up 3 positions as they go through turn 5. Bit of a dive bomb a little bit further back. That was the 225. I think, or the 235 with CJ Bennett going through. But great job by Oscar Guccio to get the advantage using the slipstream pretty much perfectly coming out of turn number 13 down the long start-finish straights. Of course, they're hitting over 120 kilometres an hour before the braking zone into turn 1, and they're approaching the same speed going down the famed Europalan. But at the moment, Oscar Guccio has got to make the 242's back axle as wide as humanly possible, but there has been a change. Alexandre Mercier, I believe, has just got through on Wouter Bergano, and that is a change for 4th place. So no, it's not. It's Thomas Van Vliet who's moved up, so that's the 203, up 7 spots in the opening 3 laps. Roberto Baz in the 285 has moved up 7 places from 14th on the grid, rounds out the top 7 and goes for a dive bomb up the inside. A little bit of contact there with the 5th place kart of Wouter Bergano, but Roberto Baz past CJ Bennett, who is in new colours, I see. Et les 2 leaders pour l'instant dans votre image, dans l'épingle du virage numéro 10. Avantage à Oscar Guccio, le pilote du team Dream Racing, juste devant Clément Massot sous les couleurs Team Ecart, mais avec le team Rave Racing ce week-end. Et à la corde justement du virage, c'est le numéro 285, Roberto Bas, qui prend l'avantage sur JC Bennett pour la 6e place, juste devant la grande tribune du Karting de Genk. Ça se bataille à tous les étages dans cette entame de course. Il reste encore 6 minutes et un tour pour la catégorie senior. Ils auront 9 courses au total pour en découdre pour cette première journée. Et le numéro 203 là-bas, vous l'avez à l'image, Thomas Van Vliet sous la pression de Wouter Berganu. C'est une bataille pour la 4e place là-bas. Thomas Van Vliet, au volant de son châssis Tony Kart, qui a pris l'avantage donc et qui tente de le conserver en cette 4e position. Juste devant Wouter Berganu. Et nous avons en 6e place JC Bennett, Alexandre Mercier, Roberto Bas, Maxime Blanchemin et Milan Marzak. C'est votre top 10 pour l'instant. Le pilote d'enchaînement de la chicane après la ligne droite avec Guccio et qui est toujours sous pression là-bas. L'écart n'augmente pas alors que justement à la corde du premier du virage numéro 10, les pilotes VDK Racing qui est un peu en difficulté là-bas et qui tente de conserver l'avantage, ce qu'il fait de très très belle manière. C'est le numéro 266, Tyrone Kinard. Il est sur une remontée, Tyrone Kinard, 8 positions déjà de gagner. Et le voilà une de plus qu'il inscrit aux portes du top 10. We're going to have another retiree very shortly because the mechanical black flag has just been shown to the 327 of the Czech Republic's Lukas Horsika. As we see the battle between Guccio and Massot continue in intensity as they go through turn 5, the right-hand hairpin onto the Europalan. We are past the halfway point of this race, and these two have pretty much been inseparable. They go through turns 5, 6, well, they go through 6, 7, 8, 9, now into the left-hand hairpin at turn 10 at the midpoint of the circuit. Now the run down at high speed. They're going to turn it right through Cafe Corner. You can see the grandstand just off of the a la carte brasserie starting to fill up as everyone's getting that noise, that smell of fuel, burnt fuel, and also scrub rubber. As once again, looks like Guccio is pulling a little bit of a gap, but this is going to allow Clément Massot to slightly close. Gap now 0.3 of a second after 6 laps. Maxime Blanchemin has just gone, well, it looks like we have had a change. Yeah, that is Sam van der Heyden past Thomas Van Vliet. Change again for 3rd position. Wouter Bergano is not too far behind. CJ Bennett in new colours. He's running on a Cosmic chassis now because he's running under his own brand. CJ Bennett Racing, of course, aligned with Victory Lane. Last year has decided to make a change for himself
and going under his own nomenclature. So thereby, it gives him an opportunity to say, right, okay, I know what I need to do. And sometimes these things happen where you stay with an established team like Victory Lane for a few years, you then decide to go on your own. So it just goes to show that even in karting, you can be a big player as a solo operative against big teams. Absolument, c'est toute la pureté, évidemment, tout ce qu'on aime dans le karting de compétition. C'est David contre Goliath parfois, entre certaines des plus grosses structures, et aussi des indépendants comme JC Bennett qui choisissent de tenter l'aventure avec leur propre structure, leur propre châssis ou en collaboration avec d'autres manufacturiers. Le numéro 250 qui vient de se faire chipper une place, semble-t-il plus loin dans la hiérarchie, on y reviendra, à moins qu'il s'agisse de Ken Wellens qui va se faire doubler par Casper Norman, on y reviendra. Mais l'écart en tête a tendance à légèrement grandir. 3 dixièmes entre ces deux-là. Toujours à l'avantage de Oscar Guccio. Clément Massot qui s'accroche tant bien que mal, virage après virage. Évidemment, il parvient à se maintenir dans le rythme du leader. Ces deux-là tournent en 55.1. Donc il n'y a pas encore de péril à la demeure dans le cas de Clément Massot qui maintient cet écart sous la coupe des 3 dixièmes. Le tout, évidemment, c'est de pouvoir se maintenir suffisamment proche pour, pourquoi pas, porter les stockades, faire la différence dans le dernier tour, pourquoi pas. Et regardez-moi ce plan superbe depuis les airs, évidemment, le drone de la production de la Iame Series Benelux. C'est une des nouveautés, il y en a chaque année, mais celle-ci, on en est particulièrement fiers de pouvoir vous offrir ces shots aériens de belle facture pour ne perdre aucune miette des batailles en piste, non seulement pour la victoire dans cette manche, mais également tout ce qui se passe derrière. Et ça vous permet également, chers téléspectateurs, d'admirer toute la beauté, toute la dramaturgie d'une piste qui se dégage, une piste comme le karting Genk. Toute l'étendue. Vous pouvez d'ailleurs distinguer dans le coin de votre image que le karting de Genk n'est pas la seule piste où on peut pratiquer les sports mécanisés ici dans cette partie du pays, puisque nous avons également une piste de motocross, une piste de karting 4 temps, une piste même de voiturettes miniatures. Donc c'est un véritable parc de pratiques sportives, de pratiques des sports mécaniques que nous avons ici, dont bien sûr la Home of Champions et la cerise sur le gâteau. 1 minute 30 restante, Alex, et on le disait, un écart de 3 dixièmes qui se maintient à l'avantage de Oscar Guccio, mais Clément Massot pourra-t-il faire la différence? Keep your eyes on Sam van der Heyden, a little bit of contact further back involving Alexandre Mercier and Maxime Blanchiment in the battle for 7th position at the moment. Sam van der Heyden is catching the two in front. The timer is counting down, however, the gap between first and third is around about 1.6 seconds at the moment. So we are on lap number 10 of this race, and Oscar Guccio goes purple in the opening sector. So trying to keep Clément Massot at bay. Clément Massot has really started to, in the first couple of rounds of this season, has really come alive on the TV car. Of course, Eddie Goldstein now in a team manager capacity. He's concentrating on shifter car efforts this year with the factory outfit as we go on to the penultimate lap of this race. 1 + 1 more lap here, and Guccio keeps that gap at around 0.3 of a second. A little bit of a battle further back. I think it might have been that is Wouter Bergono that is leading the charge for fourth. He's got past Thomas Van Vliet, and CJ Bennett, the Irishman, is closing in on the pair in front. So this could be a really good scrap in the dying stages of the race for fourth, fifth and sixth. Maxime Blanchiment, Roberto Bas and Alexandre Mercier battling over 7th position. Meantime, our leaders come through turn 10 for what will be the penultimate time. And Oscar Guccio showing good account of himself in this early phase of the competition here for round 3. He is definitely making sure that everyone else is going to be put a little bit on notice here as we go on to the last lap. C'est la dernière tour ici à Genk pour cette première manche de week-end par X30 Senior. So still the gap is 0.3 of a second. Guccio has done a really good start out of the blocks, but Massot is not letting him breathe. Dernier tour et quelques virages restants donc pour pouvoir résister de la part d'Oscar Guccio. Clément Massot qui semble s'être résigné peut-être à aller chercher la victoire de cette première manche. Il y en aura encore plusieurs disputées entre aujourd'hui et demain. Pourrait-il encore profiter éventuellement d'une petite opportunité qui pourrait se dessiner? Pourquoi pas dans l'enchaînement du 3e secteur, l'épingle du virage numéro 10. Il reste sagement derrière et je crois qu'il ne va pas tenter le diable dans ces quelques derniers virages. Se contenter de la 2e place, c'est évidemment la 2e meilleure manière de débuter un week-end. Mais Oscar Guccio en tête aura fait le job de se porter juste au devant du peloton et de garder l'avantage sur Clément Massot jusqu'au bout.
So, round the final corner, Oscar Gucho takes the checkered flag and wins the race, starting from the inside of the second row of the grid. Ahead of Clément Messor by 0.3 of a second. Sem van der Heyden from the Netherlands, leading a trio of Dutchmen across the line with Wouter Bergenau and Thomas van Vliet rounding out the top 5 drivers. Van Vliet started 11th. CJ Bennett from Ireland rounds out the top 6, having started 10th on the grid, ahead of Maxime Blanchimard, who started 9th. Roberto Barr started 14th, ends up 8th, ahead of Alexandre Mercier and Milan Marczak, who rounds out your top 10 finishers. 11th from Denmark, Casper Norman for KCR Racing, started 18th, finished 11th, ahead of Keanu Vallens. Joey Brown making up 4 places to finish 13th, ahead of Tyrone Kinard, who started 21st on the grid and finishes 14th, ahead of Monty Braithwaite, with 2 Brits in the top 15. Braithwaite starting 19th, finished 15th. Noah Mayer from Denmark rounds out the top 16, having started 25th, ahead of Yanis Martin from Morocco. Kaz Ordhaus, Jens Bozart, Maxime Prudhomme, Thijs van Dijk, Thibaut Weyers, Tom Scholz and Roman Krupianko from Germany rounds out your finishers. 24 made it to the checkered flag, with Lucas Horsika getting the mechanical black flag on lap 4, and unfortunately with damaged right front steering, it was a drama already for Simon Lacroix. The 2:59 for RSD Karting would be eliminated on the opening lap, but Oscar Gucho sets the wheels in motion here at Karting Genk as becoming the first heat winner in X30 Senior, Heat 1, E versus F. So a pretty steady start, but a bit of a calamity-filled first lap, where drivers were jockeying for real estates here at the home of champions. You can see on your screens at home new graphics as well to accompany us here at Iame Series Benelux. The coverage has really stepped up since the opening round of the season back earlier on this year, where I was in the welcome company of Thomas Bastin, who made his return to the championship for his only appearance this year. But it was well worth the wait. He's been very, very busy this season, as Thomas Bastin, of course, will have Simon Merguet returning for the final round of the championship season in the first weekend of October. But that as Gucho picks up the win in the first heat of the weekend in X30 Senior. So very shortly we will be getting underway with our second heat of the weekend, as the drivers are there. There is the timetable. So around about 3 minutes time we should be getting underway with our second heat, which will be X30 Senior Heat 2, Groups C versus D here at the Home of Champions. And a big thank you to everyone that's tuned in on the Iame Series Benelux YouTube channel and on Iame-motorsport.com. I know that Guillaume Alvarez is currently making his way down to the interview area. So we'll just give him a moment. We should hopefully have an opportunity to head down to him very, very shortly. But a great run for Oscar Gucho and Clément Messor. Great to see those 2 drivers who have been making strides forward this season. And it is more the case of seeing how things go over the course of the race weekend. So let's hand it down to Guillaume Alvarez in the interview area. Giggsy, over to you. Thanks very much. Merci beaucoup, mon cher Alex. Ici, l'occasion d'entendre un petit peu comment ça s'est passé de la part d'Oscar Gucho, notre premier vainqueur du week-end ici à Genk. Voilà, mon cher Oscar, belle performance déjà, bravo. Ce ne fut pas simple de l'extérieur, puisqu'on a quand même vu Clément Massot derrière qui t'a mené la vie dure jusqu'au bout. Ouais, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a retrouvé du rythme, parce qu'en qualif, j'avais du mal à me mettre en rythme. Avec les pneus à chauffer et tout ça, j'avais un peu de mal. Là, on a retrouvé pas mal de rythme. Dans le deuxième tour, il y a eu un peu de terre dans le 3e virage. Ça m'a permis de passer 2, puis 1. Et après, j'ai su garder mon rythme, prendre de l'avance et puis garder ça toute la course, être serein, c'était bien. Alors, qu'est-ce qui vous manquait? Tu parles de rythme à retrouver. Sur quoi est-ce que vous avez mis le doigt pour essayer de retrouver la performance? On n'a pas mis vraiment le doigt sur quelque chose, c'est plutôt moi. J'ai fait l'effort de me mettre plus vite en route, de forcer un peu plus sur les pneus avant sur le premier tour. Ça m'a permis de prendre plus d'avantages dans les débuts de course. Et puis on a progressé sur ça surtout. Ouais.
Alors évidemment, la piste de Genk, toujours très particulière. La plupart d'entre vous ici sont familiers avec le tracé. Généralement, le premier virage, raconte-nous un peu comment ça se passe quand on est au cœur du peloton. On doit se frayer un passage après le départ. Effectivement, c'est toujours un moment assez intense de chacune des courses. Justement, le deuxième est vachement bien parti. Je me suis retrouvé 4 au départ parce que on peut déborder un petit peu à la sortie du premier virage. Du coup, quelqu'un est passé, ça m'a mis 4e. J'ai eu un peu d'avance derrière parce qu'il y a eu, à mon avis, un accrochage. Puis du coup, avec le troisième virage qui s'est sali, ça m'a permis de reprendre l'avantage. Magnifique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de parler avec nous, Oscar Guccio. Votre premier vainqueur du week-end, chers amis. Back to you, Alex. We have a lot more races coming up in the senior and the junior class this afternoon. A big thank you to Guillaume Alvarez down in the interview zone as we are literally about 25 seconds away from our second X30 Senior Heat of the weekend. Groups C versus D coming up very shortly indeed, as we will be underway very soon for 10 minutes. Plus an additional lap of racing. Looks like we're going to have 27 drivers in this particular encounter. So, time to take you through the starting grid for X30 Senior. Heat 2, Group C versus D. On pole position, the fastest in Group 1 earlier on, Julien Servier will start on pole position. Yannick Bouillet will be alongside on the front row of the 13.5 row grid. Devon Hagelen and Roxanne Lantinga will line up on row number 2. Otto Pikkonen and Marcus Gloom will be on row 3, ahead of Luca Leistra, the current championship leader, and David Dorrestein rounding out row 4. François Delati and Marlon Bayer round out row 5, thereby completing the top 10. Jonna Hermans and Alessandro Tudiska round out row number 6. Jesse Polderdijk and James Merkelberg round out row 7, ahead of Pepin Steiger and Luca Montebello on row 8. Row 9 will be Esteban Walgrave and Anthony Bongarts. And completing the top 20 will be Luca Lemoulau in the 2.19 and the 2.12 of Delano Vellens. Completing the grid will be the 3.70 of Rosenden Driver, the 3.06 of Luke Taylor. Gaetan de Brabandera starts 23rd in the number 2.31. Hirad Yusfi in the 3.09 will start 24th, ahead of Emin Delkovic, Matt Simon and Mick Blankenspor, who had a torrid time in qualifying earlier on. So that is your starting grid for this second heat of the day. We'll have this and a third race after this one before we go on to the junior X30 division, which I was having a quick chat with Thierry Depine earlier on, and he said, yeah, the times in qualifying have been really, really close this weekend, and he said it's going to be an interesting one, and I said definitely, which means that the elbows will very much be out this weekend. And, well, to be honest with you, we've got Helena Blankenspor, one of the Blankenspor family, going Go Mick. He's got a lot of ground to cover on that comp kart chassis, starting down in 27th position. Oui, c'est toujours intéressant, évidemment, et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos observations sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Nous sommes en direct live, évidemment, et on ne peut que se réjouir de vos interactions. N'hésitez pas à poser toutes les questions et interrogations que vous auriez éventuellement et nous tâcherons d'y répondre tout au long du week-end. En attendant, les feux vont s'éteindre. On est parti pour le deuxième départ de la journée. C'est contre des X30 Senior, toujours à l'assaut du premier virage. Regardez-moi cet enchaînement. Le petit coup de butoir sur la droite, l'épingle à cheveux du premier virage. Le deuxième, ça passe plus ou moins bien pour l'entièreté du peloton. Ça tente de se frayer un chemin ci et là. Gare évidemment à la touchette. Gare à ne pas se mettre dans la pelouse ou dans le bas-côté. Ça pourrait compromettre le reste de votre course et de votre week-end aussi. Ça se passe bien pour la totalité du peloton sous le commandement de Julien Survillo, qui depuis la pole semble être parvenu à conserver l'avantage. Le passage de la ligne droite de l'Européenne. La chicane du virage numéro 6 et changement pour la troisième place. Superbe passe d'armes là-bas. Ça s'est frayé un chemin juste dans l'enchaînement du virage 8 et 9 pour la troisième position. On va revenir d'ici quelques instants pour savoir de qui il s'agit, mais ça se glisse également à l'avantage à la corde du virage numéro 11 pour la quatrième position. Ça passe à gauche comme à droite. Certains des pilotes d'ailleurs qui se trouvent un petit peu dans une situation on ne peut plus délicate. Mais voilà, un premier tour de bouclé, un premier tour pour le moins tendu, mon cher Alex. Et c'est Luca Leistra
qui est notre leader devant Julian Sorvio, le poleman. Et c'est Otto Pikkonen qui nous a gratifié de ce très beau déplacement pour la 3e place. Un tour avec beaucoup de bagarres aussi. Biggest loser, however, Alessandro Tudisca did not make it to the start and has not come out of the repair area. So the 265 is not going to be a very happy chappy. That is for sure. We've got a bit of wheel banging going down into the 265, Eva Dorenstein. Oh, Eva Dorrestein. Getting her elbows out, and she's not going to be pushed around by the boys. I mean, the thing is, we saw in Junior X30 last year showing good account of herself, and we're seeing a lot of crossovers, a lot of sidewall banging here, and this is only the opening couple of sets of heats, people, and they are going at it, but now we had a change for the lead. So that is going to be side by side. Leicester's going to have the inside line for turn number 1. Sorvio's got a slender lead. It was 35 thousandths of a second, but Leicester back up the inside, bumping over the curbs. And that is going to really put Otto Pikkonen on the tail of the CRG for Sorvio, and is right on his rear going through turn 4 into 5. Pikkonen up the inside, through for P2. And here comes Yanni Bouillet with a head of steam as well. Sorvio dives the inside, and look at that from Pikkonen. Absolutely read the playbook perfectly. Got through. Sorvio's going to dive to the inside. A bit of a touch with the right rear of the fin. Goes round the outside at turn 10. And look at the carambolage behind. There's at least 7 karts in this. And then diving into turn number 11. Sorvio's got the advantage. Bouillet is now up to P3. Pikkonen's dropped to 4th place, and now there's dive bombs aplenty, and that is not what you want to have happen there. I think that might have been Roxanne Lantinga going slightly a bit too sideways. She turned herself around into the inside of the apex at turn number 13, but then got punted on the right front and turned in the right direction. Et voilà ce genre d'image évidemment qu'on ne souhaite pas voir pour l'un ou l'autre des pilotes impliqués là-bas, mais ça tambourine à gauche comme à droite là-bas. Quelle entame de manche, chers amis, ici dans cette confrontation entre les groupes C et D. Des batailles, des coups de poignet, des coups de roue à tous les étages. Et ça fait bien les affaires de Luca Leistra, évidemment notre leader, le pilote belge, puisqu'il a maintenant 1 seconde 5 d'avance sur Julian Sorvio, alors que derrière ça continue de se battre comme des chiffonniers. Yanis Bouillet en 3e place, qui accuse lui-même 1 seconde 8 de retard sur le leader. On est ici d'ailleurs avec nos pilotes en 2e et 3e position. Sorvio, Yanis Bouillet, séparés par à peine 3 petits dixièmes. Vous voyez l'écart, il est désormais conséquent avec Luca Leistra, qui n'en demandait pas tant évidemment. Le plus de bagarres il y aura derrière lui, le plus ses proches rivaux se battront entre eux, et bien le plus il pourra creuser cet écart. Et un nouveau changement de position avec Yanis Bouillet qui plonge à la corde de Julian Sorvio dans le premier virage. Le voilà en 2e position. Bataille belgo-belge pour la 2e place, sous le regard plus que curieux et plus qu'attentif de Otto Pikkonen, le pilote finlandais en 4e position. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire, Otto Pikkonen? Il se rapproche très fort là-bas, dans le secteur du freinage du virage numéro 6. François Delati tente de garder le contact avec Pikkonen pour pourquoi pas aller se glisser dans ce top 3. Sait-on jamais ce qui pourra se passer entre Sorvio et Yanis Bouillet. Ces deux-là n'ont pas dit leur dernier mot. Mais comme vous le disiez, Alex, on a assisté il y a 2 tours de cela à un véritable regroupement de tous les pilotes à l'approche du podium. Ça semble s'être un petit peu étendu, donc un petit peu de quoi respirer également pour nous en cabine. Mais quelle entame de week-end, en tout cas, de la catégorie senior. On va vous vraiment dire en ce moment, les hostilités sont commencées ici à Genk. So everything is elbows out, razor blades on those elbows, and get them well and truly sharpened. But Leistra is pulling away. He knows this circuit like the back of his hand. But keep your eyes on Otto Pikkonen, the Flying Finn for crop promotion, once with Eichmann's Grand Prix, EGP. So he has got an opportunity of putting a number on Yanni Bouillet and Julian Sorvio, who are still tussling over 2nd and 3rd position. And then it's François Delati in 5th, Devon Hagland in 6th. Then it's Jano Hermans, Marcus Gloom, Pepin Steiger, Jesse Polderdijk. Roxanne Lantinga has dropped all the way down to 11th. Ermin Delkovic from Germany, I think, might be the first retiree. Danilo Vellens has gone all the way down to 25th position. As again, Sorvio trying to stick the nose up the inside of Bouillet, and Pikkonen is just waiting in the wings to pick up the pieces on the dinner table. But with 4 minutes 11 seconds plus an additional lap, Bouillet giving a good account of himself at the moment and keeping Sorvio at bay. Hagland's now got onto the back bumper of François Delati.
So this is now the case of, we saw, I mean, Devon Hagland was even more than surprised. He was overwhelmed. But now, there we go. Up the inside goes Otto Paikkonen on Julian Sauvio through at turn 10. That is a change for P3. So Paikkonen being very calm and precise at the moment. And this is what you need in the qualifying heats, folks, is a calm head, cool shoulders, but also that air of precision. As I did see that Devon Hagland, I think, might have just gotten through on François Delati, and that has been confirmed as now Paikkonen up the inside goes through on Yanni Bouillet. So the Finn from Croc Promotion in the 283 now has clear air between himself and Luca Leistra. The gap now down to 0.8 of a second with 3 minutes and 10. Sauvio up the inside of Bouillet at turn 5 onto the Europolan, retakes third place. Et vous avez d'ailleurs le petit geste assez bref entre Yanni Bouillet et Gian Sorvio. Bouillet qui signifiait à son poursuivant au volant du châssis CRG, c'était Gian Sorvio qui, en prenant l'avantage sur Yanni Bouillet, lui signifiait « reste avec moi ». Ça ne sert à rien de continuer à se bagarrer, de perdre du temps, puisque Otto Paikkonen n'en demande pas mieux pour creuser l'écart. Et on pensait l'espace de quelques instants bien, que Luca Leistra allait pouvoir voir le drapeau à la main sans être davantage inquiété. Et bien l'écart vient pourtant de baisser de moitié. Il n'avait plus 1 seconde 5 d'avance il y a de cela quelques tours. Et regardez, 1 seconde de reprise au total par Otto Paikkonen. Ça va être très intéressant de voir dans ces derniers instants à quel point le pilote finlandais va pouvoir aller titiller le leader. Regardez-le. Et il emmène avec lui Sorvio et Yanni Bouillet. Ces deux-là ont compris la consigne. Ça ne sert à rien de se retarder mutuellement, mais de s'accrocher au rythme du Finlandais. Très impressionnant depuis l'entame de cette épreuve. Vous le disiez, avec un pilotage calculé, propre. Quelques dépassements très très bien sentis de la part de Otto Paikkonen, qui sans doute doit s'en vouloir un petit peu de ne pas avoir pu peut-être ravir ces quelques positions plus tôt dans cette épreuve pour être davantage, ou peut-être même être déjà en tête par rapport à Luca Leistra. Mais il semble que Luca Leistra a beaucoup donné dans les premiers tours. Il faut garder évidemment son train de pneus le plus frais possible pour l'entièreté des manches qualificatives avant la phase finale. Mais quoi qu'il en soit, Luca Leistra a vraiment donné énormément d'efforts dans ses premiers tours. J'ai l'impression qu'après avoir creusé cet écart assez impressionnant, il semble avoir puisé dans ses ressources, en quelque sorte évidemment. Mais regardez, Otto Paikkonen en a profité pour vraiment revenir dans ses échappements. Et ça va nous donner non pas une bataille à 2, mais une bataille à avoir 4 pilotes dans ces derniers instants, puisque Julian Sorvio, le poleman, qui semble avoir perdu tout espoir, et ça change à l'épingle du virage numéro 5. Le dépassement était attendu, et voilà Otto Paikkonen qui double et qui ouvre la porte peut-être pour Julian Sorvio. Gare à la touchette, oui. Et c'est passé très très près, mais Sorvio était à 2 doigts de reprendre la deuxième position. I was just about to say that Luca Leistra needs to make the back axle of that kart wider than an 18-wheeler articulated lorry. And as I thought it, Paikkonen just went, right, he's mine. And now we're going to go on to pretty much what will be 2 laps remaining here in the opening heat, the second of the opening skirmish of heats here. Otto Paikkonen from Croc Promotion now leads the way as we head on to lap number 11 by just over 4.5 tenths ahead of Luca Leistra, who up until that point, just a few seconds ago, was leading the race and had scarpered away into the distance with the best part of a 1.6 second advantage. Julian Sauvio, Yanni Bouillet, and look who's closed on in. It's the man who took his maiden senior X30 pole position at Marienborg at the season opener this year. Fusion Motorsport Benelux Progress Racing's very own Devon Hagland has a shot in the next round about 1,750 metres to put his stamp on X30 Senior again. Of course, yes, he's a rookie. He was in the fight for the X30 Junior title last year, but it didn't go quite his way. We have 1 more tour to go, and Paikkonen, Hagland, that was a beautiful move up the inside of the final corner on Yanni Bouillet as Leistra and Sorvio go side by side. Last lap underway and the skirmish is over second. Il reste un tour, 1 km 3 et des poussières pour essayer d'en débattre et d'en découdre finalement entre ces 4-là. Et c'est tout ce que attendait Otto Paikkonen secrètement pour vraiment se mettre à l'abri du reste de ses poursuivants. L'épingle juste avant la Europalan à l'extérieur, Giulio Sorvio. Regardez de se mettre à l'intérieur de la trajectoire. Il ferme la porte avant même d'avoir atteint la moitié de la ligne droite et ça paye puisqu'au virage suivant, il concerte bien que mal cette 3e position face à Luca Leistra et Devon Hagland. Ça va être très très serré là-bas entre ce groupe de 4 dans la dernière épingle. Il ne restera que quelques virages, mais Sorvio est en tête au volant de
son châssis CRG. Pour combien de temps peut-il éventuellement fermer la porte jusqu'au franchissement du drapeau à damier? Ça va être très très serré. Sorvio, il a failli mettre 2 roues dans le bas-côté depuis notre position. Il va rester au centre de la piste alors que Otto Pikkonen prend sa première victoire du week-end. Side by side, c'est la photo finish presque et Juan Sorvillo qui l'emporte pour moins d'un dixième sur la ligne d'arrivée. Deuxième place pour Sorvillo et troisième place pour Luca Lestra. Ça s'est joué à un petit cheveu. So Otto Pikkonen takes the win in Heat 2, X30 Senior C versus D by 3.3 seconds after 12 laps of racing around the 1,360-metre circuit here at the home of champions. Julian Sorvillo started from pole position, finishes P2. Luca Leistra up from 7th, did lead for the majority of this race until around about lap 9. We have had a 5-second time penalty given to Julian Sorvillo. Oh, Sorvillo has tumbled down the order. He was third. He is now down to 14th, a 5-second time penalty for exceeding track limits. So Pikkonen takes the win ahead of Luca Leistra. Devon Hagland completes the top 3. François Delati, the Frenchman, up from 9th on the grid to finish in P4 ahead of Marcus Glum, who rounds out the top 5. Yanni Bouillet in 6th ahead of Jano Hermans, who started 11th. Finished in P7. Roxanne Lantinga, a bit of a topsy-turvy start for the younger sister of Kevin Lantinga, who will be out very soon. She started 4th, finished in 8th, ahead of Marlon Bayer and James Merkelbach, rounding out the top 10. Pepin Steiger, Jesse Polderdijk, Ava Dotterstein, and Julian Sorvillo. Luca Montebello rounding out the top 15 places. Luca Mullard, Rosenden Driver, Anthony Bongarts, Mick Blankerspor making up 8 places from the back of the grid to finish 19th ahead of Esteban Waldegrave. Delano Vellens and Matt Simon from Portugal round out the finishers. 22 in total. Riyad Yusfi out on lap 8. Gaetan de Brabandera lap 7. Luke Taylor lap 6. Ermin Delkovic lap 3. And unfortunately, Alessandro Tutska not able to take the start or start from the repair area. So that concludes X30 Senior Heat 2 C versus D with the flying Finn Otto Pikkonen, your race winner. So, without further ado, let's hand down to Guillaume Alvarez back in the interview zone. Over to you, Giggsy. Thank you very much, Alex. Merci beaucoup. De retour ici du côté du parc fermé de la zone, évidemment, après la pesée de tous les pilotes. We're here with Otto Pikkonen. Otto, well done to you, first of all. That was your first heat of the weekend here in Genk. And that was a beautiful set of skills and a beautiful piece of driving you gave us. And that's the win in the end. Yeah, start was a bit tricky on the. There was a bit of a moment in the runoff on the first lap. After that, we stayed calm and slowly made our way to the top. Yeah, it looks easy the way you put it, but there was a lot of heavy fighting to make your way up to the field and taking the lead at some point. But 1.5 seconds was the gap that you had to work for. At some point, what led to that difference coming to the later stages of the race, you think? Was the leader just dropping off easily, or did you find a switch? For me, we've been fast with the used tire all week. We've been trying to find a good setup for the used tires, so I think we just used our speed and our setup as an advantage. Consistency will be key, definitely, with the number of races that you have until the final tomorrow. In those conditions, would you rather go for dry, a bit wet in between? Because, as you know, Genk can be tricky when it comes to the weather. Yeah, for me, I mean, doesn't really matter. I like both here, and yeah, but for me, I prefer the dry.
You've just shown that you like the dry conditions very much. So indeed, thank you very much, Otto Paikkonen. Good luck for the next races. Back to you, Alex, as we have one more race to go for the senior class before switching to the juniors in just a moment. So a big thank you there to Guillaume Alvarez, speaking with Finland's Otto Paikkonen, the winner of heat number 2, the 283 from Croc Promotion. So more heat still to go, and we're about to very shortly, in about a minute's time, get underway with our third heat of X30 Senior. And then we'll move on to X30 Junior for 2 respective heats before another barrage of senior X30 heats. We'll have another 6 to conclude today's action. There will be a little bit of a pause between X30 Senior Heat 6 and Heat 7. So that gives everyone a little bit of a respite. It is a busy schedule, as always, with regards to La Catégorie Reine of the Iame Series Benelux X30 Senior. So we have had confirmation that Oscar Goodshaw is the confirmed winner of heat number 1. Clément Massot and Sam van der Heyden rounding out the top 3. 4 drivers ending up with 5-second time penalties for front fairings out of position, which has amended the thereby affected results. Thibaut Vyers being one of them. Also, along with that, Casper Norman, the 290 in that respect, Alexandre Mercier, and the 395 of Yanis Martin for Dream Racing. But here we go. It's X30 Senior, heat number 3. Groups A versus B. Here is your starting grid, and taking the overall fastest lap in qualifying was Kevin Lantinga. He will start on pole position. Alongside him will be Clément Outram. Row number 2, Niels Lelor and Victor Louis. Row 3, Matthias van der Kerkhoff and Charlie Gloom. Florid Panes and Robbie Buckley round out row 4, with Henki Coulterin and Arthur Huang rounding out the top 10. So Mathis Marchart and Dina de Vos row 6, Alexis Constant and Tess Verschoor row 7, Mirko Wouters and Jules Van Hoel row 8, Tobias Norman and Angelo Milly row 9, completing the top 20, Raphael Leenders and Mathis Renet, Faris Jalil, Zachary Gernen, Roman Saleil, Raphael Boulard, then Aaron Sarignac, Florent Dirda, Eli Dax and Patrice Kowalski round out your 28 drivers in this race. And we had a quick chat, you and I, with Kevin Lantinga earlier on. And I said to him, just go out there and kick some backside, will you? And he said, yes, and that was with a big cheesy grin on his face. Yeah, just to put it nicely, indeed. On est bientôt parti, chers amis, pour la prochaine épreuve, la manche qualificative opposant les groupes A et B. Toujours de la catégorie senior, la classe reine. Pourquoi la classe reine? Eh bien parce que tout simplement, c'est la plus courue, la plus compétitive, avec les moteurs les plus puissants que l'on retrouve dans les pelotons de la Iame Series Benelux depuis que certains changements structurels ont conduit la catégorie Super Shifter à ne plus faire partie du cadre de la compétition. Vous pouvez la retrouver toujours au niveau national et ailleurs évidemment dans d'autres compétitions monomarques. Mais la catégorie X30 Senior a toujours été celle qui a attiré le plus de monde, que l'on voit aussi à l'international dans le cadre des Iame Euro Series et aussi dans le cadre de la Iame Warrior Final, l'équivalent donc de la grande Coupe du Monde des classes X30 Iame, qui se tiendra en fin de saison sur le circuit de Valence en Espagne. On espère vous y voir toutes et tous nombreux, comme on vous attend, nombreux et nombreux tout au long du week-end sur les ondes de la Iame Series Benelux, sur YouTube, sur Iame Motorsport, ainsi que sur réseaux sociaux. Tous les liens et informations à votre disposition sur la page Facebook également de la compétition. N'hésitez pas à nous y suivre, à nous dropper un commentaire, un like, une question, toute interrogation qui vous anime. Eh bien, nous pourrons tenter d'y répondre. Ça fait toujours plaisir de vous voir, en tout cas, toutes et tous interagir avec la communauté du karting ici dans le Benelux, une communauté plus que colorée, avec énormément de nationalités représentées au fil des années et des pelotons toujours mieux garnis d'année en année, avec une moyenne rien que l'année passée de 250 à 260 compétiteurs par week-end. Il en est question ici ce week-end avec plus de 200 participants. Les feux s'éteignent. Est-on parti? Oui, on s'élance
à l'assaut du premier virage. Certains n'étaient peut-être pas très contents de la formation de la grille. Il m'a semblé voir l'un ou l'autre bras levé. Mais le directeur de course et le starter en a décidé autrement. Et on est parti à l'assaut du premier virage, Alex, avec une procédure de départ qui se passe bien. Kevin Lantinga qui mène le bal, qui tente de conserver l'avantage sur Clément Autran. Le premier enchaînement, l'intensité du départ, toujours un peu difficile. Et quand, au moment où j'en parle, contact dans l'épingle de l'Europalan. Yeah, there was a bit of a messy scrap there right on turn 5. As you can see, they're going 2 by 2 Noah's Ark style. Someone's just had to back off of the throttle completely coming through turn 6 just to avoid trouble. And sometimes, like I said, calm head, cool shoulders. And that driver, whoever that was that decided to keep away from all the madness that was happening around him or her, but it is still kicking off behind P5. Matthias van der Kerkhoff, I think, has made it up into 4th place. So Victor Louis is in 5th, and he's leading he's the cork in the proverbial Belgian wine bottle, so to speak, as we are only a minute in, and it's like everyone's just been let off the leash like a pack of huskies, just like go off and do what you will. And you can see here, and again, it's like little touches here and there. Drivers getting frustrated, drivers wheel banging. We nearly had 4 abreast down the Europalan. You don't see that often, and there's going to be one that's hung out to dry going through into turn 7. And that person is not going to be very, very happy. But look at the scrap at the front of the field. It is Clément Autran that is leading ahead of Kevin Lantinga. And then Niels Lelot, I think, is there in 3rd place in the 295. Matthias van der Kerkhoff, the man who's been associated with Victory Lane a couple of years now, really getting into a stride with the team run by the Martin's brother. Of course, Victor Martin now aligned with Atlassian Williams Racing. It's really weird when they give them these really long-winded title sponsors, but nevertheless, I mean, Victor having a recent test at Silverstone with the Grove-based team in Oxfordshire, but it's good to see that the Martin's brothers wanting to keep people in karting, and that is how drivers like Van der Kerkhoff, like Autran, like Lantinga can move up the order and move up the motorsport ladder. But Autran's starting to build a little bit of a lead over Lantinga et al, and it looks like Lantinga is being closed in on by Niels Lelot, the Belgian in the 295 as they go through turn 11. Et en effet, Niels Lelot qui commence à mettre la pression de plus en plus sur Kevin Lantinga en 2e position. Gare à un éventuel changement de position. Pourrait-il plonger à la corde du dernier virage? Il n'en est rien. Il va devoir attendre, mais plus il attendra et plus lui-même se retrouvera dans une position délicate, puisque Matthias van der Kerkhoff, l'un des fers de lance du team Victory Lane, eh bien, se situe en 4e position. On met la pression et au moment où je cite son nom, le voilà qui prend l'avantage. Van der Kerkhoff avec le châssis noir sous les couleurs du team français, 3e au détriment de Niels Lelot. Kevin Lantinga n'a pas bronché et au moment où j'en parle, eh bien, une position de plus. Van der Kerkhoff is on a change. Superbe attaque de la part du pilote belge du team Victory. 2 places gagnées en l'espace d'un demi-tour. La question maintenant est de savoir, pourra-t-il conserver cet avantage durement gagné dans l'épingle à cheveux? La porte est légèrement entrouverte et c'est justement ce qu'il attendait. Attends, car au contact, ça va aller à 3 de front peut-être devant l'épingle à cheveux. Van der Kerkhoff se maintient à la corde et garde cet avantage. La bataille est lancée. Ils seront 3 acteurs pour nous faire vibrer. Lantinga, Lelot, Van der Kerkhoff. Et Lantinga qui prend l'avantage et qui repasse devant et qui se maintient juste derrière Van der Kerkhoff. C'est tout ce dont Clément Autran, évidemment, attendait. 9 dixièmes d'avantage créé par le pilote français. Et ça continue derrière. Victor Louis qui vient se glisser dans la bagarre aussi. Regardez-le, il vient de prendre l'avantage, le pilote du team RSD. On est passé de 3 à 4 pilotes. Victor Louis en profite pour prendre le meilleur sur Niels Lelot à la poursuite de Lantinga. Et Van der Kerkhoff qui va peut-être tenter d'en profiter pour se maintenir en 2e position. Mais nous n'avons encore rien vu. Well, the thing is, if the quartet from 2nd to 5th keep on battling, Henki Kaltren's not too far away in the 304. Then you've also got Florian Panes, the Swiss driver, in the 200. Robbie Buckley, Mirko Reuters, Patrice Kowalski rounding out the top 10. But yeah, the thing was that turn 10 a few moments ago, we nearly had Kevin Lantinga deciding to dive bomb up the inside through on the battling pair of Niels Lelot and Matthias van der Kerkhoff. So Autran leads by 5 and a bit tenths of a second. Lantinga 3rd behind van der Kerkhoff. So they are trying to close that gap to the Frenchman in front. Henki Kaltren, no surprise, fastest lap of the race.
And he is catching. And double. there we go, up the inside. Neat move there by Kevin Lantinga. Matthias van der Kerkhoff, very wise not to fight that. Now, this is where the ideology of mechanical sympathy does come into play. But you put 28 senior X30 karts on a grid, or like we're going to have in the A final tomorrow, you put 36 karts in the A final, no one's going to think of mechanical sympathy. They want to go out for the all-out win, and Clément Houton is being reeled in. Lantinga and his sister Roxanne have been showing pace. So that crop promotion chassis is really coming to the fore. Lantinga, under 2/10 behind Clément Houton, is bringing Van der Kerkhoff with him. It's, as they say, it's two's company, three's a crowd, but it's going to be a great little battle between these three. And Victor Louis is not too far behind either. Lantinga up the inside, through at turn 5 on Houton. That is the new race leader with 4 minutes to go. Et bien joué de la part de Kevin Lantinga en direct dans l'épingle à cheveux du virage numéro 5. Reprend l'avantage sur Clément Houton. C'était bien joué, c'était propre, sans aucune résistance trop agressive de la part de Clément Houton. Il a suffisamment d'expérience évidemment pour savoir que rien ne sert de résister au risque de se toucher et de compromettre évidemment le reste de l'épreuve, ce qui est encore plus que Van der Kerkhoff et Victor Louis, le nouvel arrivé dans cette bagarre, eh bien, ne sont pas loin derrière. Donc il reste 3 minutes 30 et un tour, et Van der Kerkhoff qui répond et qui double la corde du dernier virage. Victor Louis, Clément Houton pardon, qui peut-être s'y attendait, mais il semble être pris sur un faux rythme un petit peu pour l'instant. Le pilote Jim Racing va devoir se ressaisir un petit peu, puisque Victor Louis n'est pas loin et certainement plus qu'intéressé d'imiter Matthias Van der Kerkhoff, qui maintenant se glisse dans la peau du chasseur, et l'avantage est pris. Nouveau changement de leader, et bien décidément on est loin d'avoir encore tout vu dans cette manche, chers amis. Van der Kerkhoff qui prend l'avantage pour aussitôt le perdre. Lantinga qui redouble au niveau de l'épingle du virage numéro 6 et de la chicane. Van der Kerkhoff 2 sous la pression derrière de Clément Houton et de Victor Louis, désormais passé en 3e position. En même temps, 2 dépassements dans la même image. Et regardez qui revient derrière. Ils ne sont pas 1, ils ne sont pas 2. Mais nous avons Nils Lelor et Henki Kalteren, le vice-champion de Belgique de la saison précédente. Lui qui avait terminé sur le podium du championnat, Kalteren, un des grands protagonistes et animateurs de la Iame Series Benelux, prêt à aller en découdre. On rentre dans les derniers tours de cette épreuve. Et regardez-les se chamailler, ils sont 6 dans la même image. Well, it's now become 6 drivers at the sharp end of the field. And Kalteren, oh no! Right off the circuit, forced wide was Niels Lelor, and Henki Kalteren, really you can see now, is closing on in, and he's now gotten up to 4th. He's got a real chance of winning this race. Van der Kerkhoff leads. Victor Louis looks to be in 2nd, Lantinga in 3rd, Kalteren 4th. It is just so close. Clément Houton rounding out the top quintet. He goes wheel to wheel with Kalteren into turn 11. Kalteren gets the inside line and manages to keep 2 wheels in track limits. We've got 3 laps to go. And diving to the inside goes Kevin Lantinga. That's 2nd place for the man from the Netherlands for crop promotion. So it's Van der Kerkhoff, Lantinga. Louis dives to the inside, and Lantinga has nowhere to go but to avoid. That's going to allow a possibility of Henki Kalteren if he can. But look at Clément Houton trying to go around the outside of Victor Louis, trying to go into turn 4 and turn 3. No room in the inn there, I'm afraid, but this is allowing the man from Victory Lane from Belgium to pull away. And now, look at that. Great kart control from all of these drivers. Yes, there's going to be a little bit of rubbings racing, but karting is a non-contact sport. But these drivers are in this class for a reason. And diving to the inside, that was on the Birolot. That was Florit Panes in the 200, the Swiss driver. So that makes it 7 drivers that could be in contention. The Swiss driver on the 200, Birolot, does lose a position, drops down, but Van der Kerkhoff slowing. Van der Kerkhoff is slowing and is pulling off the circuit at turn 1. Oh, disaster for the man from Victory Lane. That is a technical drama, and he pulls to a stop. And Henki Kalteren now has the race lead with 2 laps remaining. Et bien voilà, le premier gros drame de cette entame de week-end ici à Genk, chers amis, avec Matthias Van der Kerkhoff, le leader jusqu'il y a quelques instants de cette épreuve sous les couleurs Victory Lane, et qui n'ira pas plus loin
que c'est ces quelques derniers mètres qui n'ira pas plus loin que cette fin de course, cet avant-dernier tour. Il y en aura encore un juste dans quelques instants. Mais Matthias Van de Kerkhoff qui menait les débats, casse mécanique ou du moins quelque chose qui n'est certainement pas allé comme prévu à bord de son châssis car République. Il y aura certainement des réponses à vous donner. On tâchera de savoir ce qui a bien pu se passer pour Matthias Van de Kerkhoff. Mais le résultat est là. Abandon pour le jeune pilote belge de Team Victory Lane. Et la première grosse désillusion pour l'un des protagonistes attendus dans cette épreuve à Genk. Et voilà qui sourit à Henki Kalteren, puisque pendant ce temps-là, le pilote néerlandais est revenu du diable vauvert. Figurez-vous qu'il était seulement 9e sur la grille de départ et le voilà en tête. Henki Kalteren, final lap, dernier tour pour le pilote néerlandais. Victor Louis en deuxième position, Kevin Lantinga de la pole à la troisième place pour l'instant. Certainement pas un résultat qu'il aurait sans doute escompté. Clément Autran quatrième. Dans les derniers instants, est-ce que Victor Louis pourra nous surprendre? Allons-nous voir peut-être un ultime dépassement de la part du pilote RSD Karting qui tente de se décrocher juste devant la dernière tribune, le virage du podium, le dernier virage d'ici quelques instants. La porte sera-t-elle suffisamment ouverte à la corde? Elle ne l'est pas. Kalteren est balé la dernière pluie, évidemment, il ne se laissera pas faire. It's going to be Kalteren. Kalteren takes it. Kalteren takes it. Victor Louis in second. Clément Autran in third. Kevin Lantinga takes fourth. But my goodness me, Henki Kalteren, new colours, new chassis with Team Kuna, has just taken a fantastic heat victory, starting from 9th on the grid. Well, I kind of remember what happened last time out last season at Austricourt in France, amidst 35 plus degree heat. He took the win in different colours. So Henki Kalteren takes the win after 12 laps by just under 2 tenths from Victor Louis. Clément Autran rounds out your top three ahead of Kevin Lantinga. Niels Lelor, Florent Panes from Switzerland. Tobias Norman from KCR Racing from Denmark, brother of Casper Norman, makes up 10 places to finish P7 ahead of Charlie Guillaume. Mirko Wouters and Dinan De Vos round out your top 10. Angelo Mali, Alexis Constant, Faris Jalil, Florent Dirda, Mathis Marchot, Mathis Renet, Zachary Gernan, Tess Shaw, Robbie Buckley, Jules Van Hoel, Raphael Linders, Arthur Huang, Aaron Sarignac, Raphael Boulard and Roman Saleh round out your 25 runners. Matthias van der Kerkhoff off straight on at turn 1 with a technical problem with the Kart Republic chassis from Victory Lane. Patrice Kowalski out on lap 10, and also on lap 3 we lost the Luxembourg racer Ellie Dax as her race came to an end on lap 3, but Kalteren comes back and ends up winning, starting 9th and finishing as the winner of Heat 3, A versus B. So we now turn our attention very shortly to our X30 Junior division, currently led by France's Louis Baziré from Victory Lane. Did a maximum score last time out at a third of the way through the season on home soil at Racing Kart JPI in Austricourt, which had its fair share of mixed weather in comparison with just over 12 months ago. But we have 50 fired up drivers in this particular category. So the front row comprising of Flavio Caira and Stig de Rademaker, being instructed by race director of the series, Dave Ritson, on what he expects from them. So drivers will have been given the briefing documents ahead of this weekend for the race meeting. So this is going to be the one that brings us to the halfway point of the championship season. And then in 3 weeks' time, we're going to be back here again for the start of the business end, as we will be on the road to Valencia, the Iame Warrior Finals 2025, which will be taking place between the 27th of October and the 1st of November
at the Cartodromo Internacional Lucas Guerrero in Valencia. So we are now getting ready for an interview and joining Guillaume Alvarez in the interview zone. Great to see this man back to winning ways. He's alongside Henki Kalteren. Giggsy, over to you. Thanks very much, Alex. Back into the Parc Fermé with Henki Kalteren, the man on form, the man on the charge, and the man back on top. Henki, good to see you as always. Oh, what a race that was. P9 on the grid and P1. That was slightly unexpected considering all the names that you had in front, but you just showed us that the pace is very much there for you. Yeah, I had a really good pace throughout the whole week. In the quali, we had some problems with the carburetor, and now we changed it. Really good speed throughout the heat and made it to the win. Made it to the win, sounding quite easy as you put it, but something to take into account is that you have new colors since the start of this year, which is actually this weekend for you. First weekend, first heat race and first win. You've been around with RSD karting team for many seasons before. What led you to this change? Can you talk us through that new start for you this season? Yes. Yeah, I quitted karting normally last year, and then I had contact with the team boss of Team Koene, and they had interest in me, and I could drive there for a good deal, and yeah, made it back to karting. Fantastic. So from pre-retirement to a potential comeback for you, and hopefully we can see you not only this weekend, but maybe on some other races this year. The next round I will do it also, and maybe the whole season of the Benelux now, the rest of the season. Fantastic. Fingers crossed for Henki Kalteren, especially if the pace is that powerful. Yes. Best of luck to you for the rest of the weekend, Henki. Thank you. Thank you. Henki Kalteren, ladies and gents, as we're back to you. Thank you very much, Giggsy. Speaking there down with Henki Kalteren. Right, time to switch gears and go to X30 Junior. Here's the starting grid for heat number 1, A versus B. This is going to be an interesting one. 13 rows, 26 competitors over 10 minutes plus an additional lap. Flavio Caira starts from pole position. He'll be joined by Stig de Rademaker. It's an all-Belgian front row on home soil. Louis Bazire, the current championship leader, lines up on the inside of row number 2, and he'll be joined by Didier Krieft from the Netherlands. Finn Rossen and Maurice Verkroijs round out row number 3. Alexandre Bois and Antoine Boots make an all-rookie row number 4. They're joined in the last row of the grid for the top 10, Timio Rifla and Shirt Fries. Merle Taylor and Jenny van den Bosch round out row number 6 ahead of Lennon Henriquez and Yves Rie. Milan Chekin and Cesc Pedersen round out the top 8 rows ahead of Levi Papp and Lucas Smets. Brian Benarens and Lorenzo Notarigo round out your top 20 with Sacha Duquet, Harry Myers, Luca Pereira, Isaac Zari, Nathan Best and Mathis Londen rounding out your 26 runners and riders. So the field will very shortly go onto their official formation lap ahead of 10 minutes plus 1 lap of racing. Here at the home of champions, Bazire leads the way, but can that run continue heading into the halfway point of the championship season here in Iame Series Benelux season 2025? So it is VDK Racing versus Fusion Motorsport Benelux Progress Racing on the front row, with Victory Lane and Fusion again on row number 2. So, as you see the wonderful drone shots on your screens at home, we have also had confirmation of Heat 2's winners. The top 3 have been confirmed. Otto Peikkinen, Luca Leistra and Devon Hagland have been confirmed as the top 3. Multiple penalties issued through either causing a collision, front-fairing penalties, or going off track and circumventing track limits. So the drivers getting into the point of no return across the red line. They cannot overtake past that point on the circuit, and it is going to be down to Caira and de Rademaker starting on the front row of the grid. Red lights are on the gantry. 10 minutes plus an additional lap of racing awaits for our Junior X30 drivers. A total of 50 here this weekend at the home of champions. So into the tram lines we go. Revs rise, lights are on, lights are out first time. We're underway, and a good start from Flavio Caira leading the field into turn number 1. But it is Stig de Rademaker trying to go around the outside. They are, and a big incident down towards the back end of the field, and one can't getting a little bit squirrely with the tail end going from left to right, but managing
to keep it pointed in the right direction. But in the meantime, looks like De Rademaker has got the lead away from Flavio Caira as they go down the Europlan through turn 5 into turn 6. De Rademaker has got the advantage over the VDK Racing driver, but it is still very early in this race to tell how the story will unfold. Et c'est bien parti pour Stig de Rademaker pour cette première manche qualificative de la catégorie junior. Il n'y en aura que 2 aujourd'hui. Flavio Caira sous la pression malheureusement de Louis Baziré. Baziré qui a tenté de prendre l'avantage sur le pilote VDK avant même la fin de ce premier tour. Il ne sera pas parvenu. Première tentative, la deuxième peut-être. Et la porte est un peu trop ouverte, j'en ai bien peur pour Flavio Caira, qui va perdre non pas une mais plusieurs, 3 positions au total de perdu. J'en ai peur pour Flavio Caira qui se retrouve en 9e position. Rendez-vous compte, à l'avantage, Rademacher est passé, Louis Baziré en 2e position. Regardez-moi ce groupe de petits chiffonniers en train de se battre, tenter plus dans la première partie du circuit. Baziré 2e, Didier Kreeft en 3e position. Oui. Ça continue de se battre derrière avec le numéro 124 qui se fraye un passage. C'est Alexandre Point qui prend l'avantage sur Maurice Verkreuz dans l'épingle du virage numéro 5. Dans ces premiers tours, toujours très excité évidemment, on cherche à se frayer un passage le plus rapidement possible, on cherche à entrouvrir les portes, à pouvoir bâtir éventuellement une course la plus sereine possible. Un qui est pour l'instant très serein dans cette entame, c'est Stig de Rademacher qui vient de creuser l'écart, plus une seconde d'avance, contrairement à Flavio Caira qui a perdu 8 positions, il est 9e le pilote VDK malheureusement, donc certainement la pire entame de manche qu'il pouvait redouter le jeune pilote VDK Racing, qui a encore 8 minutes et un tour pour tenter de se refaire une santé. Les voilà d'ailleurs qui passent devant notre cabine. En quelque sorte, notre cabine, nous pouvons, mon cher Alex, voir l'entièreté du tracé, alors que ça tente de passer à l'accord du premier virage, mais l'écart a grandi. Une seconde entre Rademacher et Louis Baziré, le leader du championnat à ce stade de la compétition. Well, I mean, I'm not so surprised, but someone's gone rally crossing on the Joker lap. Oh dear, and someone has come to possibly an abrupt halt and is trying to rejoin. Don't do it on the racing line. Good spatial awareness by that driver. It was 3 wide going out of turn number 3. There's been a big old kerfuffle going through into 6, and 1 is stuck on the outside of turn number 7. So whether the cart is beached, I can't really make out the livery, but there are yellow flags at the marshal post corresponding to it. So someone has hit trouble big time, waiting for everything to change around as Louis Baziré is absolutely storming his way forward to try and close in on Stig de Rademaker, and it's Didier Kreeft that's the cork in the bottle for P3. He's got Alexandre Pointe, the Luxembourger, right behind. Lennon Henriquez in P5. And let's see, looks like it is more than likely Yanni van den Bosch that is the cart that is not going any further. That driver started 12th on the grid, but it's side by side. Kreeft versus Pointe. Pointe's going to get the inside line into turn 6. But there were yellow flags. There. So that is going to be a bone of contention, I believe. So that should have been the case that whoever had the right of way could stay ahead. So if Pointe was ahead at that point before they saw the yellow flags, if Kreeft has overtaken him, it's a bit of a 50-50. We will leave that to the race officials, race direction, race control, to make that call, because there are multiple eyes out on the circuit. But look at the battle here. Flavio Caira in now 8th position. He's trying to battle his way forward again. But Louis Baziré, last time around, set the fastest lap, 2 laps ago, set a 57.073. And he is going to be rather close. But there is the 117, Lennon Henriquez, who has just got through for P3 on Alexandre Pointe. And that was going through turn number 5. So a nice move there from the 117. Et on garde évidemment à l'œil les multiples batailles dans ce peloton avec un peu plus de 5 minutes et un tour jusqu'au drapeau damier. 3 petits dixièmes entre Stig de Rademacher et Louis Baziré. Et le changement pour la 3e place avec Lennon Henrique et Alexandre Pointe en pleine bagarre à l'avantage du pilote luxembourgeois. Alexandre Pointe toujours en 3e place. Et malheureusement, Lennon Henriquez va perdre, j'y arriverai, quelques places dans l'aventure. Et ça change en tête, vous allez voir d'ici un instant. Louis Baziré a pris l'avantage sur Stig de Rademacher. Les voilà nos 2 leaders. Le numéro 83, juste dans l'enchaînement du premier et du deuxième virage, vient de reprendre le meilleur sur Stig de Rademacher. C'est Victory Lane contre Fusion Motorsport Benelux en tête ici pour cette première manche junior.
Et juste avant, on avait vu les ennuis de Lennon Henriquez, l'un des pilotes du team TB Racing de Thierry Delray, qui venait de se faire prendre une position. Didier Krief en avait profité pour passer en 4e position. Puis dans le reste du top 10, nous avons Finn Rossen, Flavio Quera qui est remonté de la 9e à la 7e place, Mel Taylor 8, Maurice Verkreuz 9e et Lucas Smets en 10e position pour l'instant. Un top 10 qui est encore susceptible de changer. Full course slow, because there is a cart being pulled away from turn 5. En effet. So someone has had a bit of a coming together, maybe with somebody else. So we've got a full course slow here with 4 minutes and 5 seconds. The two drivers seem to be implicated into that incident by the look of it from our position. But Harry Myers and Timmy Orifla, it looks like. Yeah. So full course slow for the first time this weekend, and it's in the opening X30 Junior side of things. So that is now going to Constantine in the field. So Bazire leads ahead of the Rademacher. Then it is going to be, well, they have got one kart behind the barriers. As always, by the marshalling crew, we appreciate every single bit of effort that the men and women in the colour orange, they give up their time, they're volunteers, and without them, we can't thank them enough because we would not be going racing. So to give you an idea of the top 10, Louis Bazire leads from Stig de Rademacher. Alexandre Point is in P3. Didier Krieft in 4th. Finn Rossen. Flavio Caira now up into P6. Head of Maurice Verkreuz, Lennon Henriquez, Merle Taylor and Cesc Pedersen rounding out the top 10. So what will happen is when we are about to conclude the full course slow, the yellow flags will stop waving and then the green flag will be prepared for a single file restart. They cannot overtake until they pass the start-finish line at the circuit, because otherwise that will be deemed of breaching sporting protocol, and thereby a penalty will be issued, and it could be a severe one for that driver. So it is about keeping heat in the tyres, weaving from side to side. And also making sure that the kart is tracking as it should do. And this is one of the things, in any kind of motorsport, you want to make sure that your weapons are kept sharp. You want to make sure that your reactions are going to be on point. Expect a sprint race to the checkered flag very shortly once the clean-up operation has been concluded. Looks like we are going to be going green flag racing this time around. The field makes its way down the Europlan. The yellow flags are at a standstill. And it is down to Louis Bazire to dictate the restart. But it's also about how de Rademacher, Point, Krieft, Rossen, et al. Are going to respond accordingly. Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, eh bien, nous sommes à la fin potentiellement d'une interruption à la full course yellow. Donc, légère interruption après un incident entre deux pilotes du côté du virage numéro 5 pour cette première manche de la catégorie junior. Incident semble-t-il sans gravité, en tout cas depuis notre point de vue de l'autre côté du tracé. Mais la course, après cette brève interruption, va pouvoir reprendre ses droits avec encore 1 minute 17 secondes et un tour en plus. On le rappelle, la distance du côté des seniors comme des juniors, 10 minutes plus un tour. Et la grande question, Louis Bazire va-t-il pouvoir conserver son avantage sur Stig de Rademacher et Alexandre Point, alors que la full course yellow se prolonge, semble-t-il. Donc oui, effectivement, confirmation qu'on repart à minima pour un tour sous interruption au drapeau jaune, puisque vous ne le voyez pas, mais pour l'instant, eh bien, commissaire de piste et responsable sont pour l'instant sur les lieux de l'incident, alors que on repart donc pour une boucle au ralenti de ce tracé de Genk, 1360 mètres à parcourir, un peu plus d'1 kilomètre sur 13 virages, avec pour l'instant le pilote français qui mène le bal devant Stig de Rademacher, Alexandre Point, Didier Krieft, Finn Rossen. Flavio Quera, le jeune pilote belge du VDK Racing, s'est lancé depuis la pole position après sa super performance en qualification qui lui avait valu la pole au général. Il est pour l'instant en 6e position, il était retombé 9e après des premiers tours pour le moins chahutés. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le voilà qui est revenu, en tout cas juste avant l'interruption, sur un rythme plus satisfaisant, certainement de son point de vue. Pourra-t-il bien profiter de ce deuxième départ pour eh bien, continuer de se refaire une santé, aller reprendre les positions juste devant lui? Il aura la pression de Maurice Verkreuz, Lennon Henriquez, Merle Taylor et Cesc Pedersen juste derrière, mais pour l'instant,
les écarts sont revenus à quasiment rien. Et je me demande même s'ils n'allont pas terminer cette épreuve sous régime de drapeau jaune. En attendant confirmation de la part des officiels et du directeur de course Davidson sur cette épreuve de la Iame Series Benelux. Nous allons rentrer ici, chers amis, dans la dernière boucle. Je ne pense pas que l'on repartira au vu de ce que je peux apercevoir depuis notre position, qui se trouve justement à votre image dans le bâtiment rouge principal de la Home of Champions. Et voilà, effectivement, toujours le drapeau jaune et le panneau full coursier qui est brandi au pilote. Et nous rentrons dans ce qui sera le dernier tour sous régime de drapeau jaune. Donc restez bien avec nous, puisque après cette épreuve qui aura été interrompue avant son terme, il nous reste encore une course de la catégorie junior qui verra s'opposer les groupes C et D. Et puis encore 6 autres épreuves après, 11 courses au total pour cette première des 3 journées de compétition ici à Genk. Ça concernera uniquement la catégorie senior. Vous vous demandez peut-être, mais où sont donc les autres, puisque c'est bien beau d'avoir 2 classes, mais il y a certainement davantage. Et vous auriez raison, mais il faudra pour cela attendre jusqu'au dimanche, où nous aurons en piste les catégories d'âge les plus jeunes, avec les mini-rookies, les mini, mais également les plus expérimentés, avec les concurrents de la catégorie Master Senior Cup, qui seront en piste pour notre plus grand plaisir. Ce sera pour la journée de dimanche. Rendez-vous donc est pris, mais avant cela, nous avons les vainqueurs de ce week-end est déterminé en junior comme en senior. Et pour ce qui est de la catégorie K à 100, avec les 2 catégories de la classe 148 et 158 kg, nous attendrons les 2 dernières épreuves de la saison pour les revoir au programme du championnat de Belgique de la spécialité. En attendant, voilà, le numéro 153 malheureusement qui a dû mettre pied à terre avec... il s'agit d'ailleurs de Nathan Best, le pilote belge, malheureusement, le 153 qui n'ira pas au-delà, semble-t-il. Un problème technique de ce qu'on peut constater. Le jeune pilote du team Eurokarting et le drapeau à damier qui est brandi, confirmant donc la conclusion de cette épreuve sous régime du drapeau jaune. Nous n'avons pas encore d'informations à l'heure où on vous parle sur la nature réelle de l'incident entre les 2 pilotes. Depuis notre point de vue, on peut voir en tout cas que les 2 pilotes impliqués sont sur leurs jambes. Donc ça, c'est toujours ce qu'on aime voir, évidemment. Mais en attendant d'avoir de plus ample précision sur ce qui s'est réellement déroulé, on doit faire avec, évidemment, l'interruption au drapeau jaune jusqu'à son terme. Ça fait partie du jeu, ça peut arriver. Et voilà donc une première pour ce week-end. So, ladies and gentlemen, this will conclude the race, the qualifying race between A and B groups. A conclusion that came earlier than planned due to a full course yellow neutralization following of an incident happening in turn number 5. But Louis Bazire will be our winner of this opening junior qualifying heat of the day. Stig de Radermaker picked up 2nd place in front of Alexandre Point. Didier Kreeft finishing within the top 4. Then we have a P5 for Finn Rosen in front of Flavio Kera, Maurice Verkreus, Lennon Enriquez, Merle Taylor and Jake Petersen. As we're going to wait for the next race coming up in between, try to get some information and get some reaction as well for one of the protagonists of that junior race. Outside of the top 10, Brian Benares in front of Lorenzo Notargio. Then we have Zurde de Vries P13 from Lucas Metz, as well as Sacha Duquet, Ivris, Levi Pape, Isaac Zairi, Luca Pereira. And at the back end of the classification, we have Mathis Landen, Milan Sitchin, Nathan Best, that had to get out of his car earlier than expected during the full course yellow. And the drivers missing out in Harry Meyers, Timmy Riflar, Antoine Boots et Yanis Vandenbosch. Voilà quelques-uns des pilotes qui malheureusement n'auront pas su aller jusqu'aux conclusions de cette épreuve malheureusement et ont dû mettre pied à terre ou auront été impliqués dans un incident. Une petite pause chers amis et puis on continue avec le reste du programme, toujours dans la catégorie junior, le groupe C contre le groupe D. D'ici quelques instants en piste à Genk, ne bougez pas. Et votre attention s'il vous plaît, communication importante à l'attention du pilote du team Victory Lane, Marlon Bayer. Marlon Bayer, le numéro 274, est demandé d'urgence dans le bureau des stewards. Donc je répète, Marlon Bayer, le pilote Victory Lane, est demandé de toute urgence dans le bureau des stewards.
à l'étage du bâtiment rouge principal. Attention paddock, the victory lane driver Marlon Bayer, the 274 Marlon Bayer is expected right now within the steward's office. I repeat, Marlon Bayer is expected into the official's office on the top floor of the main building of the track. Thank you. Et comme vous pouvez le voir, chers amis, eh bien, les pilotes de la catégorie junior pour les groupes eh bien, que nous allons suivre dans quelques instants, C contre D, sont déjà prêts à pouvoir, eh bien, d'ici quelques instants, gagner le circuit de Genk. Il s'agira donc de la prochaine épreuve eh bien, que nous allons suivre d'ici quelques instants. Alors que dans l'intervalle, eh bien, je crois que mon camarade Alex Goldschmidt est du côté du parc fermé pour pouvoir eh bien, nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé avec l'un des protagonistes de cette épreuve, Louis Baziré. Down to you, Alex. Bien fait avec la victoire ici à Genk, après une belle victoire à ton circuit à la maison à Austrie-Courant en France. Quels sont votre sentiments avec cette victoire ici par la première manche? C'est sûr, une victoire, on est assuré. Moi, personnellement, ça me rassure. Et puis, maintenant, c'était pas une manche très disputée. J'ai vu qu'il y avait un écart. Juste rouler, doubler, split. Et puis après, c'est ça, ça me facile. Attends, je pense que... ouais. Si tu veux répéter... Je vais, si vous m'avez pas entendu, je vais réexpliquer en 2 mots. Non, super manche, ça me rassure. Et puis le slow a rendu facile, mais a rendu plus courte la course. Ouais. Donc voilà, je suis content et puis on verra demain. Ouais, ok. Merci beaucoup. Louis Baziré basically explaining that, okay, it's a bit disappointing, a great battle with Stig de Rademacher there. But, after a great maximum score at Austrie-Court last time out, he's really looking forward to the next race. So, Giggsy, back over to you. Thank you very much, Alex. Merci beaucoup, Alex et Louis Baziré, que vous avez entendu donc du côté du parc fermé. Nous tâcherons tout au long du week-end eh bien, de pouvoir vous donner un maximum d'interaction avec les protagonistes des différentes catégories. C'est ce petit plaisir qu'on se donne aussi afin de vous permettre à toutes et tous eh bien, de pouvoir exprimer à chaud débriefer avec nous à chaud, tout simplement, exprimer votre opinion, votre ressenti sur l'épreuve qui vient de se dérouler et vous permettre aussi, pourquoi pas, de permettre à vos proches, à votre famille, à vos parents, de pouvoir vous voir passer en direct live sur la diffusion streaming de la Iame Series Benelux, disponible évidemment comme toujours sur la chaîne YouTube officielle de la compétition, mais également sur iamemotorsport.com, le site officiel de notre partenaire, ainsi que sur réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous rejoindre évidemment, à y commenter, à interagir avec la communauté ici, où que vous soyez, aux 4 coins de la planète. On vous a donc concocté un petit programme aux petits oignons, tout simplement, tout au long du week-end, à commencer par ce vendredi jusqu'au dimanche. Il y a plus de 200 pilotes inscrits, concourant ici ce week-end. En attendant, les pilotes de la catégorie junior C contre D patientent sur la prairie. Ce sont les derniers instants de calm before the storm, le calme avant la tempête en quelque sorte. En parlant de tempête, la météo se maintient, le vent semble avoir repris un peu du poil de la bête depuis quelques instants, alors que nous attendons que le circuit soit déclaré apte à la course, le temps pour l'équipe de dépannage d'effectuer son travail, et de bien belle manière d'ailleurs. On les remercie, comme on adresse à nouveau nos plus vifs remerciements à l'armée orange, c'est-à-dire à tout le personnel de piste, tous les commissaires, les hommes et les femmes qui ne comptent pas leurs heures au prix de leur passion pour être ici avec nous tout au long de la saison et faire en sorte que tout se passe le mieux possible en piste comme en dehors. Et nos remerciements s'étendent évidemment à l'équipe et au service dépannage du Karting Genk pour leurs nombreux efforts, faire en sorte que les procédures soient respectées et que nous puissions courir dans les meilleures conditions possibles. En attendant, Aaron Weda, le numéro 168 sur la gauche de votre image, au volant d'un nouveau châssis, d'une nouvelle marque qui a fait son apparition
à l'échelon international du karting depuis maintenant quelques saisons. C'est le châssis Enza du team officiel du même nom, Enza Racing Team. Toujours intéressant de voir de nouveaux produits, de nouveaux noms tenter de se creuser un petit peu leur sillon à l'échelon régional, national et international du karting. Sur la droite, un autre produit que vous connaissez bien si vous nous suivez dans la Iame Series Benelux, c'est évidemment le châssis TD Racing de notre ami Thierry Delray, qui a fait les grandes heures évidemment des compétitions Iame à l'international et dans le Benelux, reconverti en team manager et en faiseur de châssis avec succès depuis maintenant quelques saisons. Et c'est Temo Koopmans, le numéro 125, qui sera au volant de cette machine portant les initiales de Thierry Delray. Le drapeau vert est brandi, toujours sous un vent plus que soutenu ici sur le karting de Genk. Et c'est le signal donné donc pour que les pilotes puissent prendre possession du tracé limbourgeois. Un petit coup d'œil sur cette grille de départ, menée donc, on le disait, par Aaron Wenda et Temo Koopmans. Enza contre TD Racing. Luca Pellizzari et Antoine Duval occuperont la deuxième ligne de la grille de départ devant Noah Grenier et Aurélien Lemaire. Puis nous aurons Aurelio Gustinelli et Henri Carter sur la quatrième, suivi de Danny Bourse et Elia Titus sur la cinquième. Ensuite viennent Denis Kozlowski et Jamaro Hoft. Sam Geluc et Edouard Godefroy, 7e ligne. 8e ligne, Fein Albers et Yann Rodriguez, suivi de Fernando Vizue, Mathis Mouche, Maxime Lenders, Kalajuli Opov, ainsi que Mauro Verstreet, Charlie Myers, Jules de Koen et Vigo Moons. 12 rangs sur cette grille de départ, un total de 24 compétiteurs. La grille de départ au complet sous les yeux. Et le soleil qui fait sa réapparition, qui perce les nuages au-dessus de notre tête ici sur le karting de Genk. Des conditions de piste idéales, on le disait. Et Dieu sait que les pilotes jusqu'ici, mon cher Alex, en ont profité pour vraiment nous délivrer une compétition de haut niveau. C'est le minimum qu'on attend évidemment quand on parle de la Iame Series Benelux, qui au fil des années a acquis une stature certainement d'une des compétitions karting les plus prisées et les plus compétitives du continent européen. Well, it doesn't matter whether it's wet or dry, Guillaume. The thing is that it's always been at a high level. It's always been at a high level of the Iame Series Benelux. You know, you look at the fact that we have an international field, that speaks volumes, and thereby you know that the quality and the depth of drivers from around the globe that come to Iame competitions worldwide. I mean, I had the opportunity to go over to Sepang last year with Infinity Iame Series Asia. Shout out to Daniel Ling and his team. And it was great to see the amount of drivers, you know, that were from Central Europe, from continental Europe, that had roots like, say, Austria, Germany, and the sons or the daughters having those respective nationalities, so Singaporean, et al. It just really provides a great platform. And obviously with the Iame Warriors final late October, early November, is going to be one of those big, colourful displays of karting. But we now go out of the final corner. Tram lines are ready to receive the drivers as once again it is revs up, lights on. We are underway here in heat number 2, and it's a scramble towards turn 1 once again. But Alan Vida leads the way. Antoine Duval trying to keep himself right on the rear of the Henza Racing Team drivers as 2x2 Noah's Ark style coming out of turn 3. And Duval getting a little bit of a fright from Temo Koopmans, who was in second position on the outside of the front row. But Antoine Duval is going hunting, and he's going after the driver in front, the man from the Netherlands for the fairly new outfit, Henza Racing, based out of Oud-Beijerland, not too far outside of Rotterdam in the Netherlands. They have assigned quite a few good drivers that have been part of other marques or brands that have been part of that location. Of course, aligned with MP Motorsport, but Antoine Duval dives through at the final corner on the opening exchanges here in lap number 1, but it's side by side, and Temo Koopmans could also have the run. Vida gets through, Koopmans through, Duval down to third. Et voilà, belle démonstration dans ce premier tour de la part d'Antoine Duval, qui doit toutefois baisser un petit peu le pavillon là-bas dans le freinage du premier virage, et ça permet justement à Temo Koopmans de reprendre la deuxième place au volant du châssis TD. Et le virage suivant, Antoine Duval ne l'entendait pas de cette oreille pour reprendre. C'est Noah Grenier qui s'est glissé à l'intérieur pour reprendre la troisième position à Temo Koopmans, juste derrière Aaron Ueda.
Ça commence à bouger un peu à tous les étages, alors que nous ne faisons que débuter dans cette épreuve. On le disait, le karting de Genk a aussi cette spécificité dans son layout, dans son tracé, d'offrir bien quantité d'opportunités de dépassement, ce dont les pilotes profitent allègrement depuis l'entame de cette journée. Comme ici, dans le virage numéro 11, le numéro 8 qui se fait un chemin. Il y a Stitus sur Aurelio Agustinelli pour la 8e place. Un tour de nouveau de bouclé sous le commandement d'Aaron Wenda. On va voir s'il va pouvoir conserver cet avantage à l'approche du freinage suivant. Et Antoine Duval qui plonge à sa corde et qui passe devant. Changement de leader. Duval, le numéro 123, de retour en tête de l'épreuve. Wenda, deuxième. Kopman, toujours 3. Noah Grignet qui se maintient dans son sillage en 4e position. Nous avons Henri Carter, Aurélien Lemaire, Dani Bourse. Et la Titus, c'est Aurelio Agustinelli et Sam Geluck. Votre top 10 pour l'instant dans cette catégorie junior. Avec... après les escarmouches de premier tour. Keep your eyes on Grenier, though. Grenier Absolument. is closing in on Temo Koopmans. Now, Grenier was the X30 mini champion last year. Did a really, really good job. Of course, the apple doesn't fall far from the tree in that family either, as we all know. But again, Noah Grenier going from mini champion last year comes flying straight out of the blocks here in X30 Junior. Yes, he might be a rookie, but he's gathered that pace so quickly. People would say it's a steep learning curve going from mini to junior. Well, actually, the step's not that far. It's when you go from junior to senior X30, that's the biggest jump of all. And Grenier has taken to this class like a duck to water. Mais en effet, effectivement, c'est le minimum qu'on espère de la part d'un pilote aussi talentueux et rapide que Noah Grenier, qui est occupé à nous faire une belle démonstration dans cette épreuve depuis la 4e place. Dans le virage numéro 5, la première des 2 épingles. À une droite de l'Europalan, toujours propice à pas mal de dépassements. Ça ne bronche pas au freinage de la chicane, le droit et le gauche. Cette chicane, parmi les virages les plus célèbres et les plus connus du karting de Genk, où il est facile de forcément mettre 2 roues sur le bas-côté et de perdre pas mal de temps. On a vu au fil des années pas mal de pilotes aller aussi jouer un petit peu avec les bordures. We've also seen a few drivers go off at turn 11 as well over the years, especially when the weather comes down and everyone's on slick tyres. But it's again where we are now seeing, at this halfway point of the season, the drivers are really, really having to focus hard. But there goes Timo Koopmans up the inside of Adam Vida through into T1. That is a change for second position. But keep your, as I said, keep your eyes on Grenier. Grenier is waiting. He's just planning in his head. Now, the thing is, people might say, oh, it's going to be easy for them to send it up the inside of turn 5. No, you're teeing up at least a lap, maybe 2 laps before that moment to go, right, okay, where can I gain time? Where am I losing time? How can I compensate for that? How can I put the driver under duress? And through we go. Up into P3. Noah Grenier at turn 10 gets through on Henza Racing Team's Adam Vida. So Vida, who was leading, now finds himself in 4th position. And he's got Henry Carter, the Brit, who's come up from 8th position, now runs P5. Et effectivement, pas vraiment là pour la suite de course que Aaron Wenda avait sans doute envisagé dans son esprit avant de débuter. Le voilà 4e, le pilote du nouveau team Henza Racing Team. Au volant de ce châssis, là, les nouveaux venus sur la scène internationale. Aaron Wenda, 4e, qui va tenter de se refaire donc juste derrière Noah Grenier. Antoine Duval en tête, 2 dixièmes d'avance entre Duval et Timo Koopmans. Dans le virage numéro 5, ça se bat très très fort derrière aussi, puisque nous avons Aurelio Agustinelli et Elia Titus, je pense, en 8e et 9e place, qui s'est occupé à se lancer des banderilles là-bas au niveau du passage du virage numéro 6. Ça ne bronche pas, alors qu'il y a peut-être potentiellement 3 batailles de la même image. La bataille pour la victoire entre Duval et Timo Koopmans. Juste derrière, nous avons Noah Grenier et Aaron Wenda. Et puis un petit peu plus loin, Henri Carter et Dani Bourse, qui n'ont pas dit leur dernier mot. 5e et 6e, ils se rapprochent. Ils ne se titillent pas trop pour l'instant. Ils ont compris que ça valait mieux de se pousser vers l'avant, de se porter mutuellement et de grignoter l'écart plutôt que de commencer à batailler et à se ralentir justement au fil des tours. C'est une stratégie bien évidemment vue au fil des années. Alors qu'attention, ça change au niveau du virage numéro 1. Les nouveaux changements de leader. Timo Koopmans qui a pris l'aspiration et très intelligemment s'est déboîté pour prendre le meilleur sur Antoine Duval. And here goes Grenier up the inside. Noah Grenier hits the front of the field with 4 minutes to go. Neat move up the inside at turn 5 onto the Europalan ahead of Timo Koopmans from TD Kart Racing.
And more to the point, well, Antoine Duval for Euro Karting in P3. Duval up the inside, through at turn 10, a little bit of a sidewall clash, but manages to squeeze his way through back up into second position. And then we got Henry Carter. And then I think we've also got, Danny Pers from the Netherlands for WJS Racing, rounding out the top 6. Vida up the inside of Koopmans through at turn 13. It's all a case of the chess game right about now. And here goes Danny Pers looking for a move up the inside of Henry Carter. Carter through on Koopmans at turn 1. Will Pers get through? Not quite. And Koopmans has to use the runoff area coming out of turn number 1. But look who's just caught up with them. TB Cartzarelli Giustinelli. He is definitely going to be a factor in this as well. 3 wide into turn 5. And Danny Pers makes it through on Timo Koopmans and Henry Carter. That was a brilliant move for the driver from WJS Racing. And it's still kicking off, going through into turn 8. Et voilà qui va nous gratifier d'une fin de course absolument épique là-bas, puisqu'à la corde tente de passer justement le châssis T des cartes. Il va pour ça malheureusement perdre du temps, puisqu'ils vont être côte à côte presque à l'approche du virage du podium. Le numéro 136 qui se bat comme un beau diable, Aurelio Agustinelli face à Elia Titus et Aurélien Lemaire qui n'est pas là derrière, et ça passe à la corde au niveau du leadership entre Noah Grenier Duval et Aaron Weda. Dans quel ordre vont-ils franchir le premier virage de nouveau? Ça change tour après tour, virage après virage. Aaron Wenda toujours installé en 3e position. Duval et Grenier, c'est la bataille pour la première place. Il reste 2 minutes et 1 tour. Qui va l'emporter? Qui va terminer dans quel ordre dans cette manche qualificative en junior? C'est la dernière du jour. Après, il y aura une longue nuit de sommeil. Remettre les compteurs à zéro et repartir de plus belle demain. Mais le week-end est encore long évidemment jusqu'à samedi et les finales pour les différents protagonistes de junior. Mais pour l'instant, Duval tient le bon bout. Regardez Aaron Weda, très très menaçant à l'approche de l'épingle. Il se décale et passe à la corde dans un mouchoir de poche. Aaron Weda en 2e position de nouveau. Mais pour combien de temps? C'est la question. Un virage, peut-être 2. No, et c'est joué derrière. Not quite. Noah Grenier stuck his nose up the inside, tried to get through. Adam Vida said, no, you don't, Sonny Jim. You've got to do better than that to get through past on me. Now, this gives an opportunity for Antoine Duval and Adam Vida to battle away. But look, Timo Koopmans closing in on Noah Grenier as we close in on 10 laps set to be completed on the next tour. But Antoine Duval has a 6/10 of a second advantage. The way that we've seen in this race, the battling between the top 6, top 7. Koopmans up the inside. That was neatly through on Noah Grenier. But there's a bit of a squeeze between the pair. Grenier to the inside in towards turn number 6, and he gets through by the narrowest of margins. But now this is allowed, this is a released Adam Vida to go hunting under Antoine Duval for Euro Karting. But in the meantime, Noah Grenier's got to make his cut as wide as humanly possible. But Timo Koopmans up the inside at turn 11, gets through, and is Danny Pers going to fire it around the outside at turn 12? No, 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 it's not going to happen. And they're swarming all over the place. It's like a hornet's nest at the moment. And Koopmans is holding on to that P3, but he's lost it. Danny Pers is through. Grenier's going to get the toe, and Titus is also there as well. But more to the point, look at the gap. It is coming down between Antoine Duval and Adam Vida, but not by much. It needs to be that Adam Vida has to bring in hammer time, so to speak. Contact! And it's Koopmans into the barriers. Oh, a glance between him and Grenier loses the back end, and Koopmans hard into the foam barriers off of turn number 5. The TD Kart Racing driver is lucky enough under his own power, walking away from the kart completely disconsolate, and I am not at all surprised. Ouais, malheureusement, drama ici dans l'avant-dernier tour de cette manche qualificative junior. On avait vu le contact à la sortie du virage numéro 4 entre Noah Grenier et Timo Koopmans. Un deuxième contact, et c'est malheureusement transformé en gros accrochage et qui laisse sur le carreau le pilote TD Racing avec Noah Grenier qui fut dans la capacité de continuer. Noah Grenier est donc encore en piste, mais a dégringolé dans la hiérarchie. Il est bon, j'allais dire il est bon dernier, mais effectivement il n'est pas loin, certainement la dernière place. Il est 18e pour l'instant, je l'ai retrouvé dans notre classification. Noah Grenier malheureusement qui aura perdu très très gros dans l'aventure, et que dire de Timo Koopmans qui heureusement est sur ses 2 pieds, mais a dû s'avouer vaincu dans cette épreuve. Ce sera l'abandon pour le pilote TD Racing. Il y aura certainement des choses à rediscuter, et un des 2 pilotes ne sera certainement pas des plus satisfaits après ce qui s'est passé. Bien, dernier tour, final lap entre Antoine Duval et Aaron Vida. Que peut faire le jeune pilote belge du Team Euro Karting
face au jeune pilote néerlandais du team Enza Racing. Duval contre Wenda. Nous sommes dans les derniers instants. Le drapeau à damier qui va accueillir Antoine Duval, le vainqueur de sa première manche qualificative de la journée et du week-end sous le soleil de Genk. Aaron Weda qui doit s'avouer vaincu pour 3 petits dixièmes. 3e position pour Danny Bourse. Au terme d'une manche qualificative sans dessus-dessous. Quel suspense, chers amis, quel suspense. Et c'est comme ça depuis l'entame de cet après-midi. Nous avons disputé 5 courses, il en restera 6 après ça. On peut dire que nous n'avons pas eu une seule minute de repos, que ce soit de la catégorie senior ou de la catégorie junior. Ça se bat à tous les étages. C'est ce qu'on aime voir, évidemment. La compétition à l'état pur, kart racing at its best, dans le cadre de la Iame Series Benelux. Et donc au final, Antoine Duval sera parvenu à s'en sortir et à garder cet écart de 3 dixièmes d'avance sur Aaron Vida. Danny Bourse, revenu vraiment du fond de la grille, en quelque sorte. Il était 9e sur cette grille de départ, a franchi la ligne d'arrivée en 3e position devant Henri Carter et Latitus. Sam Geluck en 5e position. Et puis nous avons Edouard Godefroy, Aurélien Lemaire, Jamaro Hoft, Aurelio Gustinelli qui doit s'en vouloir malheureusement Aurelio de ne pas avoir peut-être pu mieux convertir sa belle vitesse de pointe et sa belle agressivité dans la bataille en meilleur résultat. Une 10e position n'est certainement pas la fin du monde, mais il y aura peut-être quelques petits boulons à resserrer pour les prochaines manches. À sa décharge, il faut dire aussi que le niveau et la combativité dont font preuve les pilotes de la catégorie junior a de quoi parfois faire trembler quand on est au cœur de la bataille. Svein Albers, 11e devant Charles Meyers, Viggo Moons, Denis Kozlowski, Jules Decoun, 15e position devant Kenna Julie Hop. Et puis nous avons Mathis Mouche, Noah Grignet en 18e position. Noah, l'autre grand perdant de cette manche avec Timo Koopmans. Ces deux-là se sont accrochés dans l'avant-dernier tour au niveau du virage 5. Et si un n'est pas parvenu à repartir, l'autre aura perdu tout profit, aura perdu tout espoir de bien figurer d'une quelconque manière dans cette manche. Donc les deux doublement pénalisés certainement. Et puis juste derrière Noah Grignet, nous avons Fernando Vizue, Mauro Verstreet, Luca Pellizzari, Maxime Lenders et également Yann Rodriguez en fond de classement. Le temps pour Timo Koopmans notamment d'être ramené à bon port du côté du parc fermé. Nous allons faire à nouveau une petite pause, chers amis. Et le temps aussi d'entendre, pourquoi pas, là où les réactions de la part d'un protagoniste de cette épreuve de la Iame Series Benelux en X30 Junior. Et nous repartirons de plus belle pour la classe senior, la catégorie reine qui nous réserve encore un total de 6 épreuves en deux fois, 3 épreuves, une pause et puis 3 nouvelles épreuves qualificatives pour clôturer cette première journée de compétition. Ce sera la première partie évidemment. Il y aura encore bien des surprises qui nous attendent pour la journée de samedi. La suite du programme avec les manches encore dans les 2 catégories qui se termineront en apothéose avec les habituelles finales. Finale B pour tous les concurrents qui ne se seront pas qualifiés au terme des manches dans les 36 premiers. Et puis la finale A pour désigner le trio de pilotes qui montera sur le podium et le vainqueur de cette 3e manche du championnat 2025 de la Iame Series Benelux. Voilà votre programme, ce qui vous attend dans quelques instants. Et comme vous le voyez, nous sommes légèrement en avance par rapport à la prochaine grille de départ qui se forme sous vos yeux ébahis. Il s'agira de la confrontation entre les groupes C et F de la catégorie senior où nous aurons Julian Sorvillo et Sam van der Heyden qui se partageront la première ligne de la grille de départ. Julian Sorvillo qui nous doit une petite revanche après avoir perdu une victoire potentielle dans sa première confrontation. Mais je crois que notre cher ami Alex est prêt du côté du parc fermé. Over to you, Alex. Who did you pick us for this interview? So joining me is our second place driver from Henza Racing Team, Aaron Vida. Aaron, firstly, great battling between you, Noah, race winner Antoine, Timo. Just talk us to us about the race from your perspective, because it's one of the cleanest X30 Junior races I've seen in a very, very long time. Yeah, of course, you know, you have to race hard, but also fair, you know, you don't want to push each other off track too much, and yeah, just a fair battle, just fun. How's it been with the tyres? Because obviously everyone's struggling at the moment, you know, the humidity, the track's really, really gripping up. How's it been from your perspective? Yeah, it's been a really tough because the track is also changing. It's getting slower and slower, and yeah, it's just really tough.
everyone's also doing the same lap times now because the track is also just getting worse. Yeah. But I think in some respects, you know, we've got another 4 heats to go tomorrow, then we got the finals. What do you think you can possibly pull out of the bag, even if, you know, like everyone's setting the same lap times, tyres peaking here, but then slightly slowly going across race distances, dropping off a cliff? What do you think you can probably muster over the course of over tomorrow? Because now there's a little bit of a breather for you guys and girls in X30 Junior here today. Yeah, I think with good tire management, I think we can pull off a heat win as well, especially just being in the front and yeah, just keeping the tires fresh. Okay, Alan, thanks so much for your time. Good luck tomorrow. Guillaume, back over to you, buddy. Thanks very much, Alex, down there into the parc fermé position. And thank you as well to our protagonist as well from the junior category for taking the time to talking to us after the effort of the qualifying heats. Toujours intéressant de pouvoir bien converser avec certains des protagonistes de différentes catégories une fois leur course terminée. Merci beaucoup, mon cher Alex. Alors que d'ici quelques instants, eh bien, nous nous concentrons tout doucement sur la prochaine épreuve au programme, eh bien, qui débutera sur le coup, si je m'abuse, de 15h30. En effet, la prochaine donc rotation de manche qualificative, vous le voyez d'ailleurs à l'écran avec le programme complet. 15h30 pour la prochaine manche qualificative au programme. Il est 15h13 ici à Genk, donc dans un peu plus d'un quart d'heure. Nous serons de retour en direct donc pour la formation de la grille et pour la prochaine rotation de manche qualificative. 3 courses groupées, une pause un peu plus conséquente entre 16h30 et 17h10. Si d'ici là, évidemment, nous souffrons d'aucun retard sur le programme prévu. Et puis, nous terminerons la journée par les 3 dernières épreuves entre 17h10 et 17h50, toutes dans la classe senior. Restez bien avec nous. Stay with us, ladies and gentlemen. We will be back in a little bit more than 15 minutes for the start of the upcoming qualifying heat for the senior class. Stay with us. See you in a bit.
Eh bien bonjour chers amis, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus dans la Home of Champions. Le karting de Genk, érigé de terre depuis 1983, est l'une des pistes parmi les plus compétitives, les plus prisées, les plus prestigieuses du monde du karting. Et évidemment une destination que les compétiteurs de la Iame Series Benelux connaissent très très bien depuis maintenant de nombreuses années, puisque nous nous y rendons comme d'habitude à 2 reprises ce week-end et bien sûr lors du week-end de la mi-août pour la manche 3 et la manche 4 de cette édition 2025 du championnat de Belgique de la spécialité, la Iame Series Benelux. Rendez-vous donc est pris tout le week-end, à commencer par les juniors et les seniors sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, sur la page Facebook de la compétition Iame Belgium, ainsi que sur iame-motorsport.com, où vous avez toutes les informations, tous les liens et toutes les réponses à aux questions que vous vous posez pour ne manquer aucune miette de la crème ici dans les classes Iame X30, à commencer par évidemment la catégorie reine des plus de 200 pilotes engagés ce week-end, la classe X30 Senior, mon cher Alex, avec la suite des festivités. Nous avons 11 courses au programme, 5 viennent d'être disputées, dont 2 en junior. Il ne reste que du senior, à commencer par les C contre les F. Cela veut dire que nous entrons dans la deuxième des 3 rotations de manches qualificatives. Et ce qui signifie aussi que Julian Sorvio, le 264 sur votre écran sur la gauche qui partira depuis la pole position, nous doit un peu une revanche, puisque lors de sa première épreuve, et non seulement il n'était pas parvenu à convertir sa pole en résultat comme il l'aurait espéré, mais surtout il a récolté, écopé devrais-je dire, d'une pénalité de 5 secondes. Right then, time to get underway with our second rotation of X30 Senior Heats. It's Heat 4, C versus F, and on the front row of the grid it's going to be Julian Salvio and Sam van der Heyden on the front row. Devon Hagelin and Clément Massot ran at row number 2, ahead of Otto Paikkonen and Alexandre Mercier. Luca Leistra and Mina Marczak round out row number 4. Completing the top 10 will be François Delati and C.J. Bennett. Jana Hermans, Keanu Vellens, Jesse Polderdijk, Roberto Bas and Pepin Steiger round out your top 15, with Thibaut Weijers, Esteban Volgrave, Casper Norman, Luca Moulin, Tom Schultz, Rosenden Driver, Kazot House, Gaetan de Brabandera, Maxime Prudhomme, Ermin Delkovic, Roman Krupianko and Mick Blankeswar, rounding out the 27-strong grid. Another 10 minutes plus an additional lap around the 1,360-metre, 13-turn circuit here deep in the Limburg region, not too far off of the Dutch border, around about 20 minutes by car. But looking at the results so far, Oscar Guccio, Otto Paikkonen and Henki Kaltra have taken the 3 wins so far. In the top 3, you've also seen Clément Massot, Luca Leistra, Victor Louis, Sam van der Heyden, Devon Hagelin and Clément Houton. Of course now, this is the second phase of day 1. They've got another 3 races to go, so each driver by the end of today will have participated in 3 qualifying heats thus far. 3 manches qualificatives au programme effectivement pour les concurrents de la catégorie senior. Il y en aura 2 de plus lors de la journée de samedi, 5 au total, pour se frayer un chemin le plus haut possible sur la grille de départ de la finale A, qui rassemblera les 36 meilleurs au détour donc, de ces manches qualificatives. Et bien sûr la finale B pour tous les pilotes qui ne parviendront pas à se qualifier parmi ce top. Avant cela, encore pas mal de surprises qui nous attendent évidemment. Et des points en championnat à la clé pour les compétiteurs. 80 points pour le leader au terme des manches, 80 points pour le vainqueur de la finale. Vous faites le calcul, 160 points à prendre pour chacune des manches de la compétition. Et à ce stade, eh bien, du côté de la catégorie senior, le leader n'est autre que Luca Leistra, de retour à la compétition dans le cadre de la Iame Series Benelux devant Kevin Lantinga et Victor Louis. Les pilotes reviennent sur la grille de départ. Départ lancé comme toujours avec Julian Sorvio et Sam van der Heyden. C'est parti, les feux s'éteignent. Non, les feux ne s'éteignent pas. Nous sommes repartis pour un tour, chers amis. Coup manqué, le premier de la journée, mon cher Alex. Ça fait partie du jeu aussi. Le drapeau jaune, comme vous le voyez, toujours indiqué. La lumière jaune, le feu jaune l'est également. Nous ne sommes pas encore partis. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement la grille de départ, la formation de cette grille en formation de départ lancé, eh bien n'était pas suffisamment bien réalisée. That's very much the case because half the grid was trying to do catch-up Charlie at the back end of the field. So that is why the full start lights were brandished, and then of course the green flag with the yellow chevron at Marshall post number 1 was brandished as a direct correlation. So it is back under starters orders. It's the first one of the weekend. Of course, we have not competed in this championship since late May at Austricourse. So
The drivers have been competing elsewhere around continental Europe, maybe as far as corners around the globe, as far as we're aware, but they have been chomping at the bit. They've been waiting, biding their time, because this is another important phase. Of course, every driver will take part in 5 qualifying heats over the course of the weekend. That looks like a better start. Everyone's starting to get into formation. The red lights are on the gantry once again. And it is Sauvignon Van der Heyden, revs rise, lights are out, second time of asking, and we are underway on the run down to turn number 1. Sauvignon takes the lead, and Devon Hagelin looking to go up the inside of Sam Van der Heyden, gets through for second position early doors, then Van der Heyden responds. Hagelin keeping it round the outside at turn number 3 as it's touch and go all the way up and down the field through into turn number 5. They go. Otto Paikkonen has made his way up into third position, just dive bombed through on the inside of Devon Hagelin at turn number 5 as they scramble through with the second phase of the Europalan down into turn 6, 7, 8 and 9. But at the moment, it is Julien Sauvignon leading the field out of turn 10 into the fast right-hander here at turn 11. Slightly under brakes. The back end will get a little bit sketchy under braking. Oh, but we've had someone have a code brown and a clean-up on aisle 3 coming out of turn 10, halfway down the straightaway into turn 11. And that person has come straight into pit lane. It is the 340 of the Netherlands, Thibaut Weyers. Et malheureusement, premier pilote qui va devoir rendre les armes, alors que cette épreuve n'a même pas réellement débuté. Thibaut Weyers, le pilote néerlandais, qui est donc revenu du côté de la pit lane. Abandon également pour Gaëtan de Brabander, qui a dû mettre pied à terre là-bas après le virage numéro 2. On est en piste, la bataille, devrais-je dire, les batailles avec le numéro 370 là-bas. C'est Rosanne Denraver en 15e position qui va la mettre 2 roues dans le bas-côté. Ça n'est certainement pas la meilleure des solutions pour vivre une course des plus sereines. Alors que changement de leader entre Sorvillo et en 2e position, maintenant la première, Sam Van der Heyden. Van der Heyden en tête, Otto Paikkonen, vainqueur de sa première manche en 3e position. Et à nouveau, quelle remontée, Otto Paikkonen, 5e sur la grille, déjà à titiller les 2 leaders avec Gian Sorvillo qui n'était pas parvenu, on vous l'avait dit, à transformer l'essai après sa première manche. À nouveau, un peu chahuté. D'abord par Sam Van der Heyden, Otto Paikkonen à l'approche du virage numéro 1. Sorvillo qui reprend la tête, mais il a dû retarder un petit peu son freinage et ça permet justement à Otto Paikkonen de se glisser à l'intérieur. Le voilà de retour en tête, le pilote finlandais. Otto Paikkonen, vous l'aviez entendu à l'interview tout à l'heure, qui a vraiment resserré les boulons juste avant sa première manche, après une séance qualificative un peu plus compliquée pour vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça a l'air de fonctionner. Une victoire dans la première manche, un dépassement déjà décisif qui le propulse en tête devant Sorvillo. Et c'était Sam Van der Heyden, pardon, toutes mes excuses. Sam Van der Heyden qui est en tête, c'est lui qui s'est glissé en première position de cette manche. Otto Paikkonen n'est pas loin derrière et il doit résister au retour de Devon Hagelin. Voilà qui nous promet en tout cas une foire d'empoigne, on ne peut plus serrer avec 7 minutes et un tour. Luca Leicester in the meantime has got past TB Karts, Clément Massot, so the Belgian from MCK Racing has got the TB Kart driver right up his rear bumper as they go through into T1. Devon Hagelin has got the fastest lap of this race at the moment, and just goes to show how quickly things can change. But Sorvillo against Paikkonen for the race lead. Hagelin up the inside of Van der Heyden through at turn number 5. The man from Fusion Motorsport Benelux Progress Racing literally dive-bombed up the inside of the Dutchman and got through rather quickly. Et j'avais effectivement bien vu, c'est Otto Paikkonen qui est effectivement en tête après ce très beau dépassement dans l'épingle numéro 9, autant pour moi. Dépassement qui vient de se mettre à jour seulement maintenant. Quoi qu'il en soit, Paikkonen en tête, Sorvillo en 2e position, et puis la foire d'empoigne derrière entre Van der Heyden et Devon Hagelin. Puis nous avons notre leader du championnat avant Genk, Luca Leistra, en 5e position, et qui tente de remonter le peloton. Luca Leistra, après une qualification qui ne s'est pas vraiment passée comme il l'aurait espéré. Leistra qui remontait depuis la 7e position sur la grille, il est 5e pour l'instant, devant Clément Massot. François Delatier, Alexandre Mercier, Milan Marzak et Jarno Hermans. Votre top 10, c'est toujours cette vue aérienne très impressionnante là-bas de nos compétiteurs de la classe senior. Le virage numéro 5 à la corde du numéro 268. François Delati aussi superbe sur Clément Massot. Massot qui perd une place et qui se retrouve désormais 7e avec Delati juste devant lui. That was a really, really good move there by François Delati. But again, we are seeing this
train effect here at Karting Genk. Everyone's trying to put one up on the other, and they're also trying to get as much of that slipstream as possible. Also behind Clément Massot is now Alexandre Mercier, who is the second highest placed rookie in this race. Then there's Milan Maxak and Jarno Hermans, but at the moment Otto Paikkonen looking pretty good at the moment. We're nearly at the halfway point. He's already taken a heat win so far this weekend, and the man from Croc Promotion, the Flying Finn. We've also got Roman Krupianko, I believe, that might be, well, there's someone sitting off of Marshall post number 2. So someone has come across, I think that might have been, Gaetan de Brabandera, but Roman Krupianko is currently down in 25th position. Meantime, Sorvio on the CRG is hunting down the Finn up front. Devon Haglen and Sem van der Heyden now have an opportunity to close that gap. Leicester, we know, has pace. He's been pretty successful in years past around this circuit here at Genk, so never count out that driver from MCK Racing. Delati looking rather racy. Massot keeping in his wheel tracks. Mercier, Marzac, they are all, I mean, you look at the top 10. Last time round they were covered by 3.7 seconds. Top 10 now covered by 3.8 with Jarno Hermans. Keep your eyes also on the likes of, well, Rosanne Dendriver had been up to 12th position. She's just dropped 2 places and made up 9 spots and had the fastest, looks like, opening sector of anybody, 19.986 seconds. Quite a bit quicker than everybody else. I mean, everyone was running in the 22s, but I think there might have been a possible shortcut there, not 100% sure. But Maxime Prudent has made it from 24th, now runs 13th, and Maxime Prudent is starting to motor up another gear. Ouais, superbe démonstration de pilotage là-bas de certains de nos concurrents, pas forcément au devant du peloton, mais surtout au cœur de ce peloton, avec des très très belles remontées là-bas, notamment de 9 positions pour Mick Blankensport, 11 positions pour Maxime Prudent, vous l'avez dit, jusqu'au 13e rang. Des qualifications qui ne se sont pas déroulées de la meilleure des manières pour certains de nos protagonistes. Ça les condamne, hélas, à devoir taper dans leurs pneus, alors que changement de position là-bas, le numéro 333, Devon Hagelen, qui va le prendre l'avantage sur Gilles Sorvillo, le rookie belge au volant de son châssis CRG. Il doit s'avouer vaincu pour le moment. Tout profit pour le pilote Fusion Devon Hagelen de s'inviter dans la lutte pour la victoire potentiellement. Le voilà deuxième. Il aura une demi-seconde à aller chercher sur Otto Paikkonen, le pilote finlandais du Croc Promotion. Châssis vainqueur évidemment des Iame Warrior Final il y a 2 saisons de cela du côté de Portimao. Une valeur sûre évidemment des Class X30 Croc Promotion, et Otto Paikkonen est occupé à nous faire une belle démonstration de son ambition, sa détermination ici à Genk. Peut-être une deuxième victoire de manche d'affilée, ce qui le consacrerait comme leader provisoire, mais très très provisoire évidemment à ce stade. Il aura encore une manche à disputer dans la dernière rotation du jour. Comme jetons un coup d'œil à l'écart, 6 dixièmes désormais. Et voilà la réponse d'Otto Paikkonen qui creuse l'écart sur Hagelen. Meilleur tour de Devon Hagelen en ce moment. So, best lap of the race so far, 54.831 seconds, which means that the man from Fusion Motorsport Benelux Progress Racing is closing the gap, but a little bit further behind. There is a bit of a scramble for position. That would be, I would believe, behind Clément Massot, who is now up into 5th. So you've got Delati, Mercier, Maxac, Hermans. Leicester has dropped all the way down to 10th, and it was side by side coming through turn 9 for the briefest of moments. Now through turn 10, Leicester picking up the slipstream as a direct correlation to all that. When people like 2, 3, 4 drivers start battling in front of one, then the one at the back end of that train can go, right, how can I play this? It's that good old game of chess. I'm going to play my cards right when I feel it's appropriate, but you don't play your hand at the earliest moment possible, because you'll find yourself with the boot on the other foot. But there's going to be a move here, and that was Milan Marzac through on François Delati. Change for 6th position. Of course, Milan Marzac, for those that watch the Porsche Carrera Cup Benelux series, he's now running in that class with Red Ant Racing, who have also fielded in previous times. I think that team also ran Kai Rielitz at one point, who's actually here as a driver coach this weekend. Kai currently running in Lamborghini Super Trofeo Europe this season. Had a good catch up with him this morning. But again, just great to see that we're seeing talents that are not just competing in karting, but they're going into sports cars now, and that's a very good path from karting now. We're seeing drivers move from sports, from
karting to GT4s to GT3s. I mean, you look at Kobe Powell's, for instance, now with ComTU Racing, running with the Aston Martin Racing Academy as well. But this battle here is going to possibly have some fire and brimstone. Like you said earlier when I was making my way up and I heard you on the speaker saying, well, it's the calm before the storm. Believe you me, folks, the storm will be tomorrow afternoon when we have the finals. Et pour l'instant, effectivement, le calme avant une potentielle tempête entre ces trois-là, pourquoi pas. Le numéro 250 là-bas, qui est un petit peu enserré au passage du virage numéro 6. On sent que nous rentrons dans les derniers instants de cette épreuve. Hein. Les premiers tours de course ici, dans cette reprise en senior, ont été plus ou moins tumultueux. Et avec une demi-seconde d'avance, je pense que Otto Paikkonen est en train de gérer comme il faut pour aller chercher le drapeau à Dagny en première position, ce qui serait sa deuxième victoire de rang. Devon Hagelen regarde un petit peu l'écart alors qu'il passe devant notre position. Il tend à augmenter jusqu'à presque 6 dixièmes. Gian Sorvio qui se maintient dans son sillage. Alors que la bagarre fait rage là-bas entre ces trois-là plus loin dans la hiérarchie. Nous avons le numéro 278, Jarno Hermans, Alexandre Mercier et Luca Leistra. On disait celui qui nous fait son retour à la compétition, leader avant cette manche de Genk, empêtré un petit peu là-bas dans des dépassements effectués depuis la 10e position. On suivra ça avec intérêt dans ce dernier tour. Et les trois premiers là-bas dans l'enchaînement du virage CT8, l'épingle du 9, la section droite vers le virage de la tribune devant la cafétéria, une section du circuit de Genk légèrement en descente, ce qui a pu par le passé donner quelques petites frousses à certains des pilotes en fonction des conditions météo. Le dernier virage, le dernier coup de butoir et Otto Paikkonen qui va aller chercher avec la manière une deuxième victoire de rang pour le pilote finlandais Devon Hagelen qui prend la deuxième position devant Gian Sorvio, son meilleur résultat pour l'instant provisoire après sa pénalité évidemment de 5 secondes. C'est certainement une belle manière de se refaire. So Otto Paikkonen takes a second heat win of the weekend so far, ahead of Devon Hagelen by just under 0.6 of a second as it's 3 wide across the line a little bit further back. So Devon Hagelen takes P2 and along with that the fastest lap of the race. Julien Sorvio in third ahead of Sam van der Heyden. Clément Massot rounds out the top 5 with Milan Marczak, François Deletti, Jarno Hermans, Luca Leistra and Roberto Vaz rounding out your top 10. Alexandre Mercier, CJ Bennett, Maxime Prudent and Mick Blankenspor making up big moves up the order. 11 and 13 places gained respectively ahead of Pepin Steiger, Jesse Polderdijk, Casper Norman, Gaz Oldhaus, Esteban Walcove and Rosanne Den Driver rounding out your top 20. Erwin Delkovic, Luca Moulin, Keanu Vellens, Tom Schultz and Roman Krupianko rounding out the 25 runners and riders. Tibor Virus and Gaetan de Brabandera unfortunately retiring on the opening lap of the race, but Paikkonen makes it 2 for 2 so far. So Otto Paikkonen makes it 2 for 2 so far this weekend in X30 Senior. We've got another 2 races before we have another little bit of a breather before we get into the final 3 races out of 9 here today. A total of 11 qualifying heats over the course of this afternoon's activity here at the Home of Champions for round 3 of the 2025 season. So the mechanics being cleared from the dummy grid as we await for who will become victorious. Will we have another driver that might give us an opportunity to see another new winner? So at the moment it is Guccio, Paikkonen and Kalteren that have already taken heat wins so far this weekend.
So looks like we are going to be heading down to the interview zone, and it looks like Julian Salvio is down with our man on the ground on terra firma. Let's hand it over to Guillaume Alvarez. Thanks very much, Alex. Down here with Parfait, indeed, with Julian Servillo. Gian, second time the charm. The first race didn't go certainly according to your plan. There was a bit of a penalty as well in between. But this time, pace again, very impressive, and you managed to cross the line in P3. Was this satisfying for you, or you would have hoped for better, I guess? I mean, it was okay, but it could be better because the seat was loose. So I think the pace is okay, and for the heats, this is a good result. You can put the microphone close so we can hear you well. Yeah, a very surprising sight actually. When I was catching up with you in the Parc Fermé, you showed me your seat that was, as you said, going loose. How can that happen? Was it like something that you felt during the racing that was a little bit in the way? The turns to the left, there was, when I leaned, my seat, I heard something. So I was really terrifying. So I didn't really, sometimes I don't really know what was happening, so I thought it maybe was the engine. I didn't want a failure, so I thought it was a seat. So in the corners to the left, I just leaned as much as I could to get the seat in place, because it was not easy to drive and concentrate. Yeah, certainly not. I can imagine. That's certainly not easy to have your seat moving around, fighting at the front. Hopefully this will be fixed for the next race, I'm sure. Yes, but talking about your pace, the general behavior of the tires, everything under control so far, you happy about any little thing that you could improve still? Yes, I'm happy. I think I can fight for top 3. You can certainly fight. One more race to go after this. When this is the case of a couple of heats on the Friday, still a lot of job to do, a lot of work to do tomorrow. What kind of mindset do you go into the weekend, knowing that, okay, I've done good, but still a lot to do? Yes, I think I will do my best tomorrow, and I think I can get a good result and just stay clean in the heats and try to start at the front in the final. That's a spirit, and a good night of sleep in between, and no too much partying in Genk by night. Thank you very much, hartelijk bedankt, Julian Servillo. Back to you, Alex. We have a bit of a breather, but a couple of more races in the senior class coming our way in just a moment. Back to you. Time to get underway with heat number 5, X30 Senior. Let's run you through the grid for groups B and D. On the front row, starting from pole position, will be Francis Clément Outron. Joining him on the front row will be Yanni Bouillet with Victor Louis and Roxane Lantinga. Rounding out row 2, it's the brothers Gloom, Charlie and Marcus on row 3, ahead of Robbie Buckley from Ireland, and from the Netherlands, Ava Dodderstein. Rounding out the top 10 will be Belgium's Arthur Huang and Switzerland's Marlon Bayer. Dinan de Vos and Alessandro Tudisca due to start on row number 6. Tudisca did not start his first heat earlier on today. Tess Verschoor and James Melkerbag round out the top 7 rows ahead of Jules Van Hul and Luca Montebello. Angelo Meli and Anthony Bongarts round out row 9 with Mathis Renet and Donald Vellens rounding out your top 20. Zachary Gernon and Luke Taylor round out row 11 ahead of Rafael Boulard, Riyad Yousfi, Florent Dirdin, Matt Simon and Patrice Kowalski completing the 27-strong grid. The sunshine beating down on the circuit here on Friday afternoon. It is a pretty good day to be getting ready to go racing once again. So we will have, looks like we're going to have a full grid this time. Tudisca has made the starting order. The only person I haven't seen cross the timing beam is Luke Taylor in the number 306, due to start on the outside of row number 11. So could either not be starting the race or could be starting from the repair area. So the rule is that if you don't make it, or you can't get out, or there's a quick repair that can be done to get the cart back up and running again, that cart will start from the dummy grid once everyone else has seen the red lights go out.
Once again, it is 10 minutes plus an additional lap. The red lights are ignited on the gantry here at the circuit. So it is going to be the case if everyone now goes past the line of no return. The top 5 rows are now in position. Make that the top 7. Now it's a slow, snail-like crawl through the 13th and final corner. Outron on the right-hand side of the circuit, which will be the left-hand side of your screens at home. Into the tram lines we go. The revs start to build. The red lights are on. The lights are out. We're underway. First time of asking. And it's down towards turn 1. And Outron keeps the lead. Victor Louis slots in behind as there's a bit of a argy-bargy and a bit of a battle royale heading into turn number 2. 3 wide at points. They still about make it through at the moment. A few skirmishes here or there. But at the moment, it is the fact that Clément Outron has got the race lead. Oh, we got one over the back of another. That was a TD car. That might have been Delano Vellens over the back of somebody else. But, oh, there's been more drama. There's 2 off on the grass coming out of turn number 5. Didn't really pick up the numbers. But my goodness me, Zachary Gerner might have been a bit of a casualty there because he hasn't passed the stripe or the timing beam going across the Europolan, as there are still dive bombs aplenty into turn number 11. I mean, the first lap of this race, Guillaume, absolutely chaotic, but Clément Outron kept a calm head on his shoulders, and he leads by 4 tenths from Victor Louis, Yanni Bouillet, Roxanne Antinka, Charlie Gloom, Marcus Gloom, Robbie Buckley, Arthur Huang, Ava Dorrestein, and Dinan de Vos after the opening chaotic first lap are your top 10. Et attention, le drapeau jaune qui est brandi là-bas au niveau du virage numéro 1. C'est juste une section assez courte là-bas pour les pilotes qui se retrouvaient effectivement en difficulté. Dieu sait qu'ils ont été plusieurs à se retrouver un petit peu à s'emmêler les roues là-bas dans ce premier tour de cette manche qualificative B contre D. Vous les voyez, les leaders dans l'épingle du virage numéro 9, 4 dixièmes, un peu moins entre Clément Outron, Victor Louis et Yanis Bouillet qui lui met la pression au jeune pilote belge en deuxième position. Il nous a déjà ramené un bon résultat dans le top 3. Victor Louis aura à cœur évidemment de poursuivre sur cette lancée. Et Roxanne Antinga, la sœur de Kevin évidemment, le leader de la catégorie X30 Senior, s'occupait également à faire des petites merveilles, alors qu'Yanis Bouillet a pris l'avantage sur Victor Louis. Désormais vous le voyez, Yanis Bouillet deuxième, Victor Louis 3. Et la bagarre là-bas avec un des pilotes VDK Racing, je pense que c'est Arthur Wang en 8e position, le jeune Arthur. On a vu un échelon international également dans d'autres catégories ces dernières années sur les Colol Team belges. Eva Dorenstein juste derrière 9, devant Dinan de Vos, Alessandro Tudiska qui après sa mésaventure de la première course où il n'avait pas pu prendre le départ semble-t-il, eh bien est occupé à remonter autant que faire se peut dans le peloton. Chaque course sera bien perçue comme une petite finale pour Alessandro Tudiska après sa mésaventure de la première manche malheureusement. Lui qui avait déjà eu pas forcément la meilleure des séances qualificatives, seulement 12e sur la grille, condamné à la remontée. Et en parlant de remontée, eh bien regardez la pression derrière, le numéro 380, Arthur Wang, ça se bat entre Dorenstein et Diane de Vos pour les miettes du festin. On est vraiment sur la deuxième partie du top 10 en quelque sorte, assez loin des leaders, mais chaque position est bonne à prendre évidemment. Souvenez-vous que les résultats s'accumulent, les points pour le championnat aussi, et on en reparlera au niveau de la finale samedi après-midi. Yeah, 274 Marlon Bayer has just been given the black and white warning flag by race control. They are keeping an eye on driving conduct thereof, but there are scrambles up and down the order in this 5th of 9 respective senior X30 heats here at the home of champions, and it is everyone for themselves. I think I've just seen Ava Dorrestein towards the inside at turn number 6 at the Europolan, has got the likes of Tudiska. Huang's down into 10th at least. Not been that easy for the youngster for BDK Racing as they come out of turn number 10 into turn 11. That's Tudiska diving up the inside, a little bit sideways from the man from Belgium. It's really good to see him trying to do what he can. He did not take part in his first heat, unfortunately, so non-starter of that. Luke Taylor is a non-starter in this one. We've already lost Zachary Gernon on the opening lap of this race. Patrice Kowalski has made up 13 places and is 4 spots away from the top 10. Never on your dreams count out Patrice Kowalski, because when he's got the bit between his teeth, anything is possible, as now we're going to see a bit of side-by-side action between the 253, the 274. That's Dinan de Vos and Marlon Bayer.
I think in the middle of them was more than likely Tess for sure in the 297. So Tess can give a good account of herself as well. We've seen some flashes of brilliance from her at points over the course of this season and last season as well. But with 5.5 minutes to go, Clément Houton is making good work here at the moment. He's trying to keep things consistent, but Yannick Bouillet is closing in hand over fist, and he's just put in the fastest lap of the race. No, Tudiska, who's now up 5 spots up to P7, has got the new fastest lap of the race. 55, 1, 2, 3. Someone has just gone off on the runoff area coming out of turn number 1. Might have been Arthur Huang possibly, if he's been forced out that way. But Clément Houton is fast coming under fire because Bouillet and Louis are closing in. Lantinga rounds out the top 4. And then, of course, the two brothers, Charlie and Marcus, Guillaume, they're rounding out the top 6. So good to see them have a little bit more of fortune come their way. En effet, alors qu'on revient avec les 3 leaders, Clément Houton, Yanis Bouillet. Clément Houton qui avait terminé 3e de sa première manche, Yanis Bouillet 6e. Ces deux-là pourraient faire éventuellement avec une petite victoire de la poche. Ça pourrait certainement aider leur cause en vue de la suite du week-end. Mais regardez la pression qui s'intensifie à 4 minutes et un tour sur les épaules de notre leader. Le leader également du team Dream Racing, Clément Houton, qui est moins bien ressorti là-bas du virage numéro 1. L'enchaînement du 2 et 3. C'est là-bas que vous pouvez éventuellement faire la différence en vous jetant à l'épingle du virage numéro 5. Mais Clément Houton ne se laisse pas compter. Le tout, évidemment, c'est de pouvoir maximiser sa sortie de la première épingle, éviter de se faire avoir de l'autre côté de l'Europalane. Ça se suit, ça se surveille pour l'instant. Houton, Yanis Bouillet, Victor Louis dans un mouchoir de poche depuis maintenant quelques tours. Et je pense, mon petit doigt me dit, Alex, qu'à mon avis, l'un des 3 va attendre, pourquoi pas, l'avant ou le dernier tour pour tenter quelque chose. Parce qu'à ce rythme, quand on perçoit le niveau relativement similaire, donc très très haut entre ces 3-là, difficile de réellement trouver une porte, difficile de vraiment faire la différence à la régulière. Mais pourquoi pas en surprenant dans un dernier tour, pourquoi pas. C'est toujours ce que j'aime un peu comme prédiction, évidemment, c'est de voir quelqu'un se jeter dans la bataille. Et regardez justement, Victor Louis n'attend pas et prend la 2e place à 3 minutes et un tour. Donc il m'a certainement entendu du bout du casque en se disant non mon cher Guillaume, ce n'est sans doute pas la meilleure des solutions. Sinon, eh bien, ça me laisse trop peu d'opportunités éventuellement pour le tenter. Il a décidé d'y partir et voilà, Victor Louis en 2e position. C'est peut-être aussi intéressant, sachant qu'il lui reste un peu de temps pour continuer à cravacher et aller chercher Clément Houton. That's the thing. I mean, us commentators can make predictions, but then someone will throw that prediction straight in the bin, as we just saw with Victor Louis just throwing it to the inside of Yannick Bouillet and taking 2nd position as a direct correlation. It is a case of saying, okay, well, this is how the story is going to play out. At the moment, Clément Houton is controlling proceedings, like he will do, but Victor Louis does not want to sit in 3rd. He wants to be at the sharp end of that train. And more to the point, with 2.5 minutes to go, plus an additional lap, Yannick Bouillet was looking to stick his nose up the inside of Victor Louis, but thought, well, it's a bit too late. You know, it's a dollar short, effectively, at that point. But now, through at turn 5, where you can get a good run coming out of 4, you know, you're building that speed through turns 2, 3 and 4. You're carrying the acceleration through. You're modulating that throttle, keeping the steering input as minimal as possible to get around the corners and the rotation exemplified. And we can see here that Clément Houton, they do say that smooth is fast, and Houton is looking rather calm at the moment, but there's always that sense of urgency or sense of desperation. With Victor Louis, when he passed Yannick Bouillet, he thought, right, there's the desperate side coming in. Oui, absolument. Et c'est ce genre de démonstration qu'on apprécie dans le chef d'un pilote comme Clément Houton, qui il y a quelques années de cela, vous vous en souvenez peut-être, avait fait main basse sur le titre national à l'époque de sa saison avec VDK Racing, passé entre-temps par Team Écart et aujourd'hui Dream Racing, le team fondé en son temps par Adrien Renaudin, un célèbre pilote français évidemment qu'on ne présente plus à l'international. Aujourd'hui fait les beaux jours du team DR de Danilo Rossi. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, 4 petits dixièmes entre Clément Houton, Victor Louis et Yanis Bouillet. De qui va venir l'estocade finale? Quelle attaque? À quel endroit? Sera-ce, pourquoi pas, l'épingle du virage numéro 9? Un plongeon dans la dernière courbe au numéro 13. Devant les tribunes, comme un certain pilote belge il y a quelques années de cela lors d'une Coupe du Monde de la CIK. C'est qu'il avait valu le titre mondial à l'époque. Mais pour l'instant, ça se surveille, ça
jauge un petit peu des différentes trajectoires des uns et des autres. Alors qu'en quatrième place, Roxane Antinga sur sa planète. Elle fait le job sans aucune menace derrière elle. Charlie Glum, 5e. Son Autodiska bien remonté en 6e position. Devant Marcus Glum, Eva Dorenstein, Robbie Buckley et Marlon Bayer en 10e place. Alors que, eh bien, mon cher Alex, Patrice Kowalewski vient de remonter 16 positions jusqu'aux portes du top 10. 7 dixièmes de retard sur Marlon Bayer. Pourquoi pas encore une 17e place à son palmarès. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Patrice Kowalewski a pour l'instant le titre de meilleur remontada du week-end. Yeah, we've also lost in the process Luca Montebello on on lap 7. So unfortunately the 228 is out of the race. We now hit 0 on the timer. And Clément Outron comes out of turn number 13, crosses the stripe, and Victor Louis has got Yanni Bouillet right on his rear exhaust as they go through into turn 1 for the 12th and final time, not including the sighting and formation lap, but Bouillet is trying to give Victor Louis the hurry up as they go through into turn number 4 for the final time. Through into turn 5, Bouillet tries the up and under, but Louis just parks the kart exactly where he feels the need to. Bouillet to the outside at turn 6. Can he get the crisscross? Not quite, because Louis parks it on the apex at 6. Into 7, now through into 10 for the final time. Well, this means that Clément Outron is running away with it because the two behind him are battling tooth and nail over second position. And it is going to be a victory for Clément Outron from France. The 288 takes his first win of the weekend here in Heat 5, and it's Victor Louis who edges out Yanni Bouillet at the line, and Roxane Lantinga was about 4 tenths behind at the flag. If they'd been battling any harder, she would have gotten past the pair of them. So Outron takes the win. Victor Louis, Yanni Bouillet, Roxane Lantinga, Alessandro Tudiska from 12th on the grid takes P5. Charlie Glum, Marcus Glum, Ava Dorrestein, Robbie Buckley from Ireland, and from Switzerland, Marlon Bayer completes your top 10. From 27th on the grid, Patrice Kowalski finishes 11th ahead of Tess Verschoor, Mathis Renet, Florent Dirda and James Mukobag, who round out the top 15. Dinan De Vos, Anthony Bongarts, Jules Van Heul, Delano Vellens and Riyad Yousfi rounding out your top 20. Arthur Huang, Angelo Milly, Matt Simon and Raphael Boulard round out the 24 finishers. Luca Montebello and Zachary Gernan out on lap 7 and lap 1 respectively, with Luke Taylor a non-starter, but Outron finally takes a heat win this weekend. So Clément Outron takes the provisional win in heat number 5B versus D. We've got another heat coming up, which will be heat 6 out of 9 here today for X30 Senior, and then we'll have a little bit of a breather before we get the final 3 races done and dusted before we return tomorrow morning. The the final barrage of heats will get underway at 10:30 local time, and then we'll get underway with the finals at about 4 o'clock with the Senior A final, 4:25 Senior B final, then at 4:50 the A final for juniors, and then the possible B final for juniors as well at 5:15. So we just have a couple of minutes to go before we release these X30 Senior drivers onto the circuit here at Karting Genk.
So thank you to everyone so far that has joined us on this journey here at the Home of Champions. This is the battleground for rounds 3 and also round 4. Round 4, which will take place in around about 3 weeks' time here at the fantastic circuit in the Limburg region of Belgium. There is still a little bit of lingering grey cloud overhead, and there is a little bit more of a breeze in the air here at the circuit. But at the moment, it is still bone dry. There is a little bit of a recovery operation at hand, as a couple of the drivers being returned to the dummy grid, well, to Parc Fermé. But let's, without further ado, very shortly hand it over to Guillaume Alvarez. Looks like he's with Clément Outron. Giggsy, back over to you, buddy. Yes, indeed, Alex. I'm here with Clément Outran, the leader of Dream Racing. And Clément, belle performance déjà d'entrée de jeu après ta première manche, ce qui s'est déjà bien passé ici, la victoire. Donc le rythme est clairement là, ici sur le circuit de Genk, depuis l'entame du week-end. Oui, j'ai réussi à faire une bonne qualif où j'ai pu réaliser la pole de mon groupe. Et là, on vient de gagner notre première manche, donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, on va voir quand on va tomber avec les autres personnes pour voir comment on est. Mais je suis très content pour la suite. Très content pour la suite, d'autant plus que les conditions plus ou moins jusqu'ici semblent nous réussir. Et je dis ça parce qu'au moment où on commence notre interview, on voit au-dessus de notre tête que les nuages commencent un peu à s'amonceler et même quelques petites gouttes de pluie qui pourraient éventuellement venir nous gêner. La pluie, toi, c'est pas du genre à trop t'effrayer une fois en piste? Non, en plus, je kiffe la piste sous la pluie, elle est très cool à rouler, donc on est confiant aussi sous la pluie, donc ça va aller. Alors évidemment, ça fait quelques années qu'on te voit évoluer dans les classes de la Iame Series Benelux. On se souvient de ton titre et tes belles années VDK. Il y a eu l'épisode TB Kart, maintenant Dream Racing depuis l'année passée. Comment se passe cette expérience ici avec un programme aussi à l'international? Alors ça se passe très bien pour l'instant parce que là on est en train de jouer le championnat au Benelux. La première à Marienbourg, j'ai été premier toute la course, après je me suis accroché au dernier tour. Et à Osricourt, j'ai fait 2 en finale. Après à l'Euro c'est un peu plus compliqué, mais on travaille pour essayer de faire un bon résultat au championnat. C'est tout ce qu'on vous souhaite, tout ce qu'on te souhaite évidemment, avec un épilogue peut-être du côté de la Iame Warrior Final, peut-être en fin de saison. Ce serait l'objectif aussi pour toi? Oui, ce serait l'objectif. Voilà, une chose après l'autre évidemment. D'abord gagner la dernière manche, pourquoi pas cet après-midi, briller jusqu'au bout ce week-end à Genk, et puis la suite, eh bien ce sera pour plus tard. Merci beaucoup Alex, back over to you. So a big thank you to Guillaume Alvarez down in the interview zone. So one more race before we have a little bit of a breather until about 5:10 this afternoon. It's time to take you through the grid for X30 Senior, Heat 6, A and E. Kevin Lantinga starts on pole position. Uta Bergano will be alongside him on the front row of the grid. Niels Lelor and Oscar Guccio round out an all-rookie row 2. And they are ahead of Matthias van der Kerkhoff and Lucas Horsica. Florent Panes and Simon Lacroix round out the top 4 rows. Henki Kalteren and Maxime Blanchemin round out the top 10. Matthias Merschot and Thomas van Vliet round out row 6, ahead of Alexis Constant and Jens Bernhardt. Nico Wouters and Thijs van Dijk round out row 8, ahead of Tobias Norman and Joey Brown. Completing the top 20 will be Raphael Leenders and Monty Braithwaite. Completing the 27-strong grid will be Farah Jalil, Thierry Quinau, Roman Saleh, Yanis Martin, Aaron Sarignac, Noah Meyer and Ellie Dax. So the drivers now go onto their official formation lap ahead of 10 minutes plus an additional lap of racing.
race, we will juggle the apple cart once again and then have 3 further races to conclude day 1 of the of the 3 days of racing that we've got here. The grey clouds up above with a little bit of intertwined blue sky. You might think, could there be a possibility of a bit of mixture of Limburg weather coming in? Well, it's been dry so far, and all I'm going to do is say this. I'm going to cross my fingers, touch wood at the same time, and just pray that this stays as it is for the remainder of the day. I've tried that, never works. I know. The first time I came here in April 2018, we had a thunderstorm during the lunch break on finals day. Of course, it's Genk, what do you expect? However, Guillaume Alvarez, take us through the start, buddy. Et les voilà les pilotes qui arrivent au terme de leur procédure de mise en chauffe de leur gomme. Le tour de mise en grille. La formation, les feux s'éteignent. On est parti! Racing, we are on the way to turn number 1. Et ça se passe plutôt bien, espérons-le, dans la première zone de freinage pour ce nouveau peloton. 1 contre eux. Des protagonistes qui s'enfilent le 1, le 2, le 3. L'assaut de la première des 2 épingles de l'Europa Lan. La longue ligne droite qui longe justement la route du même nom. Et un excellent envol de la part de Kevin Lantinga, notre pilote néerlandais, en tête de cette hiérarchie depuis la pole position. De l'autre côté, ça se passe plutôt bien et on cherche déjà à s'infiltrer à la corde là-bas. Gare à ne pas mettre trop de roues dans le bas-côté. Et au moment où je dis ça, quelques pilotes qui s'écharpent et qui s'accrochent en queue de peloton, semble-t-il. Mais ça semble repartir, sauf pour l'un d'entre eux. Non, c'est reparti, mais avec pas mal de retard accumulé dans ce premier tour. Mais sinon, un premier envol relativement clair, relativement propre pour nos protagonistes de la catégorie senior. Kevin Lantinga le rappelle que ça passe à la corde déjà pour Matthias van der Kerkhove, le pilote belge du Victor Hélène avec le châssis noir qui vient déjà de s'infiltrer à la corde pour prendre la deuxième place. Ça pourrait continuer de se battre entre Kalteren et Nils Lelor. De la vue aérienne, on les survole et je pense même que Kalteren a semble-t-il été poussé un petit peu loin. Je pense non, plutôt Nils Lelor qui semble-t-il a été joué un petit peu les tondeuses à gazon sur le vibreur à l'extérieur du virage numéro 2. Ça continue de se battre comme des chiffonniers là-bas avec Mathis Merscout qui vient se mêler à la bagarre et sont 3 pour une seule position dans le virage numéro 6 alors que Lantinga et Van de Kerkhove creusent déjà l'écart, vous le voyez, mais derrière Kalteren, Nistelor, Merscout, ce n'est que le début de la bagarre. Schultz up the inside, gets through. That's a great move there from the man from KCR Racing, and that is on Niels Lelor. I mean, Lelor didn't actually go on the runoff area coming out of turn number 1, so he effectively gained an advantage on Henki Kalteren on that particular moment, but he let Kalteren through, and Merscholt, well, didn't really need a second invitation to get through and got the job done. Meantime, Matthias van der Kerkhoff looking to try and see if he can get through on race leader Kevin Lantinga for the Croc Promotion team. So Croc Promotion versus Victory Lane. Van der Kerkhoff through at turn 5. Lantinga does not fight it. Quickly looks over his right shoulder twice to see where the likes of Kalteren, Merscholt, who's running P4, Lilor, and you've got Florent Panez, Lucas Horsika up to P7, Alexis Constant up 5 places now, runs P8 at Wout Bergenau, and Tobias Norman is already up 7 places from 17th on the grid and now completes the top 10. But at the moment, Matthias van der Kerkhoff leads the way as up the inside through on Henki Kalteren. Matthias Merscholt gets through. The KCR Racing driver getting through on the man from Team Kuhne, getting through for P3. And that was a good move through at the final corner. It just goes to show you time it to absolute perfection. It's a great move and you get that really good additional boost of adrenaline through your veins when you feel you've achieved something. Et pendant ce temps-là, un abandon vous signalez, celui de Maxime Blanchemin, un des équipiers de Victor Hélène, de Matthias van der Kerkhove, notre leader dans cette épreuve, malheureusement pour Maxime. Il sera donc partie remise pour aller chercher un gros résultat. Pendant ce temps-là, son équipier a fort à faire. Kevin Lantinga dans sa roue, très proche, mais pas suffisamment dans l'épingle du numéro 9 pour tenter quelque chose. Lui-même sous la pression de Mathis Merschout. Puis nous avons Kalteren et Nils Lelor en pleine bagarre également, suivi par Florent Panès et Luca Horsika, 7e devant Norman Constant et Oscar Guccio, vainqueur d'une première manche également depuis l'entame de ce week-end.
Rappelons qu'à ce stade, Calteren a remporté une épreuve, 2 pour Otto Paikkonen, une pour Oscar Gocho et une pour Clément Outran. Mathias Van de Kerkhove peut-il s'ajouter à la liste des vainqueurs? Ça reste à décider, ça reste à déterminer, puisque 6 minutes et un tour, il y a encore pas mal d'opportunités pour ses poursuivants d'en décider autrement. Calteren qui rêve évidemment d'une deuxième victoire qu'il mettrait à égalité avec Paikkonen, éventuellement dans la lutte pour les points en optique du championnat. Belle histoire que celle de Henki Calteren, il nous en parlait au micro tout à l'heure, de retour à l'échelon national du karting et même avec un programme international encore à définir, mais avec des nouvelles couleurs, celle du Kuhn Racing, alors que la compétition semblait terminée pour lui à la fin de la saison dernière, ce qui est une bien triste nouvelle pour le karting belgo-belge et dans le Benelux quand on sait le talent et la rapidité et le personnage que représente Henki Calteren. L'avoir en piste, c'est une excellente nouvelle pour tous les aficionados, non seulement du pilote mais également du karting en général. Et à chaque fois, j'ai le réflexe de chercher les couleurs RSD sur son châssis, mais non, il est avec une nouvelle structure et on peut dire que quelle que soit l'équipe, c'est les couleurs de Tony Kart. Voilà, Tony Kart du team Kuhn Racing, mais quel que soit le châssis, quelle que soit la machine, Calteren reste irréprochable et sera, à n'en pas douter, l'un des favoris jusqu'au bout de cette journée et demain également. Yeah, also noticing the Cream Racing Engines sign on his sleeves as well, of course. Aligned with Strawberry Racing, who have also done a lot of work over the years in multiple karting disciplines, including X30. So you see that I think in some respects Henki's found a real good new home after years of hard work with RSD karting. The title's not coming his way. I mean, having to battle with Sam Belotes last year, Sam had been battling with Ellie Goldstein for numerous years, 5 years in a row, and last year, you know, if anyone might remember the saturated final at Marienborg, he was punted all the way down to stone dead last, came over the line in 4th, won the title with a bent chassis, and you know what? He earned every single opportunity to gain a title, and he had one of the toughest competitors, the most decorated senior X30 champion in this series' history. But at the moment, well, Matthias van der Kerkhoff wants to make sure that he can put his mark on. I mean, he was really, really quick at Austriacor. I had an opportunity to chat with him during the live stream when I was able to get out and do some interviews. You know, he's a very calm driver. You always see that when it's the quieter drivers that you speak to, they're the ones you have to look out for, because you know that there's that inner steeliness and that inner intestinal fortitude that gets them going and gets them revved up. And once Van der Kerkhoff gets in the race lead, you're going to find it difficult to pass him. But then Lantinga's got Merschalt, Calteren, and Niels de Law not too far behind. So I don't think it's quite over yet. I mean, with the top 5 covered by just over 1.1 seconds, Guillaume, and with 3¼ minutes plus an additional lap to go, any one of these 5 can win it easily. Oui, certainement, en effet. On a 5 candidats à la victoire dans la même image. Vous les voyez là-bas, à l'approche du virage numéro 6. Et rien n'est encore certainement terminé entre ces 5-là, puisque souvenez-vous qu'au fur et à mesure des épreuves, les opportunités, les chances pour l'un comme l'autre, éventuellement d'aller chercher un bon résultat ou de corriger des performances un peu hors deçà des attentes, tout ça s'amoindrit, évidemment. Donc chaque course vaut comme une petite finale. C'est la 3e déjà disputée pour ces pilotes de la catégorie senior aujourd'hui. La 2e, pardon. Il y aura une 3e juste après la pause dans la foulée, la dernière rotation. Donc chaque course est importante, sachant qu'il y en aura 2 supplémentaires demain et puis plus autre opportunité de se frayer un chemin le plus haut possible sur la finale, puisque nous avons ici un superbe dépassement de la part de 242. Oscar Guccio sur Florent Panès. C'était pour la 7e place dans le virage numéro 1. Bien joué de la part de Oscar. Un petit peu en dessin par rapport à la vitesse qu'il nous avait démontré lors de sa première course. Certainement un des petits boulons à resserrer là-bas dans le chef d'Oscar Guccio. Mais quoi qu'il en soit, je serais très étonné que les 5 protagonistes de tête restent dans cet ordre-là. On connaît leur appétit, évidemment. Matthias van der Kerkhoff semble gérer. Une demi-seconde maintenant, l'écart semble effectivement été grappillé avec le meilleur tour en course pour Matthias van der Kerkhoff qui répond à la menace. Il a senti évidemment que c'était le moment, à 2 minutes et un tour du drapeau, de commencer vraiment à bâtir sa victoire. Mais derrière, Lantinga, Mathis Merschalt, Calteren et Niels de Law semblent travailler l'un avec l'autre, travailler avec de gros guillemets évidemment. Ça vaut mieux de se porter vers l'avant
pourquoi pas attendre le dernier tour pour tenter un dépassement surprise, comme ici, pourquoi pas, le numéro 242 là-bas. C'est un nouveau Guccio qui remonte sur Luca Orsica pour la 6e place. Deuxième dépassement en 2 tours pour Guccio, qui retrouve un petit peu d'allure, un petit peu de rythme dans cette conclusion de course. Yeah, I mean, the thing is one of the general things, I spoke to Adam Vida in X30 Junior about this, that, you know, people are really getting a lot more consistent with each other on lap times, but the track is gripping up. So in some respects, you know, okay, yes, you're going to get the adhesion with the tyres on the circuit itself, but it can also parlay into slightly slower lap times. So the drivers, they have minimal amounts of tyres to work through the weekend, folks. It is about conservation. It is about mechanical sympathy. It is about crossing every T, dotting every I, as Matthias van der Kerkhoff leads us on to the penultimate lap of this 6 out of 9 X30 Senior heats today. Yeah. As a lunge from Kalteren, up the inside he goes. Matthias van der Kerkhoff has to relinquish third place to the man from Kuhne Racing, and he gets through. Great move there from Kalteren. Seems like the fire's really been reignited in the belly from that man from the Netherlands in the 3:04. But Matthias van der Kerkhoff has got to watch his 6 because Niels Lelard is not too far behind. En effet, pas trop loin, même si avec maintenant pour l'instant 4 dixièmes sera suffisant. Et vous voyez très proche là-bas dans la descente, le virage numéro 11, très sec à droite devant la grande tribune et la cafétéria principale du circuit, où on vous invite évidemment, n'hésitez pas, si vous êtes de la région ou si vous avez du temps, et bien durant ce week-end qui s'annonce plus ou moins ensoleillé, à nous rendre visite du côté de Genk. Vous y serez bien accueillis, croyez-moi. Final lap, dernier tour, chers amis. Presque une seconde d'avance entre Van der Kerkhoff et Kevin Lantinga. Et bien, à moins d'un drame de toute dernière seconde, je pense que les carottes sont cuites pour le pilote néerlandais dans sa volonté d'aller chercher un nouveau succès. Ce sera, si rien ne bouge, le premier pour Van der Kerkhoff. Et derrière, nous avons Kalteren, Merscout, Lelore et Oscar Guccio. Il aurait fallu peut-être un petit tour de plus, un tour et demi en plus pour qu'Oscar Guccio vienne se mêler à la lutte. Pourquoi pas? Mais voilà, ça, ce sera pour une autre histoire. Revanche à prendre dans le chef du français, rookie de cette catégorie senior. Ils sont plusieurs évidemment à venir égayer les rangs de la catégorie reine. Et dernier coup d'œil, vous les voyez, certains qui s'assurent avant le point de freinage, là, le dernier du tracé, d'avoir un peu de marge pour éventuellement ne pas se faire surprendre. Mais je pense qu'à ce stade, eh bien, on terminera dans cet ordre avec la victoire de Matthias van der Kerkhoff, la première du week-end pour Victory Lane. Kevin Lantinga qui prend la deuxième place devant Kalteren, Merscout et Niels Lelard qui finiront bien dans un mouchoir de poche, mais finalement dans cet ordre-là, mon cher Alex. Première victoire de la saison, du week-end, devrais-je dire, pour Van der Kerkhoff. Yes, indeed. Thank you very much, Giggsy, as he's now going to head down to grab another interview very, very shortly. So that makes it Guccio with a win, Paikkonen with 2, Kalteren, Outron, and now add Van der Kerkhoff to that list. So Matthias van der Kerkhoff takes the victory after 12 laps of racing. Kevin Lantinga finishing in second ahead of Henki Kalteren. Matthias van der Kerkhoff up to P4, having started 11th, ahead of Niels Lelard, who rounds out the top 5. Oscar Guccio, Lucas Horsica, Flori Panes, Simon Lacroix and Tobias Norman round out your top 10 on that particular occasion, covered by just under 9.2 seconds after the checkered flag. Paris Jalil, Alexis Constant, Wouter Bergano, Jens Bussard, Mirko Wouters, Thomas Van Vliet, Thijs Van Dijk, Monty Braithwaite, Raphael Leenders and Yannis Martin round out your top 20 Ellie Dax. Romain Saleh, Tyrone Kinau, Joey Brown, Noah Meyer and Aaron Sarignac round out the finishers after 12 laps of racing. 26 of the 27 drivers made it to the checkered, but unfortunately on lap 2 it was game over for the 346 of France's Maxime Blanchemin, with Matthias van der Kerkhoff, another race winner this weekend in X30 Senior. Well, a little bit of calm settles in here at the home of champions at Karting Genk here in the Limburg region of Belgium, as we are very soon going to be going to a brief break here on the live stream
on Iame Series Benelux YouTube channel and iame-motorsport.com. There are the remaining 3 races of today, starting back at 5:10 p.m. this afternoon here in Genk. So 3 more X30 Senior races left to go. And can we see more winners on the board? Well, more to the point, at the moment, we're going to head down to the interview zone. Let's join Guillaume Alvarez with Matthias van der Kerkhoff alongside him. Yes, indeed. Thank you very much, Alex. With Matthias here from Victory Lane. First victory of the day and of the weekend. Matthias, well done to you. Très belle performance pour toi ici, Matthias, après le drame malheureusement de la première manche. Avant de parler de cette course-ci, est-ce que tu peux nous rassurer sur l'état de la machine? Est-ce que ce qui s'est passé en première course n'a pas trop endommagé la mécanique? Semble-t-il pas trop. Bah si, du coup on a dû changer le moteur, mais voilà, je retire ce que j'ai dit. Mais maintenant ça va, on a un nouveau moteur qui marche très très bien, donc on a gagné la course. Qu'est-ce qui a fait défaut malheureusement dans cet abandon, alors que tu menais la course, on le rappelle, et que ça semblait franchement dans la poche pour toi? Il restait 2 tours. Largement faisable. Mais je peux comprendre que c'était la bielle qui avait cassé, qui avait détruit le moteur, mais dommage, c'est le sport auto, j'ai envie de dire. Voilà, bah écoutez, un remplacement était nécessaire, ça arrive, comme tu dis, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport auto. Mais voilà, avec une machine entièrement refaite, une nouvelle mécanique, comme la première course en quelque sorte, on va dire, et le rythme a été vraiment au rendez-vous, même si forte opposition derrière, tu es parvenu à contrôler cet écart jusqu'au bout. Oui, on a contrôlé, on était bien régulier, on a creusé l'écart vers le milieu de la course, et puis on a resté en .8 tout le temps, et puis dernier tour on a gardé un peu les pneus, donc ils sont revenus un peu plus, mais contrôler la course, ouais. Le contrôle est là, on le disait, forte opposition, la concurrence sera rude, comme toujours à ce niveau de compétition. Après cette première course, il reste encore une épreuve à disputer avec un fan club, vous ne le voyez pas, mais derrière la caméra, qui t'attend déjà, donc je vais la faire courte. Mais voilà, la confiance elle est là dans la mécanique, dans le circuit aussi, que sur les conditions qui pourraient être un petit peu changeantes au fur et à mesure du week-end. Non, même sous la pluie, on est rapide, on s'est bien entraîné pendant tout l'hiver ici, on est vite, donc pas de problème dans toutes les conditions. C'est ça qu'on aime entendre. Merci beaucoup, Matthias van der Kerkhoff. Back to you, Alex. We're going to have a short break, but stay with us as we have a last rotation of qualifying heats to conclude today's racing program, as we have 3 more races after the break. Stay with us and back to you in the meantime, Alex. Thank you very much. Merci beaucoup, Matthias van der Kerkhoff. Thank you very much, Guillaume, and a big thank you to Matthias van der Kerkhoff, our race winner for Heat 6. So in about 35 plus minutes, you'll rejoin us back on the live stream here on the Iame Series Benelux YouTube channel, and of course those watching along on iame-motorsport.com. Another 3 X30 Senior races to bring us to the end of day 1 of competition. So we'll see you in a little bit, and as they say, don't touch that dial. We'll catch up with you a little bit later for the final 3 X30 Senior races of the day here on day 1 of 3 of round 3 of the Iame Series Benelux season 2025.
Chers amis, chers passionnés de la grande famille du karting, soyez les bienvenus de retour en direct live depuis la Home of Champions de Genk. Merci de nous rejoindre ou d'être restés si vous étiez avec nous depuis l'entame de notre retransmission de cette troisième manche du championnat 2025 de la Iame Series Benelux. La grande famille du karting noir, jaune, rouge et même multicolore au vu du nombre de nationalités représentées, eh bien, se retrouve quelques mois après sa deuxième manche dans les Hauts-de-France sur le karting de Stricourt. Eh bien, nous avons rendez-vous avec l'une des pistes certainement les plus prestigieuses de l'histoire de la compétition et du sport en général, Genk, pour 2 rendez-vous, celui-ci et le 4e à la mi-août. Le cap de la mi-saison, donc, sur le point d'être franchi ce week-end, a commencé avec les catégories junior et senior. Et en parlant des seniors, vous les voyez sur la pré-grille de départ avec les 3 dernières courses au programme de la journée. Nous avons commencé de manière relativement gentille, mon cher Alex, avec les séances qualificatives et 11 courses pour cet après-midi. Yes. Un fameux programme nous attend également pour samedi et pour dimanche avec des toutes nouvelles, entre gros guillemets, catégories, puisque les seniors et les juniors concluront leur programme comme d'habitude à la moitié du week-end avant de passer du côté des mini-rookies, des mini et de la catégorie Senior Cup et Master, ce sera pour le dimanche. Mais en attendant, une dernière rotation d'épreuves qualificatives entre tous les compétiteurs. Ils sont plus de 80 à avoir répondu présent dans cette classe senior. Et cette dernière course, eh ben, elle aura évidemment son importance, puisque avant la pause de cette nuit et jusqu'à demain matin, où il faudra remettre en quelque sorte les compteurs à zéro et parvenir à continuer sur cette lancée, eh bien, autant terminer la première journée sur la meilleure note possible. Yeah, so we're 30 seconds away from getting underway with Heat 7, Groups B versus F, but at the moment in Senior X30, Otto Poikinen leads the way in victories, 2 for the Finn. We've got 1 for Clément Outron, 1 for Matthias van der Kerkhoff, 1 for Henki Kouteren, and it was Oscar Gouchot that started things rolling on the first heat of the weekend. In terms of juniors, it's 1 to Louis Baziré, 1 to Antoine Duval. So there's still 3 races left, as the drivers will have done 3 heats by the end of this one. Now time to take you through the starting grid for Heat 7 X30 Senior B versus F. It's Clément Outron and Sam van der Heyden on the front row. Victor Louis and Clément Messot on row 2. Charlie Guillaume and Alexandre Mercier rounding out row 3. Robbie Buckley and Milan Marzak round out row 4. Completing the top 10, Arthur Huang and C.J. Bennett. Dylan DeVos and Keanu Vellens on row 6. Tess for Shaw, Roberto Butts, row 7. Row 8, Jules Van Hoel and Thibaut Veyers. Row 9, Angelo Meli and Casper Norman. Rounding out the top 20, Mathis Renet and Tom Schultz. Completing the 27-strong grid will be the following drivers. Zachary Gernen, Kaz Oudhaus, Raphaël Boulard, Maxime Prudent, Florent Dirda, Roman Krupianko and Patrice Kowalski. Kowalski has made the most overtakes so far in his respective heats this weekend. I think it's probably close to 30 plus so far. And yes, not having the greatest qualifying, 3 laps, and you don't get up the sharp end of the grid. But it is going to be more the case of, you're just about to say. Picking up on what you just mentioned with Patrice Kowalski, unfortunately, even though he turned out to be the master of remontada in his last qualifying heat with 17 places gained, I was just double checking the result, and he picked up a 10-second penalty, unfortunately, at the end, which means that it would only be classified 21st. Of his previous qualifying race, so which means that all those efforts were unfortunately put back into the bin, and it's down to 0 again for Patrice Kowalski for another remontada to round things up for the day. Yeah, exactly. It's like ripping up the A4 sheet of paper that you've just been hurriedly scribbling on and throwing it straight in the bin. But in terms of on-track performance, he has done, I think, the most overtakes by one particular individual so far this weekend, as we have this and 2 more heats to go, so we'll be 9 races in for this weekend. And in total, there will be a total of 15 qualifying heats for Senior X30, 6 for the Junior X30 division. So in other words, 21 races in terms of qualifying heats. Then we have the 4 respective finals, Final A and Final B for both of the classes. So it is down to Outron and Van der Heyden on the front row of the grid. They will control the rolling start as we are gearing up and getting back underway here at just past
5 this afternoon, as into the tram lines we go to resume the racing action. Revs up, lights on, lights are out. We're underway underneath a plume of smoke on the start-finish straight. And it is the run down to turn one, but a big moment there. Someone's lost that is a Nassau panel that has gone exit skywards. And Clément Massot as well, je pense, a été impliqué là-dedans. Accrochage d'entrée de jeu, mon cher Alex, dans cette épreuve. Clément Massot, je pense, en difficulté là-bas. On va attendre de savoir s'il s'agit bien de lui, mais je pense, en tout cas, que j'ai vu à châssis Québécois, dont eh bien, le museau est allé jouer la poudre d'escampette. Quelque chose de la carte est jeté dans l'air. Oui, absolument. Ben voilà, un petit contact d'entrée de jeu. On n'avait pas encore vu ça directement dans les premiers virages, même si les trois goulets, évidemment, des premières courbes ici à Genk est toujours un petit peu, surtout au moment du départ, quand on s'y jette à 36 de front en quelque sorte, ça passe ou ça casse généralement. Mais ça s'est cassé malheureusement dans le cas de Clément Massot. Je pense s'il s'agit bien de lui, je pense que c'est le cas où eh bien, son museau est allé... Et un deuxième pilote là-bas qui malheureusement s'est rangé sur le bas-côté. Donc Massot va devoir rentrer au box puisque dans cette position, il est impossible de continuer dans les limites du règlement. Yeah, just seeing something on the digi flag showing up about 249, which is Roman Krupjanko as the battle at the front end of the field. Oh, there we go. Yeah, so that is he's a very, very lucky individual, is Clément Massot. I mean, that is as exposed as you can be. You can see the steering column, and that's about it. And there's nothing else covering the top part of the driver. That is the only protection you have on the top of these cars. But Victor Louis has now been passed by Clément Outron. That is, now, who is that behind? I'm wondering if that might be possibly, I'm wondering if it might be the 310. That's Robbie Buckley from Ireland on the Croc promotion. I think he's P3 at the moment. We come across the line to complete lap number 2. And look at the front train. It's Outron, Guillaume, Buckley, Dinan de Vos, and Tess for sure from KCR Racing is giving those in front something to think about. I think there was a mistake there through turn 3 by Buckley, and de Vos and Verschoor are through. Et voilà, on est reparti donc, on se reconcentre sur l'activité en piste avec un peu moins de 8 minutes et un tour. Et la bataille qui fait rage d'entrée de jeu, comme on pouvait s'y attendre. Clément Outran avec Charlie Guillaume en deuxième position. Comme vous l'avez dit, Robbie Buckley, l'Irlandais en troisième place, secoué un petit peu par Dinan de Vos, Score. Dans le reste du classement, nous avons Victor Louis, Arthur Wang, Sam van der Heyden, Alexandre Mercier et Milan Marzak qui bouclent donc ce top 10 dans les premiers instants, dans les premiers éléments, les premiers tours de cette épreuve. La dernière course en ce qui concerne les deux groupes, évidemment, et les pilotes en piste de la journée. Et Arthur Wang un petit peu chahuté malheureusement là-bas à l'approche du dernier virage. Vous allez voir repasser d'ici un instant. En tête, on fait le point sur les écarts. Un peu plus de 2 dixièmes entre Clément Outran et Charlie Guillaume, avec Dinan de Vos, Score, Robbie Buckley. Des écarts qui grandissent, mais pour l'instant, un ordre relativement inchangé. Les 4 premiers qui prennent la poudre d'escampette par rapport au deuxième train de pilote. Ils sont 5. Vous les voyez, le là-bas dans les temps du virage numéro 5. Grosse bagarre également. Oui, attention à la touchette là-bas avec le numéro 250, si j'ai bien vu. Je pense que c'est s'agissait d'Alexandre Mercier, le 290 depuis la 9e place qui a tenté de se glisser sur la droite de son adversaire. Peut-être Milan Marzak sur le coup, ça s'est passé très très rapidement, mais il semble y avoir eu, à moins qu'il s'agissait d'une illusion d'optique dans le soleil baissant, une petite touchette entre ces deux-là. On y reviendra. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, les leaders continuent de s'observer à 6 minutes et un tour du terme. Yeah, along with that, we've not only lost Clément Massot, but Mathis Renette and Zachary Gernon are also out on the opening lap. Gernon didn't even make it to the first timing beam, as Tess for sure up the inside of Dinan de Vos. Great move there from the racer from KCR, and now makes it through on the 253. So that is a change between the Dutch driver and the Belgian for third place. Trying to close in on Clément Outran, who is looking for his second win in terms of qualifying heats so far this weekend here at round 3 of the 2025 season. And we're 40 seconds away from half-time in terms of the timer counting down from 10 minutes to 0, and then that all-important additional lap. But then you look a little bit further back, Victor Louis running a little bit Billy No-Mace in 5th position, and Zem van der Heyden running 6th. Tess for sure, fastest out of anybody out on circuit, and has put in a 55.995 on lap 4. Currently runs P3. Gap between
Tess for sure, and Dinan Devol, Charlie Gloom is about 5.5 tenths of a second. But look at this carambolage coming up here. At the back of it was the 287 of Milan Makzak. And yeah, there's quite a few other drivers. Raphael Boulard has made up 11 places, currently running P12. Maxime Prudent up from 24th, now runs 14th. So there are juxtapositions to be had. And Angela Melli getting stuck between a rock and a hard place at the moment, going down the Yurabalan into turn 6. Oui, Angela Melli là-bas depuis la 9e place qui se battait avec Robbie Buckley, le pilote irlandais qui a perdu quelques plumes depuis maintenant une poignée de tours. Il était bien à se battre dans le top 4. Le voilà qui est seulement 8e sous la pression d'Angelo Melli au volant de son châssis TB4 du team Rave Racing. Il passe devant notre position justement le numéro 310, Robbie Buckley. Et au moment où je le mentionne, eh bien, ça passe à la corde pour Melli sur Buckley, qui va aller chercher la 8e place alors que les minutes s'égrènent. On fera le point sur les écarts à nouveau. 6 dixièmes entre Clément Autran et Charlie Glum. Mais regardez à tous les étages du peloton. Ça, c'est une superbe vue aérienne, en tout cas depuis notre drone de production ici, qui nous permet vraiment de mieux appréhender les trajectoires des uns et des autres, de voir à quel moment, dans les derniers instants du point de freinage, ben, certains parviennent à aller chercher des positions dans cette première épingle du virage numéro 1. Notamment là, des pilotes au volant de son châssis CRG là-bas, plus loin dans le peloton. Et en parlant de peloton, bien regardez l'écart qui grandit entre Clément Autran et Charlie Glum à l'extérieur du virage du numéro 9 là-bas. Ils sont 4 dans la même image à donner la chasse autant que faire se peut aux pilotes français, avec dans l'ordre Charlie Glum, Tess Verskoor, Dylan De Vos et Victor Louis qui se mêlent à la lutte désormais. Yeah, there's that peloton at the back end of the field. It looks like the Tour de France has invaded Karting Genk all of a sudden, because some of them are line astern, some are squabbling 2 by 2 like Noah's Ark style, trying to get on the boat in time. But it is the case that there is such clean racing going on. This is the point, this is the halfway point now of the competition, reference the qualifying heats. This is where drivers that have had a bit of drama, I mean, let's not forget, Alessandro Tudisca didn't have a great first heat. He didn't start it. And then comes back, starts 12th, finishes P5 on the road in his second heat. So there's drivers like Tudisca that have got to be very, very careful. They know how the system works. As Dylan De Vos throws it up the inside of Tess for sure, who runs a little bit wide coming out of turn 10. And there goes Victor Louis up the inside, and then he gets 2 for the price of 1. Dylan De Vos has to use the runoff area. And Sam van der Hayden comes back into play on the Simon Hout Racing team entry. He's the only one from that team here. Oh, and that is not what you want coming out of turn number 13. Dylan De Vos, and then it's Dylan De Vos and Tess for sure. Oui, et voilà. Gros accrochage, drapeau jaune très logiquement. Gros accrochage, vous l'avez vécu en direct, chers amis, dans l'extérieur du dernier virage. And I'm seeing that Tess for sure is actually in a little bit of discomfort. So she is not moving out of the cart at the moment. Dylan De Vos has got out under his own power. But that was a bit of a roller coaster ride for both drivers. But I think Tess is just trying to get out of the cart and is finding it difficult to do so. So the main thing is the team are on site. Tess is getting out of the cart. That is a good thing to say. So second time full course yellow procedure or full course slow as we now call it. So that means drivers have to slow significantly. It's effectively the karting equivalent of what we would say is a virtual safety car. So it neutralises the race. And as we had with the first junior heat of the weekend, which was won by Victory Lane's Louis Béziré, that finished under the same protocol. So the way things are going, the way that the drivers are slowing down, looks like it's going to be the second race that's going to be brought to a conclusion under full course slow, and I think it's probably the right call, because if there's a driver that's injured, you want to make sure that they're safe. But I'm just glad to see that both drivers are okay. Tess is walking away just past the start-finish line here at the circuit. So we are under full course slow for the second time today here on Heat 7 X30 Senior Groups B versus F. But it is the right thing to do. Safety is the main priority. We all know that motorsport is dangerous, but there are procedures in place to circumnavigate things going wrong. Effectivement, pour la deuxième fois de la journée, donc full course slow, procédure donc sous drapeau jaune afin de ramener tous les pilotes à bon port après cet incident entre Tess Verskoor et Dylan De Vos, bien malheureusement, donc ces deux pilotes contraints à l'abandon. Et Tess Verskoor, on avait effectivement une petite frayeur par rapport
la manière dont elle allait pouvoir s'extraire de son kart. Petite frayeur après qu'elle ait mis un peu de temps, semble-t-il. Elle avait eu un contact, je pense que Diane De Vos, en sortie du dernier virage. En fait, les deux sont arrivés l'un contre l'autre. Diane De Vos a surmonté en fait le kart de Tesverscore, et ceci expliquant sans doute cela, donc un petit peu de difficulté à s'extraire de sa propre machine après sans doute quelques bleus et de la douleur que Tesverscore aura sans doute après cet incident, mais on l'a vu donc sur ses deux jambes et s'extraire donc du circuit en toute sécurité avec les officiels, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et pour l'instant nous attendons, bien chers amis, le final lap, le dernier tour. Nous allons terminer donc sous la procédure de full course yellow, full course slow. Et effectivement, comme on l'a dit Alex, c'est semble-t-il la meilleure des décisions. La procédure va donc aller jusqu'à son terme, de façon à ce que, mais c'est déjà le cas, bien, le circuit soit nettoyé et tous les pilotes bien pris dans l'aventure, dans cet incident, soient ramenés à bon port en toute sécurité, ce qui est déjà le cas au moment où on se parle. Voilà, petite frayeur pour Tesverscore, mais plus de peur que de mal, semble-t-il. Also, CJ Bennett did not get past Sector 2 on the same lap, so it may have been because you might have had a double whammy kind of situation, and I don't mean like two successive incidents, but CJ Bennett did not get past Sector 2, and that would have been coming down from turn 10 into turn 11, so that might have been that when we had the incident with Vachor and De Vos coming out of the final corner, but it is going to be Clément Outron who's going to pick up his second win of the weekend in the qualifying heat stages under full course slow procedure. Charlie Gloom and, well, get this, Patrice Kowalski makes mincemeat of the opposition, gets to third place on the road. Whether that will stand, that will be dependent on, obviously, all the results being provisional. We have had a 5-second time penalty going to Raphaël Boulard. 5-second time penalty for pushing, so Kowalski takes P3 ahead of Sam van der Heyden. Victor Louis, Angelo Milly up from 17th to finish 6th, ahead of Robbie Buckley, Milan Magzac. Maxime Prudent started 24th, finished in 9th, ahead of Roberto Baz. Casper Norman from Dirda, making up 13 places to finish in 12th position, ahead of Kazward House, Arthur Huang, Keanu Wellens, Jules Van Hul, Thibaut Weyers, Alexandre Mercier, Tom Schultz, Roman Krupianko, Raphael Boulard, being the last of the classified finishers. On lap number 7, we lost Tess Vachor and Dinan De Vos in that incident coming out of the final corner. CJ Bennett we lost before the end of Sector 2. Clément Massot, Mathis Renet and Zachary Gernon out on the opening lap of the race, with Clément Massot's front nacelle panel going skyward and exiting the kart. But Clément Outron picks up his second qualifying heat win of the weekend. 2:88 of France, winning by a margin of just under 2.5 tenths of a second as we finish the race under full course slow procedures. So, fastest lap in that race was completed by the 2:44 of Patrice Kowalski, making up 24 places to finish in third position. We've got 2 more heats for the day, and then we will conclude our activities on track thereof. And then there will be a time for everybody to respite, relax, refresh themselves, get rehydrated, ready for tomorrow morning. We will be starting the live stream at around about 20 past 10 tomorrow morning, live on the Iame Series Benelux YouTube channel. And of course, those watching along at Iame-motorsport.com, thank you so much for your company over the course of the day so far. A little bit of discussions and a few handshakes between the likes of Devon Hagland and Luca Lystra there, as we are getting set and ready for heat number 8. That's groups C versus E, and then it will be A versus D, heat 9, that will bring us to the end of the on-track action here for round 3. Day 1 of the 2025 Iame Series Benelux season here at the home of champions Karting Genk.
So the pre-grid has been requested to be cleared by all mechanics, as the last few handshakes and well wishes for the drivers are given. So we will very shortly be under starters' orders once again. 2 heats so far, Junior Heat 1 and Senior Heat 7, finishing under full course yellow protocols, a full course slow protocol procedure here at the Home of Champions. And there are the final 2 races, so we're about to get underway very shortly. Once the clean-up operation is completed, that is currently underway as the recovery vehicle makes its way down the run from turn 10.
Et nous voilà de retour, chers amis, en direct depuis le karting de Genk sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux et en direct sur iamemotorsport.com. On est parti pour les 2 dernières manches au programme de cette journée de vendredi. La grille de départ au complet avec Julian Sorvillo qui va s'élancer depuis la pole position après sa belle performance en qualification. Il y aura Wouterberg gagné à ses côtés, Devon Hagelen et Oscar Guccio sur la deuxième ligne de la grille de départ, suivi par Otto Paikkonen. 2 victoires à son actif, n'oubliez pas pour le Finlandais, qui est donc pour l'instant le leader provisoire à la classification. Luca Orsica à ses côtés. Luca Leistra, leader du championnat provisoire avant cette manche de Genk, sera sur la 7e position de la grille avec Simon Lacroix à ses côtés, suivi de François Delati, Maxime Blanchemin, Jarno Hermans, Thomas Van Vliet, Jesse Polderijk et Jens Bezart sur la 7e ligne. 8e ligne, nous avons Pepin Steger, Thijs van Dijk, Esteban Walgraaf et Joey Brown sur la 9e ligne, suivi en fin de grille par Luca Moulard, Monty Braithwaite, Rosanne Dendrijver, Tyrone Kinard, Gaëtan de Brabander, Yanis Martin, Hermine Delkovic, Noah Meyer et Mick Blankenspoor pour un total de 27 pilotes sur notre grille. Et je pense que nous avons tout le monde en piste effectivement. On est parti donc après ce duo de tours, ces 2 tours de mise en chauffe des gommes et de mise en grille évidemment. Nous avons un petit décalage dans le programme, on parle de quelques minutes, nous aurons dû démarrer sur le coup de 17h30, il est 17h34, 35 ici à Genk, pas grand chose de quoi s'alarmer en tout cas, mais un décalage ô combien nécessaire puisque vous l'avez vu grâce aux images aériennes de notre drone, eh bien un mot s'imposait de la part du directeur de course de l'événement, Dave Ridzen, non seulement auprès du peloton qui venait de conclure la course précédente, mais surtout au peloton qui allait donc s'élancer dans la foulée pour sa propre manche qualificative, la dernière d'ailleurs pour ces 2 groupes aujourd'hui. Un petit mot s'imposait, une remise à niveau en quelque sorte après l'incident que nous venons de vivre ensemble entre Tesla et Dylan De Vos, heureusement sans gravité de ce qu'on a pu constater, mais dans ce genre d'événement où malheureusement il y a les règles, les consignes de sécurité comme données lors du briefing d'avant-meeting ne sont pas jugées respectées suffisamment par le directeur de course, et bien dans ce cas-là il est un peu plus naturel de remettre tout le monde les pieds sur terre. So, Heat 8, X30 Senior, C versus E, ready under starters' orders into the tram lines, revs rise amidst a plume of smoke, lights are out, we're underway, and a good start by the front row, as it is going to be Sorvillo leading us into turn 1, Bergano to the outside, Hagelen to the inside, and about half of the field nearly making their way over the runoff area. They can use it at that part on the opening lap, and only on the opening lap. One goes nearly hopping over the grass, kicks up the dust with both right side tyres as it's 3 wide, a little bit further back towards the end of the train at the back end of the field, and everyone's scrambling for real estate as it's getting a bit close going through into turns 7 and 8. But Julian Sorvillo has bolted. Look at the lead he's got, and I think that might be possibly, is that Luca Leistra? That is Leistra from 7th on the grid, now up to P2, ahead of Devon Hagelen, who dives to the inside through the final corner. And it is going to be the switchback here, possibly from Leistra, but he's got a few drivers right up his rear. Wouter Bergano being one of them, Otto Paikkonen, who's looking for 3 straight wins, as it's nearly a sidewall contact between 4th and 5th position. And Otto Paikkonen gets through, I believe, so now that puts him, and he's going to go for the move up the inside, through on Leistra. And now look at the swarm of X30 Seniors behind the 372 from MCK Racing, and that's 7 or 8 of them trying to go through the same bit of real estate of tarmac, through into 7, 8 and 9, and they all managed to get through relatively unscathed. Incredible kart control by all our drivers so far, and still the battles are toe-to-toe, driver versus driver, as this heat looks to be a powder keg waiting to explode. Déjà des airs de dernière manche avant les super finales ou finales, mais nous ne sommes pas encore là, ce n'est que la dernière pour ces pilotes avant la journée de demain. Mais on sent la tension évidemment qui plane ici sur le karting de Genk. Drapeau jaune, vous le voyez au niveau du virage numéro 1. 2 pilotes qui se sont accrochés malheureusement, vous les voyez dans l'enchaînement du premier freinage. Ça repart pour tous les deux. On distingue un pilote Fusion Motorsport Benelux, je pense, avec un pilote RSD. Je n'ai pas su distinguer malheureusement de qui il s'agissait précisément, mais on y reviendra
peut-être Gaëtan de Brabander dans la queue du peloton. On vous répond d'ici quelques instants, mais c'est reparti pour ces deux malheureux protagonistes. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, 1 seconde 6, c'est l'écart qui vient de se creuser Julian Sorvillo sur le reste du peloton. Devon Hagelen vient remonter en deuxième position, juste devant Otto Paikkonen. Avec 2 victoires, il est pour l'instant le leader provisoire au point. Ça lui ferait certainement sans doute plus que plaisir d'aller chercher une 3e victoire pour consolider sa position de leader à la fin de la journée. Et au moment où j'en parle, le voilà qui prend la 2e place. Donc Paikkonen qui a pris le meilleur sur Devon Hagelen, Luca Leistra 4e. Et nous avons un abandon. It was Joey Brown and Simon Lacroix. Ah, voilà. Having drama in his third heat. Damaged right front steering on the first heat on the opening lap, and now again on the early couple of laps here in heat 8. And, un pilote qui est allé effectivement mettre 2 roues dans le bas-côté là-bas, mais ça a pu continuer sans encombre. Yeah, you kind of think, well, how much dust are they going to kick up? Well, if you do go off at turn 3 and you do the effective dusty joker lap here at Karting Genk, through into 3 and into 4, when the dust hits the air, it travels to the right-hand side of the circuit towards like turn 9, 10, 11, etc. But Julian Sorvillo, wow, what a lap from Otto Paikkonen, and he's taken a big chunk out of the race lead-up. 55.495, new fastest lap by the 283 from Finland for crop promotion. And Julian Sorvillo's last lap was a personal best of 56.037. So Paikkonen took half a second out of him. The gap is now 8 tenths and closing. Paikkonen really has become a bit of a dark horse. I mean, obviously, him being with EGP last year, he's gone to crop promotion, a former home of a certain man now racing in the United States. Have to give a shout out to good old Caden McQueen. Now racing in the US, like a few other drivers, of course, Joe Turney, Kai Hunter, a few drivers that have gone stateside and shown that, yeah, well, you know, you see like Matheus Morgato, Paolo Ippolito, Danilo Albanese, they all go over to the States now, but they still have their heart here. That was a nice little move by Francis François Delati on Luca Leistra. That was for 5th position. So Delati makes the move up 4 places now, is the driver from France. And there's Lucas Horsica, who didn't have a great first race of the weekend, had the mechanical black flag as early as I think lap 3 or 4, but now has started to steel himself, get a little bit more composed, going, right, okay, whatever I have to deal with, we're just going to take it on the fly. But look at how quickly Otto Paikkonen has closed in on Julian Sorvillo, and that gap was 1.7 seconds. I think it's not even 2 tenths as they go through the final corner. We're about to complete lap number 6, and the advantage that Sorvillo has over Paikkonen is a tenth and a half. A tenth and a half, and he's gone for the lead. Paikkonen is through at turn 1. Finally, Paikkonen's charge to the front end of the field has happened, and we've still got 4 minutes plus a lap to go. Will Sorvillo get the upper hand? Stay with us and find out, folks, as it happens real time. Un rythme vraiment impressionnant de la part de Otto Paikkonen depuis l'entame de la journée, puisque non seulement, regardez Julian Sorvillo qui est très très proche là-bas, meilleure sortie de courbe à la sortie de la chicane du virage numéro 6. Est-ce que ça pourra engendrer un dépassement dans l'épingle? Il va devoir donc s'en remettre à plus loin. Il a encore le temps de Julian Sorvillo. C'est le dilemme dont on reparle très très souvent justement à l'échelon du karting, savoir à quel moment, le moment T, le bon timing choisir pour porter les stockades, pour on va dire rééchanger les positions, pour répondre à l'attaque précédente de son adversaire. Pour l'instant, il reste encore du temps pour Julian Sorvillo, mais il a la pression derrière de Oscar Guccio, le français, qui vient de se défaire de Devon Hagelen pour remonter en 3e position et tenter de raccrocher le premier wagon. La question est de savoir, a-t-il encore le rythme nécessaire? Parce que Otto Paikkonen, véritablement impressionnant depuis le début de la journée. Seulement 5e sur la grille de départ, chacune de ses manches, et à chaque fois, il est parvenu à la régulière à remonter ses adversaires et à porter le dernier coup. Et non seulement à chaque fois qu'il s'est porté en tête, il est parvenu à s'y maintenir. Donc vraiment un rythme très impressionnant. On sent que le pilote finlandais est en parfaite osmose avec son châssis Crop Promotion. Il le démontre une nouvelle fois. Julian Sorvillo, il nous a signé une belle 3e position lors de sa manche précédente. On sent que la confiance est là. Pas toujours évidemment en mesure de transformer l'essai de la pole à la victoire. Mais le voilà qui s'accroche.
Et il va devoir serrer les dents, je pense, puisque Oscar Guccio, qu'on a vu un peu en difficulté lors de sa manche précédente et ici en début de course, remonte de plus en plus depuis la 3e position. 3 dixièmes entre les deux leaders, pas grand-chose, mais les secondes s'égrènent. Et la menace pourrait bien venir de derrière, puisque Guccio, Devon Hagelen ne sont pas loin. François Delati, juste derrière, à un écart plus conséquent pour François Delati depuis la 5e place. Une seconde, je ne pense pas que Delati va pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire. Il doit d'abord résister à Luca Orsica depuis la 6e place, qui n'est pas loin devant Luca Leistra et le reste du peloton. Donc on a vraiment des petites bagarres à tous les étages de ce top 10, Alex. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore très très clair sur vers qui la victoire va aller, même si Otto Paikkonen semble vraiment ne montrer aucune faiblesse depuis l'entame de la journée. Yeah, we've lost Thomas Van Vliet on lap 6, Mick Blankensport at lap 4, Joey Brown on lap 2. But yes, as you rightly say there, Guillaume, it's difficult to say, will Salvio get the upper hand over Paikkonen, but when you've got Guccio, who took the opening win of the weekend, and he's just put in the fastest lap of the race, 55.043. Gap between the top 3 last time around was 6.5 tenths. So we are on the cusp of this plus 2 more laps of racing, and there you see a little bit further back some battling happening, and a send and a half into turn 7. The driver runs deep but then gets compromised. I think that would have been probably with Luca Leistra, possibly Jesse Polderdijk might have dived through on the 372, and Leistra was not going to have any of that on any day of the week, let alone it being a Friday afternoon stroke evening here at the home of champions. But it's going to be 2 laps to go. Paikkonen at the minute has been the tour de force, whilst Salvillo has got to watch out for Oscar Guccio behind, and he dives to the inside. That is 2nd position on the penultimate lap at turn 1. Guccio sends it on Salvillo with Hagelen not too far adrift. The top 4 covered by 1.2 seconds as we're on lap 11 out of 12. C'est une belle démonstration, Alex, de 2 gestions de course différentes, en tout cas dans le chef de Oscar Guccio. À début, une entame de manche qualificative un peu plus compliquée, puis au fur et à mesure, il trouve son rythme, se met toujours mieux dans les échappements de ses adversaires, parvient à revenir dans leur sillage, porte les stockades, et le voilà en 2e position. Et à l'inverse, on a l'impression que Julian Sorvillo est généralement peut-être plus à l'aise en début de course depuis la pole position. À chacune de ses manches, il parvient un petit peu à avoir quelques tours clairs, et puis progressivement perd un petit peu en rythme, semble moins à l'aise, en tout cas depuis notre perspective et à notre humble avis, dans la gestion de ses pneus. Tout ça est évidemment très très relatif et à prendre avec les guillemets de circonstances, mais quoi qu'il en soit, il se maintient dans son rythme ici. Est-ce qu'il pourrait dans ce dernier tour, final lap, éventuellement switcher les positions, lui renvoyer la balle avec la pression de Devon Hagelen juste derrière? Toujours plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Il aura quelques opportunités dans ce tour, même si je pense que vu la solidité de Oscar Guccio dans ses derniers tours en termes de rythme, ça semble compliqué pour Julian Sorvillo, son châssis CRG, d'aller inverser la tendance, ce qui va offrir a priori sur un plateau la victoire à Otto Paikkonen, et rien n'est joué derrière puisque ça continue à s'envoyer des banderilles là-bas. That's 9th backwards. That's Leicester, Hermans, Walgreave, Blanchiment, Bozart, but it is going to be a trio of victories. Otto Paikkonen, the flying Finn from Crop Promotion, comes out of the final corner and takes Heat 8. Well, what can you say about that? And he wins the race by nearly 5.5 tenths of a second. And more to the point, the fastest lap of the race goes to the man in 2nd position. Oscar Guccio takes P2 with a 54.963 on the 12th. And final lap of this race, Julian Sorvillo rounds out the top 3. Devon Hagelen in P4 ahead of the Czech Republic's Lukas Horsica. Then François Delati, Jesse Polderdijk. We have got a couple of time penalties being added post-race, which is 2.94 and 2.38. That's Mick Blankensport and Joey Brown will get a 5-second time penalty for causing collision, and that is the pair of them. So Luca Leistra 8th, Ed Wouterberg-Renault. Maxime Blanchiment from France rounds out the top 10. Jano Hermans, Esteban Walgrave, Jens Bozart, Luca Moulin, Noah Meyer, Gaetan de Bra-Bandera, Rosan Den Driver, Monty Braithwaite, Tihon Kinau and Days Van Dijk round out your top 20. Simon Lacroix recovered to finish in 21st.
After that early incident, Yanis Martin, Ermin Dalkovic and Pepin Steiger ran at the 24 finishers after 12 laps. Van Vliet out on lap 6, Blankensport out on lap 4, and Brown out on lap 2. But Paikkonen ends the day on high with 3 wins out of 3 after Heat 8 in X30 Senior. Okay, for the penultimate time today, let's once again head downstairs to the interview zone just off the weighbridge with Guillaume Alvarez. Giggsy, back over to you. Thanks indeed, Alex, back here in Parc-Fermé, as you said. And who else to talk to than Otto Paikkonen? Otto, well done to you. That's 3 races in the afternoon and 3 wins back in the pocket. So, a job well done. Yeah, really happy. Certainly, we're really happy. There was good racing out there. We're just discussing this at the live stream with Alex, saying that it seemed that despite starting from P5 on the grid each time, you were able to find your pace through lap after lap and be consistent. Was it the key to your performance, you think? Yeah, I think so. We're just trying to manage the start as good as possible, and then we just try to build step by step and keep the consistency up, and so far it's been good. Seems to me that some of your close rivals have had a hard time, getting the better understanding of the tires, maybe in terms of being consistent with them, in terms of grip level, and you can see performance dropping towards the end of the race. With you, it seems to be the other way around. What's the switch? What's the slight secret, maybe, that you can talk to us about? No secret, really. Just, we do our job as good as we can, and yeah, apparently we can manage it better than the others. So. Yeah, it seems to be the case. In the heat of the moment, when you guys are fighting in the early stages, especially at the start, how can you guys manage to be relatively be smooth and quiet on those tires, knowing that you're gonna need them for the entire of the race and afterwards? But in the heat of the moment, with the overtaking maneuvers you have to try to pull off, that's not the easiest of job, is it? No, it's not really easy. For me, I just try and take the ease in the start, be nice to the tire, not do anything stupid, and survive out as good as possible. And then with the speed we have, we just try to use that, and then step by step make ourselves to the front. Absolutely. One last thing, maybe. We saw a little bit of a talk with our race director after the last race and with you guys before the start. Can you maybe share with us what was discussed broadly about, we guess it had something to do with the incident that we saw happening on track before? Yeah, it was roughly that the racing has been really hard and some stupid fighting going on. So yeah, just to stay more calm in the race and not be more nice to each other. Fantastic. That's the way to go, isn't it? Thank you. All right. Thank you very much, Otto Paikkonen. We'll see him tomorrow again for some more qualifying races. A good night of rest in between, but with 3 wins out of 3, a job well done for day 1. Back to you, Alex. Thank you.
Thank you very much, Guillaume, as the pre-grid is being cleared for our final qualifying heat of day 1. We still have another 6 X30 Senior races to go in terms of qualifying heats. And that will be tomorrow. Juniors will have another 4 to go tomorrow. So thereby with 11 today. We will have in total 21 qualifying heats, 15 for seniors, 6 for juniors. Let's run you through the grid for the final race of today. It is Heat 9, X30 Senior A and D. Kevin Lantinga starts on pole position. Yanni Bouillet will be to his outside on the front row. Niels Lelor and Roxanne Lantinga, the younger sister of Kevin, will round out P4. Matthias van der Kerkhoff and Marcus Gloom round out row 3 with Flore Panes and Eva Dorrestein rounding out the top 4 rows. Henki Kalteren and Switzerland's Marlon Beyer round out the top 10. Mathis Merschalt and Alessandro Tudiska line up on row 6. Alexis Constant and James Merkelberg round out row 7 ahead of Mirko Waters and Luca Montebello. Tobias Norman and Anthony Bongartz round out row 9 and completing the top 20, Rafael Linders and Delano Valens. Then Farid Jalil, Luke Taylor, Romain Saleh. Then we got Riyad Yousfi, Aaron Sarignac, Matt Simon and Ellie Dax from Luxembourg rounding out your 27 strong competitors. 13 and a half rows of drivers and another 10 minutes plus an additional lap to conclude day 1 of this third event of the 2025 season. The wind has picked up a little bit on the start-finish straight as I can see the different national flags of respective countries flapping excessively in the breeze. But so far this weekend, there's only one driver that's won every single heat they competed in. And Guillaume Alvarez just having another chat with Otto Paikkonen, who's done an absolutely sterling job in the Croc promotion chassis all week long. And it's really come to fruition here on day 1 of the season. So, Guillaume, it is going to be a very, very interesting last race of the day. We've got another 6 X30 Senior qualifying heats before we go into the 2 finals tomorrow. So, over to you for the final race start of the day, my friend. Thank you very much indeed. For a brief moment, I thought you were going to say that we have 6 more racing for today before... No, I wasn't going to throw you under the bus, buddy. That would have been, not at all, not at all. I'll leave you to it, my friend. No, I don't mind at all. You know, we're having so much fun here because of the great racing we were lucky to witness. But it's about time to, you know, call it a day, isn't it? For some more fun tomorrow, anyway. Let's get back to the proper racing, the last one of the day. Les feux s'éteignent, on est parti. Green, 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 and we're racing on the way to turn number 1. C'est un superbe départ de la part de tout le monde dans le peloton. Gare au premier freinage, évidemment, ça sort large, ça profite évidemment des largesses du vibreur à l'entrée du virage numéro 1. L'enchaînement, les 3 goulets du premier secteur est avalé sans trop d'encombre de la part de nos protagonistes ici de la classe senior. 1 contre B, c'est la dernière confrontation pour ces groupes, mais également de la journée. Les 11 premières manches arrivent à leur terme. C'est la 9e et dernière du jour pour la catégorie senior. Le freinage appuyé du virage numéro 6 est relativement propre pour à nouveau la totalité du peloton. Kevin Lantinga, Niels Lolo, Matthias van der Kerkhoff. De Kerkhoff en 2e position à la poursuite du pilote néerlandais dans cette catégorie. Vous avez entendu donc les retours de Otto Paikkonen, 3 victoires et une place provisoire de leader dans les manches. Personne d'autre ne pourra l'égaler en termes de performance pure, mais s'il y en a un qui est certainement enclin à aller chercher une première victoire de manche, c'est bien Kevin Lantinga depuis la pole position. Quand on s'appelle Lantinga et qu'on a signé la pole, ça doit être un peu plus frustrant de ne pas avoir pu en quelque sorte bien transformer l'essai, d'aller chercher ce succès. Ça pourrait bien être l'occasion, mais pour ça, il va falloir bien mettre autant d'écart que possible entre lui et Matthias van der Kerkhoff, qui a déjà une victoire de manche à son nom. Et derrière, ça continue de s'aligner le plus possible, de se battre tant et peu. Avec en 3e position Niels Lolo devant Florent Panès, Henki Kalteren 5e, Yanis Bouillet, Roxanne Lantinga qui a perdu quelques plumes dans ses premiers tours, Marcus Gloom est 8e, Alexis Constant et Mathis Merschalt
qui boucle votre top 10. Nous ne faisons que commencer dans cette dernière manche, évidemment. Van de Kerkhove is a man on a charge. Et on va voir ce qu'il peut aller faire face à Kevin Lantinga, avec peut-être une deuxième victoire de manche, lui tendre les bras. Il est très très proche en tout cas. Thank you very much. And I thought there was something wrong with that picture there. He's just pressed my on button for me. Thank you, Guillaume. You just fell asleep for a second. No. Stay with us, Alex. No, it's probably memory lacking as I get older. Nevertheless, look at what we're seeing here. It is going to be very, very close. You can see the two at the top part of the drone shot that we've got here. Incredible racing as we are seeing. Matthias van der Kerkhoff really hustling along Kevin Lantinga. Now, the thing is, Lantinga so far today picked up a second in Heat 6, and he hasn't won a race so far, but I mean, if Matthias van der Kerkhoff can help himself significantly by picking up a set, well, if Lantinga can get a second or hold on for that race win, it means that the only people that have picked up 2 victories so far today, you can see he's right on the rear bumper. He's doing the NASCAR bump drafting, and he's up the inside. Van der Kerkhoff through. It was only a matter of time that Van der Kerkhoff would have the pace be right up the rear exhaust pipe of Kevin Lantinga, and Lantinga pretty much powerless, because when you're in the slipstream of the kart in front, okay, yes, you've got that dirty, turbulent air, but you've got an additional 5 to 6 kilometers an hour of straight line speed at your disposal, and you are not full throttle until you turn that steering wheel right and you floor it. Ouais, superbe démonstration de la part de Matthias van der Kerkhoff. Il nous a déjà montré de quel bois il se chauffe ici dans le cadre de la Iame Series Benelux. À nouveau, le voilà qui se porte en tête. Il a déjà une victoire dans la besace, on s'en souvient. Lantinga aimerait bien accrocher un premier succès ce week-end depuis la pole. Il n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve. Nils Lelor pourrait en profiter également pour raccrocher le wagon. Il était distancé d'une seconde 2. On va faire le pointage alors qu'il repasse top une seconde 3 à son désavantage. Donc Lelor va devoir cravacher. Van der Kerkhoff nous a signé le meilleur tour en course pour l'instant. Les 2 leaders qui tentent donc de mettre le plus de distance possible avec leur poursuivant. Et qui Kalteren à 2 secondes de Nils Lelor. Donc vraiment la bagarre pour l'instant pour le top 3 qui semble s'échapper du pilote néerlandais, qui est toutefois remonté 5 positions avec une victoire déjà de manche pour Enki Kalteren qui tient en joue Florent Panès en 5e position, puis le reste du peloton qui reste relativement inchangé, si ce n'est un changement pour la 9e place, Marlon Bayer qui a pris le meilleur sur Alexis Constant. Et quelques remontadas vous signalez, celle de Tobias Norman, 4 places de mieux en 13e position, 7 places de gagnées par Fares Jalil jusqu'au 14e rang, 5 places de gagnées également par Aaron Serignac. C'est important également de mentionner les quelques pilotes pas forcément des plus heureux en qualification qui doivent se battre au cœur d'un peloton, mais quoi de plus amusant évidemment quand on est un compétiteur, d'avoir du pain sur la planche, d'aller chercher des dépassements, de créer des manœuvres et de se créer, de se faire des petites remontées. Oh, look at this gaggle going through into turn 1. And that is definitely elbows out and then some, to be completely honest with you. Who was in the middle of all of that? I couldn't really tell, but et ça double encore à l'épingle. Oh là là. Round the outside. Yep, that's the good old doing the old M&M round the outside pretty quickly, round at turn 5. It can be easily done, but you've got to have the bravado and the intestinal fortitude to pull that kind of move off. But meantime, Matthias van der Kerkhoff is not pulling away from Kevin Lantinga. Lantinga is following in his wheel tracks. And this is a pretty good strategy to have, because sometimes you don't always want to be the person out front leading. If you get an opportunity where, in this case with Lantinga, he's nearly 3.5 tenths of a second behind Matthias van der Kerkhoff, and you can see by the drone shot how close they are. They're about 3 to 4 kart lengths apart, and this is hopefully going to give Lantinga the opportunity to brake a little bit later into the apexes, put the power down early coming out of the corners, try and close that gap. But it is far than easy to close in on an opponent and then go and pass them. And here at Genk, I mean, I've had the opportunity to drive in a kart myself around it, and it is far from easy. Your core is absolutely put through the ringer. And I've seen drivers come off of just one heat, and they've got bruises on their rib cage. I mean, I had red marks on my rib cage when I came out of the kart, and I was just like thinking, now I understand. Now I appreciate
what these drivers put themselves through. And yeah, okay, yes, I'm not as physically fit as any of these drivers, but you can understand and relate to how hard they are working behind the wheel. And Van der Kerkhoff is starting to pull a slight lead, but I don't think it's going to be enough to break Kevin Lantinga, because the thing is, Lantinga, we know how thick-skinned he is and how motivated he can be. I mean, Ostrikor was a moment of absolute beauty for that man, because he thoroughly deserved it. It was absolutely tipping it down, far from the battle the year before that we had between Messrs. Balota and Calterin for the race win, which Balota took in his stride. But here we're now seeing that Niels Lelaw is slightly catching, but not by much. I mean, Van der Kerkhoff has got the pace ahead of Lantinga and Lelaw, but Marlon Bayer has just put in the fastest lap of the race, 54.963. 2.5 minutes to go, and I think it is Van der Kerkhof's race to lose. Absolument, en effet, il vient d'ailleurs de grignoter un petit écart en plus sur Kevin Lantinga. On est passé à au-delà de la demi-seconde entre les deux leaders. Van der Kerkhoff vient d'appuyer légèrement sur le champignon par rapport à Lantinga. Alors que nous sommes dans les derniers tours, 2 minutes plus un tour, grosso modo 3 boucles de ce circuit de Genk. Van der Kerkhoff solidement en tête de cette épreuve. Lantinga qui s'accroche, il n'est pas prêt évidemment de laisser filer cette potentielle victoire. Alors que Niels Lelaw, comme vous l'avez mentionné, eh bien, tente de revenir autant que faire se peut, mais il est clairement sur une autre planète en termes de rythme. Il tourne en 55.3 contre 55.1 pour Matthias Van der Kerkhoff dans son meilleur tour en course évidemment. C'est avec la différence secrète entre le leader et Niels Lelaw. Calteron toujours en 4e position. Mathis Meurskoot suivi de Florent Panès. Meurskoot qui a donc ravi le top 5 à Florent Panès devant Marlon Bayer, Marcus Glum, Yanni Bouillet et Van der Wenstein qui boucle toujours le top 10. On sent que c'est la dernière épreuve de la journée, mon cher Alex. On sent évidemment qu'il y a des machines comme les hommes et femmes au volant, évidemment, comme les organismes de ces jeunes pilotes, eh bien, malgré toute leur expérience et certainement leur condition physique bien meilleure que les deux nôtres réunis et que la mienne largement, je vous rassure, eh bien, on peut se dire ici que c'est la fin d'une fameuse journée aussi en piste et que, eh bien, à ce stade, il est parfois plus raisonnable aussi de s'en remettre à demain, de parvenir à conserver le résultat qui est entre vos mains plutôt que d'essayer de tenter le tout pour le tout au risque eh bien, de perdre les points, la position et les points qui vont avec. Donc, ce qui peut parfois amener à un relatif statu quo en tête d'une épreuve, avec bien sûr aussi l'usure des pneumatiques, ça on ne le dira jamais assez, mais les pneus utilisés, les pneus comètes utilisés dans le cadre de la Iame série Benelux, eh bien, sont soumis à rude épreuve sur une piste aussi exigeante que le karting de Genk. And picking up on what you mentioned about feeling what the drivers go through at this level, and especially when competing or driving, shall we say, on the same track as they do. I guess one good way, as I've experienced recently, of appreciating even more the effort they put in is to just go around on an indoor track at the wheel of a 4-stroke machine for just 15 minutes, as I've done recently, and just getting out of it completely knackered. Even though it was sweating, you know, you just put in the full effort, and that's just for fun, but how much you realize in those conditions that those guys do that for more, faster, and more often at a much better level. So, yeah, absolutely hats off to everybody. Final lap underway of the racing day here for day 1 out of 3 for the third round of the 2025 Iame Series Benelux season here at the home of champions Karting Genk in Belgium. Matthias Van der Kerkhoff has pulled away from Kevin Lantinga to the tune of 1.2 seconds as our race leader makes his way down the Jutterplan for the final time. Mathis Meurskoot battling away with Marlon Bayer, who just wags his finger as if to say, no, 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 you don't. Well, you don't do that with Mathis Meurskoot, I can tell you that much. But this man here is going to make it another driver that is going to have 2 wins on the board. Otto Peikkinen might have taken 3. Clément Outron has taken 2. But out of the final corner, it's a second heat win for Matthias Van der Kerkhoff from victory lane. It's going to be a commanding one. Kevin Lantinga rounds off his day with the P2 finish. Ahead of Niels Lelaw, Henki Calterin, Marlon Bayer, Mathis Meurskoot, Yanni Bouillet, Florent Panez, Marcus Glum, and Eva Dorrestein round out your top 10 as there's a few photo finishes across the line here at the home of champions.
11th, Roxanne Lantinga. Anthony Bongart started 18th, finishes in 12th ahead of Alessandro Tudiska. Farid Jalil, Tobias Norman, Delano Valens, Riyad Yousfi, Nico Wouters, Roman Saleh, and Ellie Dax round out the top 20 after 12 laps of racing. Luca Montebello, Alexis Constant, Rafael Linders, Aaron Sarignac, and Matt Simon from Portugal round out the 25 finishers that completed all 12 laps of racing. James Merkelbach out on lap 3, and with Luke Taylor a non-starter. But it might be the fact that Otto Poikinen has got 3 wins, but add to that Clément Outron and now Matthias van der Kerkhoff, our Heat 9 winner here in X30 Senior, as the on-track action at the home of champions comes to a close for today. As the dust settles, following on from day number 1, the on-track activity comes to a close, but of course there's still going to be a lot of activity behind the scenes. The teams, the mechanics, the unsung heroes of this paddock, along with the support networks for the drivers, such as families, good friends, partners, etc., are here to motivate these drivers and help keep them in the right frame of mind. It's been an exciting and very much eye-opening opening day of 3 for this 3rd round of the championship season, as we continue our road to the Iame Warrior Finals at the Cartodromo Lucas Guerrero in Valencia in Spain in late October to early November. But we still have one little bit of order of business before we close out our live stream coverage today, because we're just waiting for the go sign, because we have one final interview for the day. Joining Guillaume Alvarez in the interview zone is the Netherlands' Kevin Lantinga. Giggsy, over to you. Thanks very much, Alex, for one last time back into the Parc Fermé. And what better man to talk to than Kevin Lantinga. Kev, fastest in quali, the pole position was yours, and then consistency and pace, as we've seen throughout the first 3 races of the weekend. But yet, something was missing maybe in the last one, just to pick up that P1 that you were so much chasing for? Yeah, obviously we pushed really hard throughout this week, the last 3 weeks. We tested a lot here, we tested a lot with the chassis, new things. Just during the weeks, came here on the Wednesday or Thursday, Friday and Saturday, test things, test new things, and I think in the end it worked out in qualifying to set pole position overall. Yeah, the first 2 heats didn't really go that well. Struggled a little bit with the speed, struggled as well with the chassis. But yeah, luckily we tested a lot, so for this heat we changed a lot on the chassis setup-wise. I think it worked out well. Still, we have to fine-tune the last little bits to get the win tomorrow, but I think we will get the win. Yeah, you got very close indeed. There's 2 more heat races. Oh, and there's a bit of wind behind us as well. But yeah, 2 more races tomorrow before the final. So yeah, as you said, the pace is there. Interesting point that you make, the benefit of a lot of testing before allows you to have different options to play with. So that's why you could go from one race to the other with a different setup. Yeah, the team was worrying a little bit, to be fair, my mechanic as well, because he was not there with the test, because obviously they come from England and it's really expensive to get them here with the tunnel and everything and the flight. So I choose to have a different mechanic during testing. Yeah, and he was not there, and I said, yeah, we have to change it. He said, yeah, I don't know if it's gonna work. Yeah, I said, yeah, it is gonna work, trust me. And he said, yeah, okay, we put it on. And then I spoke with the boss. He said, yeah, if you got the trust, just put it on. And then he said, yeah,
I'm not going to put it on. He said, yeah, just put it on. And I think in the end it worked out. And he said as well that his chassis looked better. So I'm happy, and we see again what we can do tomorrow. Well, that's a very good story. Thanks for sharing that with us. And you've shown once again that that P1 is very close. I'm sure you'll get one tomorrow, and hopefully in the last race. Let's see what happens. Hopefully, yes. We pray for rain, then we can do a drifting show again. Yeah, because the opposition is very strong, as you said, very fast. Matthias van der Kerkhove has proved that also that it will be one to watch certainly. Luckily, he got a DNF already. I feel really bad for him, but it's good for us because he got many points in that heat. So hopefully we can survive a little bit throughout the final, and then we can wait until the last lap that he arrives, and then we fight and we see who will get the victory, hopefully. Absolutely. As you said, it's part of the game, and we cannot wait to see that happening. You against Matthias and some others into the much awaited final. That will be for tomorrow afternoon, guys. Back to you, Alex, for the last word. That was the last interview of the day with Kevin Lantinga. Great pace, great consistency, great work as well with the chassis. That's what we like to hear. In those conditions, let's see what happens tomorrow with the rain, the weather, as Genk can be sometimes treacherous when it comes to the weather conditions. But a lot more races tomorrow as well for both the junior and the senior. Take us through the schedule, and then this will be see you tomorrow for myself, Kevin Lantinga, and the rest of the team. Back to you. Thank you very much to Guillaume Alvarez having a chat with Kevin Lantinga. Well, the dust has settled here for day one of this third round of the championship season. An exciting 11 races. We've also had time qualifying this morning for X30 Junior and X30 Senior being front and centre. A big thank you to everyone here behind the scenes that have made this event run smoothly so far here on day one. And a big thank you to you all watching on the Iame Series Benelux YouTube channel, and of course Iame-motorsport.com. Join us at 10:20 tomorrow morning. Yes, Saturday morning. Make sure you've got your cup of tea, cup of coffee, or caffeine-filled beverage of your choice, because we are going to see who will be leading the intermediate classification after the qualifying heats and who will be the winners in the finals. Join myself, Alex Goldschmidt, and Guillaume Alvarez tomorrow morning at just 10:20. And we look forward to welcoming you back to more X30 Iame Series Benelux action here at the Home of Champions. Until tomorrow morning, good night, thank you, and see you tomorrow.